physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training implant and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트. In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B-tracks test to the testing screen. So step onto the plate, 20-second trials that begin and end liability. 4 buttons at the bottom. Tested center of pressure. To the right, weight distribution the part and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. And how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small. By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Selectivation. If we can manipulate that sound.
physical performance. Is an ergonomic handheld rest feedback and training planned and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트. In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B-tracks test to the testing screen. So step onto the plate, 20-second trials that begin and end reliability. Support buttons at the bottom. Tested center of pressure. To the right, weight distribution the part, and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. And how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small. By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Selectivation, if we can manipulate that sound. Like this.
physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training implant and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트. In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B-Tracks test to the testing screen. So step onto the plate, 20-second trials that begin and end viability. Port buttons at the bottom of Tested's center of pressure. To the right, weight distribution the part and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metric of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. And how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small. By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Activation, if we can manipulate that sound.
physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training implant and evaluated using the But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트. In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B tracks test to the testing screen. To step onto the plate, 20-second trials that begin and end viability. Support buttons at the bottom. Tested center of pressure. To the right, weight distribution the part and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. Works and how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small. By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Selectivation, if we can manipulate that some.
physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training implant and evaluated using the But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트. In this video, you will learn Press the modified test you are conducting on an individual. video picks up where the B-tracks test to the testing screen. So step onto the plate 20-second trials that begin and end viability. Support buttons at the bottom of Tested center of pressure. To the right, weight distribution the part and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metric of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. Works and how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Selectivation, if we can manipulate that sound.
Performance is an ergonomic handheld rest feedback and training is planned and evaluated using the But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar? With humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. In this video, you will learn Press the modified test you are conducting on an individual. video picks up where the B-Tracks test to the testing screen. To step onto the plate, 20-second trials that begin and end reliability. Support buttons at the bottom of Tested center of pressure. To the right, weight distribution the part and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metric of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. And how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. I'm monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Selectivation. If we can manipulate that sound. Physical Performance is an ergonomic handheld rest feedback and training is planned and evaluated using the But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar? With humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트.
In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B tracks test to the testing screen. So step onto the plate 20-second trials that begin and end viability. Support buttons at the bottom. Tested center of pressure to the right, weight distribution the part, and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metric of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. Works and how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small Time monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Activation. If we can manipulate that sound. Physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training is planned and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you Without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트.
In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B tracks test to the testing screen. So step onto the plate 20-second trials that begin and end viability. Support buttons at the bottom. Tested center of pressure to the right, weight distribution the part, and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. And how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Selectivation. If we can manipulate that sound. Physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training is planned and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you Without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트.
In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B tracks test to the testing screen. To step onto the plate, 20-second trials that begin and end viability. Support buttons at the bottom. Tested center of pressure. To the right, weight distribution the part, and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. And how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small. By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Activation, if we can manipulate that sound. Physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training is planned and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you Without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트.
In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B tracks test to the testing screen. To step onto the plate, 20-second trials that begin and end viability. Support buttons at the bottom. Tested center of pressure to the right, weight distribution the part, and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. And how my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small By monitoring and get a better dynamic cross of your averages, for instance. Activation. If we can manipulate that sound. Physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training is planned and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing failed when the lungs are is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you Without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트.
In this video, you will learn Press the modified test you are conducting on an individual. video picks up where the B tracks test to the testing screen. So step onto the plate, 20-second trials that begin and end viability. Port buttons at the bottom of Tested center of pressure. To the right, weight distribution the part and hands on the third trial is complete. CT SIB with 3 descriptive metric.
여기서 좀 많이 먹어가지고 좀 이제 아니 근데 어제는 좀 싸움이 많았는데 커피 안 드셔. 네. 즐거운 시간 보내셨고요. 교수님도 학술위원이시죠? 네. 왜 나는 왜 얘기도 안 하고 넘어가지고 하고 물다 보니까 자세히 들어가 있잖아요. 네. 지영이는 어떻게 되는 거지? 제 제자인데 발표했어요. 발표했어? 끝났어? 제가 그 복싱에서 가보려고 했는데 그래서 대표는 잘 했어요. 영어로 첫 발표할 것 같은 한국에서는 내일 못 들고 있네. 오늘 오전 어딘가 안녕하세요. 즐겁게 여기 보내셨습니까? 제가 오늘 일찍 갔었어요. 그것도 갈거 없습니다. 여기 호주랑 같이 드시다가
밑에서 위에는 연사가 발표했던 데고
여기 있다가. 네. Good morning, everyone. I'm Kwang-seok Hong at Jungwang University. It's a great honor to serve as the moderator of the International Conference of Korean Society of Exercise Physiology in 2022. It's when the new cases of the COVID-19 surpassed 600,000 persons per day in March, I was really concerned about whether or not this conference could be held in April. But now, I'm very relieved to report that we are all here, and we don't have any problems to conduct our schedules today. So I really thank you to the President, Dr. Young-pyo Kim, and the member of the committee for their dedicated efforts in preparing this conference in the lovely island Jeju. So today we have 5 specific sessions in this symposium. The first session is the panel discussion, and second one is the preliminary lectures. So these sections consist of 2 exceptional scientists, Dr. Ben Park and Dr. Hong Sung Song. So these guys are involved in this symposium to make a fantastic presentation, as that will be introduced by a couple of chairs, Dr. Chang-sung Kim of Dongdang Women's University and Hyo-yeol Moon of Seoul National University. Thank you. Thank you for nice introduction. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this plenary lectures. My name is Chang-sung Kim from Dongdang Women's University. Co-chairperson is Hyo-yeol Moon from Seoul National University. Now, I'd like to start this plenary lectures. In these lectures, we prepared an interesting topic about brain science. Session title is Insight on Exercise and Brain for an Active Life in COVID-19. 19. We have 2 lectures. First lecture will be introduced by Professor Moon, and the second lecture will be introduced by me. Thank you, Professor Moon, for your cooperations. Thank you. The first lecturer, Dr. Henriette Bamprock, she actually was my postdoc advisor, and when we were at National Institute on Aging. Now she moved to the Florida Atlantic University, and she's still my mentor. Yeah, overall, she's a passionate researcher and expert in behavior and neuroscience. She made many great scientific achievements over the past 25 years, in particular discovering the neurogenesis during exercise and follow researchers to study its underlying mechanisms. She published more than 1,000 astonishing manuscripts, not thousands, hundreds of manuscripts, and some papers cite more than like 3,000 times. So her lecture will focus on benefits of exercise and brain function. And because of COVID-19 and network condition, Professor Bamprock will deliver her lecture via a recorded video. Then hopefully we have a live Q&A session online. So on that note, I'd be happy to hand over the virtual floor to Dr. Henriette Bamprock. Thank you for inviting me to speak at the Korean Society of Exercise Physiology.
I will talk about the benefits of exercise for brain function. As you all know, neurons are essential for cognitive, emotional, motor, and sensory function. Unfortunately, the hippocampus, a brain area that is essential for memory function, is also highly susceptible to neuronal loss late in life in cases of dementia, such as Alzheimer's disease. However, this brain area can also give rise to new neurons in the adult brain. There are two neurogenic zones. One is the subventricular zone of the lateral ventricle. The other is the subgranular zone of the dentate gyrus of the hippocampus that can give rise to new neurons. These cells can be easily visualized by injecting a compound called bromodeoxyuridine, a thymidine analog, which labels dividing cells in the body and brain. This allows for quantification of these newly divided cells and also for what we call phenotypic analysis. That is an overlap between BRDU and a neuronal marker nu-N in green. These orange cells are new neurons in the adult brain. So hippocampal neurogenesis is a slow process. It extends over about a month in the adult brain. Proliferation, migration, and differentiation are part of this process. And you can see that more clearly here in these retrovirally labeled newly born neurons. Initially, the cells at 1 week of age have a small process, and this expands until they're about a month of age, and then you can see the full complement of adult-born neurons in the mouse brain. Hippocampal neurogenesis is not only unique to select brain areas, it is also highly plastic. It can be upregulated by exercise and downregulated by aging, stress, high-fat diet, excessive alcohol intake. So we found that exercise enhances adult hippocampal neurogenesis by 2 or 3-fold. Multiple studies have shown that since our initial discovery. You can see enhanced cell proliferation, differentiation, and accelerated maturation of adult-born neurons. This phenomenon is accompanied by an increase in BDNF protein level. It's a factor that's important also for plasticity and survival, probably, of these newly born neurons. And with exercise, we also see increased angiogenesis in the dentate gyrus of the hippocampus. So another question we asked is whether exercise improves learning and memory. And for these studies, our standard test is the Morris water maze that many of you are likely familiar with, where mice are trained to find a platform that's hidden under the surface of a pool that's made murky with paint. And after about a week of training, the average mouse will swim directly to this platform, having made a map of the environment of the room in which it is trained. And we've shown that exercise improves performance on this task in young, middle-aged, and aged mice, so shorter latencies, shorter pathways to the platform, showing improved spatial navigation. We also have interrogated the performance of these mice in a task called pattern separation, the ability to distinguish between highly similar events or stimuli. This task is more linked to the function of the dentate gyrus per se. And what we find is that if we house mice with a running wheel, they will improve their performance on this task, especially when the distance between the two stimuli is small. We call the small separation. So they have to distinguish for a food reward which icon on a computer screen is rewarded, either the one on the left or on the right. And then, as I mentioned, when the distance between the stimuli is small and the task is difficult, that is when exercise really enhances the performance on this test. And there's a correlation, trend towards correlation between the trials to criterion and the number of neurons that are being generated. So what I've shown you so far is that running increases cell proliferation, neurogenesis, neurotrophin levels, angiogenesis, and learning and memory.
So this suggests that increasing adult neurogenesis might be an underlying mechanism. However, is this only due to the numerical increase in adult-born neurons? Or are there changes in the network of these cells that might also play an important role? So to ask this question, we used viral vectors as neuroanatomical tracers to identify the inputs to new neurons. We modified the retrovirus that is specific for dividing cells to express the avian TBA receptor, and modified rabies virus as a retrograde tracer to be pseudotyped with an avian envelope to have a very specific tracing mechanism of first-order neurons. And then we housed mice either under control conditions or under running conditions, and then perfused them after 37 days. So what you can see is that exercise will increase the input of the entorhinal cortex cells onto the adult-born neurons. This is very important because this pathway between the entorhinal cortex and the dentate gyrus, called the perforant pathway, is again one among the first to deteriorate in neurodegenerative conditions such as Alzheimer's disease, suggesting that exercise powerfully impacts the connectivity of this pathway. And indeed, we've also shown, again, in our pattern separation, in our touchscreen system, that if you make a lesion in the lateral entorhinal cortex, that this diminishes performance on the pattern separation task. Conversely, as I already showed you today, if you have the animals housed with a running wheel, they do better on the small separation in the touchscreen. And this could be due to this enhanced input from the entorhinal cortex onto the newly born neurons. And we've also quantified these changes, not only in the entorhinal cortex, but also in many other brain areas that project to these adult-born neurons. We've published these findings, and really, if you are interested to read about the numerical outcomes, these have all been reported in detail. But basically, what I want to emphasize is that not only the exercise-induced increase in adult neurogenesis is important to consider, but also how does exercise change the wiring of these newly born neurons throughout the brain, throughout life. So what I've shown you so far is that running increases adult neurogenesis, network plasticity, learning and memory. But this still does not answer the question why exercise improves cognitive function. We know now that there are changes in neurogenesis, as I showed you, blood flow, growth factors. There also are changes in synaptic plasticity, spine density, neurotransmitters. So one of the approaches we took was to try to understand the link between the periphery, especially between muscle and brain. And this was based on a finding showing that if you give an animal a drug called ACAR, which activates AMP kinase, that improves endurance in sedentary animals. And indeed, we asked, does ACAR also mimic the central effects of exercise? Does it elevate BDNF, neurogenesis, mood, cognition? And what we showed is, in several studies, indeed it does. There's not maybe to the extent of running per se, but ACAR increases BDNF levels. It upregulates spatial memory function and also enhances neurogenesis in young and also aged mice. So when Professor Hayo Moon, who's now at Seoul National University, joined my lab, he decided to investigate this phenomenon in much more detail.
And he grew L6 muscle cells in culture and treated them with the same compound, with ACAR, and collected the conditioned media. And he found that when he puts his conditioned media, placed the conditioned media on cells derived from the brain, neural stem cells, that there's an increase in differentiation into neurons. He then set out to identify what could be contained within this conditioned media and identified a novel myokine called cathepsin B, a lysosomal enzyme, and went on to show that with running, there's an upregulation of cathepsin B in muscle and in plasma. This was not only in the mouse, but also in non-human primates, and even in humans. Indeed, we received blood samples from a collaborator, Emrah Duzel, at the University of Magdeburg in Germany, who had taken these samples from people who were either sedentary, walking twice a week at 50% heart rate, or running at a treadmill 3 times a week at 70 to 90% heart rate. These were young adults, and they were exercising for 4 months. And what we found was that there was a significant correlation between the change in cathepsin B levels and their performance on a hippocampus-dependent memory task, the Ray-Ostrich complex figure task, where they have to draw this complex figure from memory after they've seen it a half hour prior. We also have begun to investigate the potential link between cathepsin B and Alzheimer's disease. There is evidence that cathepsin B has anti-amyloidogenic and neuroprotective effects in mouse models of Alzheimer's disease, and also that there is lower levels in the brain of cathepsin B in Alzheimer's disease patients. So we participated in a study to ask whether exercise increases cathepsin B levels in older adults that are at increased risk for Alzheimer's disease, either due to parental history or ApoE4 positivity. The average age was 65 years of age. Both males and females were equally represented, and the exercise intervention had a duration of 6 months. This work was done in collaboration with Professor Ozioma Okonkwo at the University of Madison, Wisconsin. And for this study, people came for an initial baseline visit, a blood draw, an ultrasound, an MRI, an exercise test, cognitive testing, then underwent either usual activity or 6 months of enhanced exercise activity, and were tested again after 6 months. And we had these blood samples both from the baseline and from the post-exercise visit. They started gradually, 50 to 60% heart rate, and then worked their way up to 70 to 80% heart rate, 50 minutes per day for 3 days a week for 6 months. That was the workout plan. They showed improved cardiorespiratory fitness, and they also performed better on cognitive tasks. Interestingly, we were able to show that when we looked at different parameters in the blood of these people, so we looked at cathepsin B, BDNF, Klotho, and also at the metabolomics, that there was, first of all, an increase in cathepsin B levels, similar to what we had seen in the young adults with exercise. There was a decrease in BDNF in plasma and no change in Klotho. In addition, we show that there is a strong correlation between the change in cathepsin B levels and performance on a hippocampus-dependent memory test, the California Verbal Learning Test, which is basically the ability to remember listed words. No such correlations were found with BDNF or with Klotho, suggesting that cathepsin B is an important measure or peripheral biomarker for memory function, not only in young adults, but also in aged adults.
We also evaluated the plasma metabolomics in this study and found that plasma metabolites that are associated by other studies with a conversion from minimal cognitive impairment to Alzheimer's disease are substantially lowered by exercise. In particular, the sphingolipids are lower with exercise. And interestingly, these changes show a strong correlation with the changes in BDNF. No relation or no correlation with cathepsin B for these changes. And this is just another example of the phosphoethanolamines, which are also lowered, and choline phosphate. And again, strong correlations with BDNF are observed in this study. So in conclusion, what we see is that enhanced physical activity in older adults at risk for AD results in an increase in plasma cathepsin B levels. There's a correlation between CTSB and memory. Plasma BDNF is lowered, Katho is unchanged. There's a reduction in these lipid metabolites that are implicated in Alzheimer's disease. And these metabolites correlate with BDNF levels. So altogether, this panel of markers that we have looked at may provide some insight into the benefits of exercise for the brain, and may also be a way to measure the outcomes of exercise in populations that are at risk for dementia. So overall, running increases neurogenesis and memory function. As I showed you, exercise expands the input to newly born neurons from other brain areas, particularly the entorhinal cortex, a brain area that is also essential for learning and memory. The benefits of exercise for cognition may to some extent originate from peripheral organs, muscle, liver, adipose tissue. Cathepsin B is a myokine that's associated with memory function in both mice and in young and older adults. However, other factors that influence the brain remain to be discovered. And I just want to show you some examples of factors that have already been discovered. So for muscle, we talked about cathepsin B, but there's also irisin, lactate plays a role, adiponectin from the adipose tissue, and also a variety of factors have been identified that are released from the liver that influence neurogenesis, BDNF levels, and also learning and memory in different studies. So, however, much more remains to be discovered in this realm. So I thank you for your attention, and I would be very happy to take any questions. Hi, Henriette. How are you? Okay, so we have we take the question from the floor. Yeah. I'm Hyobong-kwak, working at Inha University in South Korea. Thank you. I appreciate your wonderful talk. Based on your presentation, you demonstrate running aerobic exercise improve brain function and neurogenesis. So as you know, there are two kinds of exercise. One is aerobic exercise and resistance exercise. I'm wondering, resistance exercise is still effective in brain function and neurogenesis. One of my reasons to ask a question, usually resistance exercise is more stimulate muscle compared to aerobic exercise. Yes, thank you for that question. Can you hear me? Yeah, I'm here. Yeah? Okay, good. Yeah, that is a very
During reduction, the muscle strength and coordination is an important basis for our ability to perform aerobic exercise. So it is certainly not something that we disregard. But the effects of aerobic exercise on the brain are much better, much more well established than those of any potential effects of resistance exercise. First of all, simply by the that it is more that it's easier to conduct aerobic exercise studies in animal models, because mice will run early on wheel, whereas modeling resistance exercise can be done. There are studies now where people will attach a small weight to a rat's tail and have it run or climb up as a model for resistance exercise. And that type of model has been shown to cause also some changes in the brain, in particular in levels of IGF. However, the majority of human studies show that if you have people walk or run and then a control group that stretches or that does lightweight exercise, the benefit for cognition is associated with aerobic activity and not with these resistance or stretch exercise, suggesting that you really need to increase your blood flow and heart rate to reap the benefits of cognitive benefits of physical activity. And this is also consistent with what we see in animals. We see upregulation, as I mentioned, neurogenesis, BDNF, changes in connectivity, and as I mentioned, those still have to be investigated in mouse models of resistance exercise. So we don't know, but my prediction would be that the aerobic activity is superior for cognitive function. Thank you. We have one more. Yeah. Thank you for your nice presentation. I'm Byung-Hwan Jeon from Gyeongsang University in Korea. It's very outstanding and very impressive result. My question is that you checked the hippocampus BDNF levels is increased by ICA treatment, and also you see the culture media of the myotube treated by ICA also increased the stem cell neurogenesis, right? Differentiation, yes. Yeah. But my question is that in the human study, the BDNF is plasma BDNF is decreased after for the all the adult after the physical activity. So I think it's in my think the culture media treated by ICA is mimic the plasma levels of the human. So I'm not sure this is wrong or not. So can you explain that? Thank you. That is a good question and interesting analogy. But I think the cell culture condition is quite different from the human circulatory system. So I don't think we can quite make that comparison. So the other problem is with the human studies is that we cannot look in, we cannot measure BDNF after exercise in the human brain, and that would actually be the ideal experiment to do, because all the experiments in animals show that, in mice and rats, show that that's where the increase in BDNF occurs. BDNF in the blood levels are too low.
So in humans, there's after long-term training, there's a divergence in the literature that some researchers show no change, others show a decrease. With regard to acute exercise, there's a consensus that there is an upregulation of BDNF. But for long-term training, it's not clear exactly what the expected measure should be. In our hands, the levels decreased, but I do not think that that is inconsistent with a potential increase in the brain, because there's also a theory that the BDNF comes from the brain or is derived from the brain to the periphery. So if with exercise, there is exercise. But that is just one of the potential explanations. But maybe Dr. Moon has another insight. Yeah, maybe we can discuss later. Yeah. We can discuss later, yes. All right. So time's up. So I would like to once again extend thanks to the Professor Van Praag for the wonderful lecture. Thank you. Thank you for inviting me, and thank you for the kind introduction. Thank you. Bye-bye. Enjoy the meeting. Thank you. Second lecture is Dr. Hong Song from Department of Sports Science of Korea Institute of Sports Science, KISS. Dr. Song graduated from Korea National Sports University at 1997, and he got a master and doctor degree from Nippon Sports Science University of Japan at 2005. His current position is a general manager of KISS from 2005. His presentation title is Exercise for Dementia, Theory and Practice. Do you prepare? Yes. So please welcome Dr. Song. Yes, thank you. 네, 방금 소개받은 한국스포츠정책과학원의 송은서입니다. 좀 전에 그 발표하신 분은 좀 이론적인 여러 가지 동물 실험을 가지고 설명을 좀 많이 하신 것 같고요. 저는 이제 조금 현장적이고 실현적인 방안들에 대해서 조금 어플리케이션 쪽에 초점 맞춰서 발표를 드리겠습니다. 제가 발표할 제목은 Exercise for Dementia, Theory and Practice입니다. 내용은 간단하게 배경하고 그 다음에 치매 예방을 위한 운동, 그 다음에 어떻게 적용하고 간략하게 이어가는 순서로 시작하겠습니다. 일반적으로 저희들의 그 연령에 따라서 신체 기능 자체는 사실 사람에 따라서 60세에 자기 기능이 떨어지기도 하고 또 80세까지도 건강에 사는 그런 분들 계시고, 이거는 이제 개인의 차가 굉장히 발생하게 되겠습니다. 거기에는 신체 기능이라는 것은 체력 같은 것들이 의미하겠죠. 간단하게 생각해서 이제 저희들이 그 체중 삼체량을
운동선수들은 우리 뭐 황영조 선수는 우리 김기진 선생님도 했지만 80 정도 수치가 나옵니다. 1mm 뭐 킬로그램당 분당 80이 나오는데 이 그림에서는 이 실험에서는 를 하고요. 저희들이 예전에 소방관을 측정하면서 유로피언들의 소방관의 측정 기준이 42가 절대 기준이었어요. 왜냐하면 42를 넘지 못하면 하룻밤을 새고 24시간을 근무를 하고도 회복이 잘 안 돼요. 그래서 그렇게 절대 기준을 자르는 기준이었는데, 그다음에 운동을 선수임에도 불구하고 조금 운동량이 강하지 않고 조금 낮춰서 운동한 사람도 어느 정도 빨간 선에서 유지되고, 또 전혀 운동선수인데 운동 안 한 사람은 결국 중간에 있는 게 이제 운동을 일반인인데 굉장히 활달하게 운동을 하는 사람, 우리 체육과 나온 사람 이런 정도 되겠죠. 그리고 아예 서든트리 비교했을 때 운동선수였지만 20대 운동선수 끝나고 아예 안 했을 경우는 일반인에 비해서 굉장히 많이 떨어지는 거죠. 결국은 이거를 봤을 때 아마 이제 치매하고도 거의 관련이 있는 것 같아요. 그래서 치매도 마찬가지고 신체 기능하고 연관이 있기 때문에 기준이 이제 치매가 걸리는 기준이 갑자기 이제 이야기하는 게 인지가 떨어졌지만 MCI 경도 치매 장애하고 구분이 갑자기 화를 내거나 이런 경우라든가 이런 이제 시그널이 오는 거죠. 그게 아마 우리의 60세 이후에 떨어지는 거하고 양상이 비슷한 그런 양상을 받고 일상생활에 장애가 일어나는 것을 저희는 이제 볼 수가 있습니다. 그러면 이제 우리가 운동을 하게 되면 결국은 많은 증거들이 여러 가지 생활 습관병이라든가 메타볼릭 신드롬이라든가 이런 거를 예방할 수 있다는 건 저희들이 알고 있잖아요. 그게 뭐 치매하고 똑같죠. 치매의 여러 병도 여러 가지 이런 일상 병들이 결국 치매하고 연결된다. 이거는 결국 다 연결되어 있는 거죠. 그 다음에 이제 저희들이 운동하는 거는 결국은 뇌에서 명령을 통해서 우리의 근육을 움직이는 것, 그 다음에 이제 소화를 하는 것도 사실은 우리들이 의식은 아니지만 불수의적인 운동이지만 사실 수의적이라고 할 수 있죠. 저희들이 운동을 많이 해서 장 기능도 발달하기 때문에 수의적 운동도 영향을 굉장히 미치는 거죠. 이런 신경하고도 연결이 되어 있기 때문에 결국은 다 통하는 이야기다. 그 다음에 이제 치매도 가능한 치매가 있고 또 이제 퇴행성이라든가 비가약성 치매가 또 있더라고요. 근데 이것도 결국은 이건 우리 이제 연구원 중에 조진경 박사가 동물 실험을 한 건데 알츠하이머 모델을 가지고 결국은 굉장히 시비안 군하고 그냥 MCI 군하고 했어도 둘 다 시비안 근육도 군도 운동을 하니까 에라이 개선이 되더라. 아까도 이제 그런 질문이 있었는데 사실은 저희들이 근육 속에서도 속근을 이렇게 스피드한 애들을 중간 형태의 근육으로 바뀌는 거는 있는데 지근을 속근으로 바꾸는 건 별로 없잖아요. 근데 이건 동물 실험에서는 고양이 실험에서 나오는데 인간이 없겠냐? 있습니다. 제가 생각하기에는. 왜냐하면 좀 느리는데 쥐하고 똑같이 뭐 총을 겨룬다든가 아주 극한 상황을 만들면 지금도 속근으로 변하지 않겠습니까? 그런 가능성은 얼마든지 있는 거죠. 그러니까 동물 실험에서 나왔는데 인간에도 그런 환경이 되면 나올 수가 있다라고 할 수 있는 것들을 보여주고 있고 결국 그럼에도 불구하고 조금 우리의 운동이라는 거는 신체 활동이라는 건 인지를 통해서 움직이기 때문에 MCI 이전에 예방을 하는 게 굉장히 중요하다. 이런 관점이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 사실은 의료 쪽에서 2019년에 나와 있는 17년에 나와 있는 라스에서도 결국은 치매도 운동이 최중심에 있다. 이렇게 이제 발표를 했어요. 그거는 리저블 같은 거 똑같은 거죠. 우리가 근육도 최대 근력을 높여야지 결국은 근지구력도 영향을 미치고 심폐지구력도 영향을 미치거든. 리저블을 어떻게 많이 만들어 놓냐? 아니면 브레인의 데미지 같은 것도 여러 가지 유산소 운동을 통해서 제거하느냐, 젖산을 제거하듯이 이런 것들도 다 관련이 있는 거죠. 그래서 운동이 굉장히 중심인데 사실
우리나라는 이제 저는 뭐 이제 그 공공기관에 있지만 과학연구소도 사실은 문체부의 관할이거든요. 근데 문체부에 이런 이야기를 굉장히 했을 때 문체부에 의료적인 활동들이 별로 없어요. 그 중앙부서 자체가요. 그러니까 프랑스 같은 경우는 그 기본법을 보면 굉장히 체육의 기본법이 굉장히 의료적하고 관련이 돼 있고 호주 같은 데도 그렇게 돼 있고요. 일본은 교육하고도 굉장히 관련이 있고 근데 우리는 이제 교육도 떨어져 있고 부처가 복지부하고도 아무튼 많이 단절되어 있습니다. 우리나라 자체가 남북으로 단절됐듯이 아직까지 많이 이렇게 코옥하는 게 많이 없어요. 사실은요. 그러니까 그러면서 볼 때 아마 운동생리학회도 앞으로는 또 문체부 분들도 모시고 그런 활동을 좀 해야 되지 않냐. 아니면 정부 간에도 부처 간의 협력 사업을 또 강력하게 주장해야 되지 않냐는 고민을 좀 많이 해봤습니다. 저도. 그리고 이런 이제 일단은 예방 측면이 가장 큰 거잖아요. 예방이라는 건 결국 운동이 가장 핵심인 거고 이렇게 여러 가지 리뷰 논문을 보니까 이런 인지 기능이 좋아지는 거는 뭐 유산소뿐만 근력이다. 그런데 뭐 좀 이따 또 보면 근력 운동도 굉장히 도움이 되고 결국은 근력 운동 안에는 트레이닝 원리에 의식성 원리도 있고 내가 생각해서 해야 되고 그것도 브레인을 쓰는 거고 또 과보 원리도 아까 리저브를 크게 하는 거고 또 가역성 원리는 운동을 하게 되면 신경 소미라든가 이런 연결이 점점 끊어지는 거고 최대 근력도 마찬가지로 근직으로도 심폐지구로도 조금씩 영향을 미치는 거기 때문에 이게 다 관련이 있는 거죠. 결국은 긁어보니까 사실 멀티한 것들이 중요하다. 그러니까 한 가지 것이 아니라 체력도 여러 가지 기능이 들어간 게 좋겠죠. 그렇게 되면 사실은 어린아이를 스포츠를 시키는 게 가장 중요한 거예요. 스포츠에는 여러 가지 기능들이 들어가 있으니까 결국은 보면 그렇습니다. 그러니까 그걸 뭐 유산소 물론 유산소에도 그냥 그 영향이 있겠죠. 혈액순환을 통해서 호르몬이라든가 모든 걸 운반해 주니까 그다음에 이제 근력 같은 게 신경 쪽에 더 영향을 미칠 수 있고 유산소 운동이라고 근력 훈련이 안 됩니까? 스피드 훈련하면 유산소 그러면 최대 근력도 가지고 신경 연결도 되는 거니까 이런 건 다 연결이 돼 있다는 거죠. 그래서 동떨어져 있는 건 아닌 것 같고 결국은 어릴 때부터 얼마나 스포츠를 많이 시키느냐 운동을 시키는 것도 중요하지만 스포츠를 많이 시키느냐 이런 것들이 중요한 것 같고요. 결국은 이런 체력 같은 거를 고려하지 않으면 안 되는데 우리 운동 생리학에서는 결국은 건강 관련 체력도 스포츠 엘리트 스포츠에게도 중요하고 또 운동 관련 체력도 더 중요하겠죠. 그다음에 이제 생활 기능 체력이라고 하지만 이것도 노인들에서 굉장히 필요한 요소이기 때문에 고려하지 않으면 안 되는 다 연결이 되어 있는 거고. 그다음에 노인들의 어떤 신체 저하가 왜 일어나는지 이런 것도 저희들이 프로그램 만들 때 고려하지 않으면 안 됩니다. 그래서 이제 치매센터에서 사실 MC 여러 가지 치매를 선별하는 여러 가지 방법들이 있습니다. 한 두세 가지 정도가 있는데 사실 이것들은 30분 동안 질문을 하기도 하고 그래서 이게 또 결국은 또 의사가 판별해야 돼. 결국 그런 수치를 내놓고도 결국 의사가 판별해야 되거든요. 근데 사실은 제가 생각하는 거는 협응성 같은 그 동작들은 치매를 판별하는데 굉장히 도움이 되겠다 그래서 한번 해봤어요. 그래서 우리 노인들을 체력들 조사해가지고 오펜고라든가 이런 것들을 보니까 ROC 커브로 이렇게 판별해 보니까 아니면 좀 팔자 걷기 같은 경우는 여러 가지 기능들이 들어가잖아. 빠르게 가는 스피드도 들어가고 협응성도 들어가고 이런 것들이 역시 멀티라테랄 쪽에 있는 것들이 판별 기준으로 자 TUG를 갖다가 6.0 정도 이하면 이거는 굉장히 치매 가능성이 있다라고 예방 수치로 우리는 만들어주고 이거를 운동센터라든가 여기에서 이런 분들은 의료 쪽에 상담을 해봐야 되고 더 집중적으로 케어를 해야 된다. 이런 판별 기준을 한번 제가 연구를 좀 해봤고요. 그다음에 이제 슈퍼브레인하고 여러 가지 보건복지부 산하에 의사 선생님, 신경과 의사 선생님들을 주축으로 뇌과 뭐 영양 쪽에 제가 운동 쪽에 파트를 맡아가지고 운동을 만들어봤는데 사실 운동이라는 게 어떤 운동도 다 효과가 있죠. 근데 이제 어떻게 하면 노인들에게 돈이 안 들면서 간단하면서 효과가 있는 것들을 만들어보는 그걸 고민을 했었고요. 이런 프로그램을 가지고 추진을 좀 했었고
이런 것들이 사실 코로나19다 보니까 결국은 병원에서도 할 수도 없고, 그래서 기관에서 하는 거, 그 다음에 집에서 하는 것들 또 프로그램을 계속해서 만들어 봤었고, 그 다음에 그런 여러 가지 머리를 쓰면서 하는 숫자라는 개념을 좀 의식하면서 하는 이런 프로그램으로 조금 고민을 좀 했었고요. 그 다음에 이런 숫자라든가 유산소 운동을 하면서 숫자를 이렇게 고민을 많이 하게 만드는 거죠. 머리를 쓰게 만드는 그런 쪽에 고민을 그때 많이 했던 것 같고요. 그다음에 이제 그 KBS에서 생로병사에서 고강도에 굉장히 관심이 많다고, 그래서 고강도로 좀 이런 프로그램 만들자. 그래서 같이 멤버들하고 고강도 프로그램을 제가 만들었습니다. 그러니까 그 고강도 인터벌 프로그램, 이제 운동선수들이 하는 프로그램인데, 그 속에 이제 이런 사다리 같은 게 있어가지고 이것도 MCI 환자들을 대상으로 좀 한 달 정도 실험을 좀 해봤어요. 했더니 굉장히 좋은 효과가 있었고, 그 다음에 그걸 이제 생로병사에서 저희들이 이제 프로그램 만들었는데 MCI 환자들입니다. 근데 거의 70대, 80대 환자들인데, 결국은 의료 쪽 분들이 하는 이야기가, 아니 박사님 고강도 운동인데 그 노인들에게 위험하지 않습니까? 저한테 물어봤어요. 그래서 제가 사람 그렇게 쉽게 안 죽습니다. 왜냐하면 운동선수 막 그 엘리트 그 레슬링 선수는 250, 260 막 이렇게 심박수가 뛰거든요. 근데 잘 안 죽어요. 쉽게 사람 그렇게 안 죽습니다. 그래서 제가 이제 이야기하고 이야기를 했고, 그 다음에 여기에서 이제 사다리 운동 같은 걸 특히 이제 포함한 거는 우리 운동 체력 같은 경우는 노인 관련 체력을 보고 거기서는 뇌라든가 이 협응성 같은 걸 측정하는 장면이고요. 그다음에 이제 프로그램 속에는 이제 인터벌 프로그램을 좀 넣어가지고 인터벌을 이게 잘 안 됩니다. 인터벌 프로그램을 내서 사다리 축구 선수들이 하는 거 있지 않습니까? 처음에는 굉장히 힘들어해요. 근데 이거는 운동 선수처럼 다 할 수 있다. 사실 노인들은 어린애가 되는 거니까 연습을 시키면 반복적으로 한 달 되면 엄청 잘하게 돼요. 그러면 사다리가 한 뭐 20개도 만들 수 있는데 아주 간단한 거, 스텝부터 시작해서 사이드 스텝부터 시작해서 단순한 것부터 해가지고 이걸 시키니까 되는 거예요. 그러니까 결국은 우리가 노인분들도 다 할 수가 있는데 더 이해력이 더 좋아요, 어린애들보다. 그래서 설명을 하면서 반복적으로 하게 되면 축구 선수처럼 다 할 수가 있습니다. 그래서 그런 거를 좀 실감을 했었고 효과도 굉장히 좋았었고요. 그다음에 이제 이런 이제 그 아까 ROC 커브를 하기 위해서 이런 치매 환자들을 측정하다 보니까 이런 유산소 운동인데, 어릴 때 저희들 뭐 교련 시간에 저희들이 했었는데 오른팔 왼발로 같이 올라가기도 하고 이런 특성들이 일어나요, 운동 기능이. 그다음에 이제 이분은 젊었을 때 농구 선수 출신인데 악력이 엄청 좋았어요. 악력은 판단 기준이 안 되는구나. 그냥 정직하게 이렇게 힘을 쓸 수 있는데 이런 그 협응력을 측정할 때는 굉장히 떨어지더라고요. 멀티적인 거. 그래서 이런 것들을 좀 그래서 저기 ROC 커브에서 이런 것들을 좀 선을 그을 수 있었고, 결국 실천한 게 문제인데 의사 선생님들하고 하면서 느낀 거는 운동이 굉장히 필요하다. 근데 운동 지도자는 자기들이 운동 어떻게 시킬지 모르겠다. 그래서 이제 생리학회에 해가지고 같이 이제 이제 프로그램을 좀 만들었었고, 지금도 좀 힘든 건 있습니다. 왜냐하면 그 전에 이제 여기서 한 20명을 배출했는데 이분들은 다 병원에서 일을 지금 아르바이트에서 하고 있는데, 사실 우리 운동하신 생리학을 전공하신 분들이 아주 싼값에 일하는 것 저도 굉장히 싫거든요. 근데 이제 이게 프로젝트 베이스다 보니까 좀 그런 측면이 있고, 지금도 이제 4월 달이라도 추진을 좀 하려고 그래요. 그래서 10명이라도 생략식 계속 할 수도 없고, 여기서, 그다음에 외부에서도 이거를 좀 만들어서, 계속 추진을 좀 해야 될 것 같고, 이것들이 결국은 우리 공단에는 이제 그 국민체력, 체력센터가 75개가 있고, 그 다음에 256개, 52개인가요? 생활치매 센터가 있단 말이죠. 여기에는 다 운동하는 지도자들이 들어가야 돼요. 그래서 그런 뭐 자격증이랄까 그런 것들을 우려하고 같이 만드는 게 좀 더
힘이 있겠더라. 의료 쪽하고 같이 일을 하니까 그런 힘을 받는 측면이 있습니다. 그래서 그런 거를 좀 생략해서 좀 두조독으로 같이 협업을 하는 게 어떨까 하는 생각을 좀 했었고요. 그다음에 코로나19다 보니까 자체적으로 아주대 같이 협력했던 그 문소영 교수님하고 예전에 생략해서 발표했 분하고 자 우리 그러면 비대면을 합시다 제가 했어요. 그래서 비대면을 하는데 이런 분들이 인지가 떨어진 분들이 어떻게 카메라를 설치하고 이런 걸 고민을 했었는데 결국은 이런 상황에서는 그냥 해야 된다. 왜 해야 되냐면 그 의지가 있는 분들은 자녀들이 다 해주고 손자들이 해주고 어떻게든 해줍니다. 이렇게 하다 보면 돼요. 그래서 그렇지 않은 사람은 언제 도태되는 거니까 이런 상황에 적응을 해야 됩니다. 아마 우리나라 앞으로는 더 이제 교육률이 높기 때문에 얼마든지 할 수 있고 이런 운동 지도자들이 이 카메라 설치라든가 그 다음에 그런 것들을 계속 리폼하면서 이거를 추진을 지금도 하고 있고요. 그 다음에 이제 사실은 이제 운동 지도자들 저거 양성했지만 실제 그 가르치는 모습을 보고 카메라 각도가 어떻게 됐느니 아니면 지도 방법이 어떻게 됐느니 이런 것들을 계속 그 어떻게 보면 전문가가 여기 이제 전병호 명지대학교 교수님이 계신데 운동 전문가가 그거를 조사를 하는 거죠. 그래가지고 피드백을 해요. 이런 측면에서 이렇게 했으면 좋겠다라고 계속적으로 재교육이 좀 필요한 측면이 있습니다. 그런 것들을 현장에서 하고 있고 같이 했던 그 그룹들이 이제 의사 선생님들이 주축됐지만 사실은 이제 이게 핑거 스터디라고 이게 알츠하이머에서는 가장 큰 학회인데 여기에 이제 등록이 된 거하고 그다음에 이제 호주, 미국 같은 데는 사실 이게 운동 쪽의 사람이 여기에 메인이 돼가지고 거기에 그룹에서는 운동 쪽에 있는 사람, ACSM 같은 이런 쪽에서는 굉장히 운동에 있는 사람들이 주축이 되더라. 호주하고 미국은 이런 측면이 있고 우리나라는 아마 좀 이게 의료 쪽이 있기 때문에 우리가 예방 측면에서는 우리 생리학회가 나아갈 측면이 좀 있는데 그런 측면에서는 우리가 좀 더 노력을 해야 되지 않나는 생각을 좀 해봤습니다. 그래서 뭐 간략하게 그 말씀을 좀 드렸고요. 결국은 이제 그 운동이 치매에서 예방하는 데는 굉장히 핵심적인 역할을 한다. 그리고 경도 치매 전에 예방하는 게 굉장히 중요하다. 이런 생각을 좀 해봤었고요. 운동 양식이야 조금 스포츠 멀티 쪽이 좀 더 나은 측면이 있고 그다음에 이제 노인들 그 대상에 따라서 젊은 사람들이야 뭐 좀 더 짧은 기간에도 영향력을 미칠 수 있고 노인들은 또 그만큼 그 신경을 다시 가소성을 높이기 위해서는 시간이 좀 걸리는 측면이 있고요. 어떻게 하면 우리 분야에서 이거를 사업적인 측면에서 프라티컬하게 계속 연계시킬 수 있을까 이 고민은 저도 하겠지만 아마 오늘 운동 생리학회에서도 좀 같이 고민을 해서 국가 측면에서 이런 것들을 운동 쪽에서 이끌어가는 측면이 앞으로 돼야 되지 않을까라는 생각을 들고요. 문재인 치매 책임지도 있는데 아마 저희들이 체육 분야에서는 그거를 좀 연구는 아니지만 프라티컬하게 가는 거는 우리 측면에서 좀 해야 되지 않는 생각을 해봤습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 예, 치매와 의 현장에서 운동의 역할에 대해서 아주 실제적인 발표를 잘 해주신 송은성 박사님께 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 잠깐 그 질문을 준비하시기 전에 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데 오늘 오전에 아침 식사를 한국체육학회장님이랑 같이 식사를 하면서 새로운 정권이 들어서는데 체육학회로서의 어떤 정책에 이렇게 요구가 있어가지고 정책안을 이제 서울 돌아가셔서 작성을 하셔야 된다 그래서 제 짧은 지식에 이제 말씀을 드린 게 체육이 좀 변모를 하고 있다. 예전 같은 경우는 교육으로서 뭐 전인 교육으로서 체육을 강조했던 시기가 있었나 하면 뭐 체력은 국력이다 하면서 체육을 마치 국력 국위선양의 어떤 매개체로 활용했던 시기가 있었고 또 프로스포츠가 등장을 하면서 마케팅의 대상으로 스포츠를 보고 있는데 저는 늘 주장을 하는 게 저는 체육은 건강이라고 주장을 하고 있습니다. 국민들의 앞으로의 삶에 제일 중요한 건 건강이고 의료보다 더 중요한 게 저는 체육이라고 생각을 하고 있고요. 그거에 앞서서
공부하고 에비던스를 만들고 있는 게 우리 운동생리학회라고 저는 늘 생각을 하고 있거든요. 그런 의미에서도 우리 오늘 발표 중인 송홍성 박사님께서 지금 그렇게 많은 치매 센터들이 생겨 있고 거기서 우리 운동생리학을 공부한 교수님들 또 공부한 학생들이 앞으로의 진로, 미래, 대한민국의 건강을 위해서 해야 된다는 좋은 말씀 감사하게 생각하고요. 저희들이 좀 더 많은 그런 한편으로는 좋은 운동 프로그램을 만들고 또 한편으로는 그거에 대한 에비던스를 우리가 끊임없이 만들어서 정말 국가 체육 정책에 우리들이 생각하는 그 국민의 건강을 위해서 이바지할 수 있는 운동생리학이 꼭 이렇게 반영돼서 될 수 있으면 좋겠다는 생각을 합니다. 혹시 질문이나 의견 있으신죠? 예, 너무 많으신 것 같은데 먼저 손 드신 분이죠. 동아대 박현태 교수님, 그 다음에 인하대 강주희 교수님 말씀 듣고 질문은 그 정도로 받도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 발표 저 현장에서 정말 의미 있는 발표 뛰는 가슴으로 잘 들었습니다. 그리고 또 제가 하고자 하는 질문은 또 좌장하신 김창son 교수님 말씀하신 거하고 비슷한 얘기인데요. 송은수 박사님께서 말씀하신 것처럼 사실은 사상의 임상 스터디처럼 많은 비용이 드는 건 아니지만 사실은 운동 중재로 근거를 만드는 것도 굉장히 많은 비용이 드는 작업임에도 불구하고 또 말씀하신 것처럼 핑거 스터디에서 운동이 메인임에도 불구하고 사실은 운동을 2년간 수행해서 이적대 펑션밖에 개선이 되지 않고 에드헤런스가 떨어져서 드롭아웃이 있는 것은 맞춤형의 운동에 대한 근거들이 정확하게 전달되지 못하는 그런 운동 과학자들에 대한 밸류가 충분하지 않은 거라고 생각하거든요. 그래서 저희들은 왜 싼 값에 해야 되는가에 대해서 굉장히 저도 의문을 가지면서 임상의들하고 많이 하고 있는데 그럼에도 불구하고 운동이라는 것은 굉장히 중요한 것이고 아까 앞선 것에서 나왔고 형수 말씀하셨지만 사실 저희들도 해보면 어느 정도 운동을 하고 나면 어댑션이 되고 나면 그 다음부터는 좀 더 스페시픽한 운동을 줘야 되는데 그것이 안 되기 때문에 임상에서 그것을 또 제도적으로 받아들이지 못하기 때문에 사실 거기서 운동은 그냥 메인테인 되거나 혹은 디트레이닝 돼가지고 효과가 없는 것으로 해서 결국 약으로 가는 그럼에도 불구하고 약보다는 이제 운동이 훨씬 더 레벨 2의 제도가 있습니다. 그래서 사실 오늘 박사님께서도 실용에서 하시고 수많은 근거들이 있는데 이 근거들을 어떻게 모아서 사실은 이 운동 전문가들이 그것을 가지고 의사들과 함께 제도적으로 혹은 영구적으로 그건 접근을 하면서 우리의 가치를 올릴 수 있는 그런 방법, 연구를 데이터를 모으는 방법은 무엇이 있을까 하나 하고요. 그리고 또 김성석 씨 말씀하셨지만 또 이러한 정책이 있기 위해서는 어쩔 수 없이 임상이나 약물이나 이런 것도 콜라보레이션 되는 일들이 필요할 거고 거기에서 당당히 우리의 어떤 근거들을 제안하고 또 보수 교육을 통해서 지속적으로 퀄리티를 높이는 작업이 필요할 것인데 그런 가장 실현 가능한 어떤 정책적인 것이 있다 그러면 어떤 것을 좀 제안해 주시고 싶으신지 좀 여쭙고 싶습니다. 예, 뭐 제가 대답해야 할 내용인지도 모르겠지만 좀 큰 주제라서 일단은 임상하고 제 운동 방법에 대한 여러 가지 이제 참고 문헌은 있겠지만 실질적으로 저희들이 운동 생리학회라든가 저희들이 같이 인볼브돼서 그런 증거가 되는 프로그램들을 자주 만드는 게 몇 개 만들어내는 게 계속 프로그램을 얼마나 만들 수 있으니까 근데 그거를 아까 체력이라든가 그다음에 인지 능력이라든가 그다음에 뭐 MRI라든가 이런 근거들이 저는 필요하다고 생각합니다. 그거를 이제 문체부에서 한번 제가 그런 그 의견을 냈어요. 근데 아직 채택은 안 됐지만 그런 게 좀 필요하고 결국은 그게 이제 우리 분야만 아니고 의료적인 분야하고 같이 해야 될 것 같고 말씀하신 대로 제가 아주 그 고강도의 노인들에게 한 달만 해도 굉장히 효과가 좋았거든요. 그러니까 운동 전문가들이 이거를 수없이 54주 아니면 2년 그다음에 그 안에서도 이제 우리 운동 생리학만 알고 운동 심리학에서는 중간에 개입하는 게 있더라고요. 체크하고 운동 전문가를 체크하기도 하고 우리 운동센터에서도 그 회원들을 잘 관리하는 것처럼 회원도 관리하지만 운동 지도자도 관리하는 이런 것들을 좀 지속적으로 우리가 만들어내야 될 것 같아요. 그런 프로그램들을 실제 하면서 현장에서 시행착오는 있겠지만 가장 중요한 거는 그런 그 실험을 해야 된다는 거.
그리고 우리가 그런 근거를 가지고 운동 프로그램을 몇 개 더 만들어내야 되는 거 이런 것들이 좀 필요한 것 같고요. 시간이 조금. 예. 그래서 그런 게 이제 뭐 정부 쪽에 사실은 이제 생리학회 입장이나 이런 분들이 같이 이런 걸 좀 정책을 내는 거 중요하지 않을까라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 아까 제가 그 말씀드리면서 깜빡했는데 그래서 한국체육회 회장님한테 말씀드렸던 게 저는 의사 선생님이 있기 때문에 의학과라는 게 있다고 보고 있거든요. 그래서 건강운동관리사가 있기 때문에 우리 체육학과가 있다라는 생각도 하고 그러면서 이제 한 가지 모델로 제시한 게 영양사 같은 경우는 대학원 과정에서 2년 과정을 하면 임상 영양사를 따서 병원에서 영양 지도를 해서 건강을 찾을 수 있도록 하거든요. 그래서 저희 체육 분야도 건강운동관리사가 있는데 사실 역할이 조금 그러니까 이런 보건 쪽에서 일할 수 있도록 대학원 과정에서 2년 동안 공부를 하면 임상 건강운동관리사를 받아서 현장에서 이런 건강을 위해서 일할 수 있는 그런 자격제도를 좀 만들 수 있도록 좀 이렇게 제안을 드렸습니다. 그게 좋은 생각이라고 하면서 정책 할 때 같이 넣겠다는 말씀을 주셨는데 죄송합니다. 마지막으로 좀 시간이 다 되긴 했지만 짧게 강주희 교수님 질문 받고. 시간이 될까요? 모르겠는데 저는 그 의사이자 기초의학자로서 뭐 치매도 연구하고 운동도 뭐 재밌게 연구하고 있는데 한 가지 뭐 제안이랄까 아니면 의학자로서의 비유라고 그럴까 한 가지 제안을 드리면 지금 전국적으로 치매 연구를 하시는 신경과 선생님들이나 기초의학들이 그래도 꽤 있고 코호트도 많이 구축돼 있기 때문에 미국의 에드니 스타디나 뭐 호주의 에이블 스타디 같은 경우도 운동 인터벤션에 대한 에비던스를 클리니컬 에비던스를 모으려는 노력들을 많이 하고 있기 때문에 운동생리학회나 키스가 중심이 돼서 그런 코호트를 운영하고 있는 임상 의사 선생님들, 의학자들하고 같이 콜라보레이션 하려면 이제 대한치매학회하고 같이 좀 얘기를 하셔서 그런 코호트를 마치 우리 그 당뇨병의 안산 코호트 있는 것처럼 그렇게 코호트를 전국적으로 전국 단위에 또는 지역 단위의 코호트를 만들고 그분들만이라도 쭉 추적을 하면서 운동 인터벤션이 들어가면 충분히 나중에 뭐 1, 2년 지난 후에 그런 에비던스가 쌓이지 않을까 싶고 또 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 우리가 알츠하이머 치료제가 지금 아두카누밥이 작년에 처음 허가가 됐는데 알츠하이머 치료제가 그전에 뭐 치료제는 없고 그냥 증상 완화만 되는 약들이 4-5가지 있었는데 그러니까 우리가 알츠하이머 치료제가 왜 없다고 얘기했었냐면 인지 기능이 개선은 됩니다. 개선은 됐다가 나빠지는 게 그 기울기가 다시 똑같아져 버리기 때문에 디지즈 모디파잉이 안 되기 때문에 약이 없다는 거. 그러니까 과연 운동이 몇 개월 동안 계속 인지 기능을 좋아지게 만드는데 과연 롱텀하게 2, 3년 지난 다음에 정말 그 기울기까지 변화시킬 수 있는 디지즈 모디파잉 인터벤션이 될 수 있는가? 이거에 대한 에비던스는 사실 없거든요, 별로. 그래서 그런 것들을 팔로우하기 위해서도 좀 롱텀하게 그런 임상가들하고 같이 콜라보레이션하고 그래서 롱텀 팔로우업을 하면 충분한 우리 한국인의 특성에 맞는 맞춤형의 운동 프로그램이 개발될 수 있지 않을까 그런 말씀드립니다. 예, 감사합니다. 시간이 없는 건데 아니 뭐 좋은 의견이시고요. 그런 많은 협조를 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 다시 한번 그 좋은 발표해 주신 송은선 박사님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 그럼 다음 세션이 외국인 학자들이 온라인으로 대기하고 있어가지고요. 좀 시간을 맞춰달라는 말씀이셨는데 많이 초과해서 죄송합니다. 이것으로 저희 프레널리 렉처 세션을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. 예. Along with the active Q&A and discussion, the plenary lecture session went well, I thought. So thank you very much for
Thank you very much to all the speakers and chairs for the great talk and it's a well-organized session. Okay, let's shift the gear to the symposium 2, titled Applied Exercise Physiology. Because the three presenters for this symposium are residing in countries other than South Korea, such as United States and China and Japan. 3 speakers are offered the video talks, so that will be screened on this screen. So. But we will have a live Q&A session after immediately after each the presenter presentation, and as I wanted to ask two of the chairs, Dr. Hyo-yeol Moon of Seoul National University and the Youngmin Park of Incheon National University to manage this session as chairs. And I have also one more notice. There is a delicious coffee outside in the hallway. Please enjoy the talk and coffee. Thank you. Thank you for coming on this session. We will start our symposium. Our first presenter will be Dr. Gi-seok Min. Let me briefly introduce him. He did his bachelor's degree at the Seongkyungwan University and also did master's degree at the Seoul National University, and also he completed his PhD in University of Florida in United States. He did some professional experience in a postdoc as a postdoc fellow under Dr. Anton Bennett in the School of Medicine of Yale University. Also, he did associate research scientist at the same university. He is currently the assistant professor, Department of Kinesiology at the University of Texas at El Paso. Today, he is going to present his data related to the role of MAP kinase phosphatase 5 in regulation of muscle myopathy. He is a very expert and big name of this muscle myopathy. So please welcome his presentation. Thank you. Hello everyone, I'm Gi-seok Min. I'm working at the University of Texas at El Paso as an assistant professor. I'm glad to have this opportunity to present my research at the Korean Society of Exercise Physiology. Today, I'm going to talk about the role of MAP kinase phosphatase 5 in regulation of muscle myopathy. This is outline for today's presentation. I will briefly talk about myopathy. I will introduce the relationship between MAP kinase and MAP kinase phosphatase. Our group is interested in the role of MKP5 in cardiac and skeletal muscle. So I will talk about how MKP5 is involved in cardiac and skeletal muscle homeostasis. Myopathy is a medical term referring to muscle disease. There are many causes for myopathy, including muscle injury, infection, disease, inflammation, physical inactivity, and genetic disorder.
Myopathy can occur in all age groups and it causes serious physical dysfunction or disability. Therefore, understanding the mechanisms response for myopathy is important to develop therapeutic approaches. Our group has been investigating various signaling pathways associated with myopathy. We are currently investigating the role of protein phosphorylation as one of the potential signaling pathways responsible for myopathy. Protein phosphorylation is one of the cellular processes transporting one phosphate group to a protein by kinase. On the other hand, dephosphorylation is to remove the phosphate group from the protein by phosphatase. Protein phosphorylation is very important to regulate cellular function. It's because the majority of cellular signalings are activated or deactivated by either phosphorylation or dephosphorylation. There are many types of protein kinases. Specifically, I'm investigating the role of mitogen-activated protein kinase, also known as MEK kinase. There are three major MEK kinases, which are P38, JNK, and ERK. MEK kinase can be activated by MEK kinase upstream kinase through phosphorylation. Activating MEK kinase phosphorylate is a substrate which are involved in a wide variety of cellular events such as proliferation, differentiation, stress response, cell death, and survival in cardiac and skeletal muscle. A phosphorylated MEK kinase is inactivated by MEK kinase phosphatase, also known as NKP, through direct dephosphorylation, which results in inactivation of MEK kinase signaling cascades. In particular, our group has been interested in the role of NKP5 in skeletal muscle for two reasons. First, NKP5 is highly expressed in skeletal muscle. Secondly, the expression level of NKP5 dramatically changes in skeletal muscle in response to injury and disease. It suggests that NKP5 may play an important role in skeletal muscle homeostasis. In order to investigate whether NKP5 contributes to skeletal muscle function and dysfunction, we are utilizing whole body NKP5 knockout mouse. NKP5 mouse shows the increased P38 JNK activity, but not ERK in skeletal muscle compared to the wild-type mouse. In order to investigate the role of NKP5 in skeletal muscle regeneration, we induced skeletal muscle damage through intramuscular injection of cardiotoxin, which is a toxin from snake venom. Then we measured myofiber size as a marker of skeletal muscle regeneration at 10 days after cardiotoxin injury. As you can see here, myofiber size in NKP5 knockout mice is bigger than muscle fiber size of wild-type mouse following injury. This data indicate that NKP5 deficiency promotes skeletal muscle regeneration in response to injury. The most important role of NKP5 is to regulate the function of muscle stem cell called cell-like cell in regenerative skeletal muscles. As you can see here, cell-like cell proliferation in NKP5 knockout mouse significantly increased compared to the wild-type mouse. Furthermore, cell-like cell isolated from NK5 knockout mouse formed more myotubes compared to the wild-type mouse. These results demonstrate that NKP5 deficiency enhances cell-like cell function in regenerative skeletal muscle. We have established the role of NKP5 in skeletal muscle regeneration. For the next project, we wanted to extend our interest about the role of NKP5 from skeletal muscle to cardiac muscle for three reasons. First, NKP5 is also highly expressed in cardiac muscle as much as skeletal muscle.
Secondly, it has been known that phosphorylation of MET kinase is involved in various cellular signaling pathways in cardiac muscle. It suggests that NKP5 may play a major role in cardiac muscle homeostasis. Lastly, the role of NKP5 has been explored in cardiac muscle. So it's the first study to identify the role of NKP5 in cardiac muscle. For these reasons, I'm investigating the signaling pathway regulated by NKP5 in cardiac muscle. My first question was whether NKP5 deficiency improves endurance exercise capacity. It's because enhanced cardiac function is required to improve endurance exercise capacity, which provides a beneficial effect to cardiovascular system and protect the heart against heart disease. In order to investigate the role of NKP5 in cardiac muscle adaptation to endurance exercise, wild-type mice were subjected to treadmill exercise. Exercise intensity was 70 to 75% of VO2 max for 60 minutes. After endurance exercise training, I measured endurance exercise capacity with progressive exercise stress test. After endurance exercise training, I was interested in whether NK5 gene expression changes or not in cardiac skeletal muscle. Interestingly, NKP5 gene expression was downregulated in skeletal muscle by 48% and decreased in cardiac muscle by 81% in response to endurance exercise compared to the sedentary group. This result suggests that NKP5 may play a central role in cardiac and skeletal muscle adaptation to endurance exercise. Based on this interesting data, what I predicted was that NKP5 knockout mouse probably show better endurance exercise capacity in comparison with wild-type mouse. I exercised both wild-type and NKP5 knockout mouse on mouse treadmill with the same exercise protocol. Then I measured endurance exercise capacity. As I expected, NKP5 knockout mouse shows threefold improved learning distance compared to the wild-type mouse. These data indicate that NK5 deficiency improves endurance exercise capacity. That means NKP5 is one of the important targets to induce physiological adaptation to exercise. My second question was that if NKP5 is really important in cardiac muscle function, I was interested in whether NKP5 deficiency contributes to protection of the heart against heart disease. In order to investigate the role of NKP5 in cardiac muscle disease, I performed transverse aortic constriction surgery, simply known as TAC surgery. In TAC surgery, transverse aortic arch is constricted by suturing, so TAC surgery increases pressure in the heart. TAC surgery induces cardiac hypertrophy in 2 weeks, and chronic pressure overload causes cardiomyopathy or heart failure in 4 weeks. After 4 weeks of TAC surgery, I evaluated cardiac function of wild-type and NK5 knockout mouse through echocardiogram. As you can see in echo images, heart of wild-type mouse showed left ventricular dilation at 4 weeks after TAC surgery, whereas heart contraction of NKP5 knockout mouse looks normal. I measured ejection fraction and fraction shortening, which represent left ventricular function. Left ventricular function of wild-type mouse significantly decreased compared to the sham group after TAC surgery. However, after TAC surgery, the heart function of NKP5 knockout mouse was comparable level as sham group. Importantly, NKP5 gene expression significantly increased in cardiac muscle at 4 weeks after TAC surgery compared to the sham group. These findings suggest that NKP5 deficiency protects the heart against heart disease, and
NKP5 could be one of the major therapeutic targets for heart disease. Cardiac hypertrophy is one of the characteristics of heart failure. These pictures and graphs show heart size and heart-to-body weight ratio at 4 weeks after pec surgery. The heart size from wild-type mouse showed much bigger than heart size of NK5 knockout mouse, and heart weight to body weight ratio significantly increasing wild-type mouse. However, the ratio in NKP5 knockout mouse didn't increase at 4 weeks of tech surgery. This data shows that NKP5 deficiency prevent pressure overload-induced cardiac hypertrophy. In summary, NK5 deficiency promotes skeletal muscle regeneration through cell laser function. NK5 deficiency improves endurance exercise capacity. Furthermore, NK5 deficiency protects the heart from the heart disease. I would like to thank my lab member, graduate students, and undergrad students. I also thank collaborator in Yale University, Dr. Bennett. Thank you so much. Hi, Dr. Min. Hello. Can you hear us? Yes, I can hear you. Oh, yeah. Thank you for your participation. It's late night there, right? Texas? Yeah, it's 8 p.m., 8:20 p.m. Oh, okay. Thank you for your time, taking time out for our seminar and program. No problem. Thank you for having me today. Okay. Is there any question? I'm Song Uk from Seoul National University. It's great to see you, Min Seok Kim. Thank you. It's great to have you settle down in El Paso, UT. Congratulations. Yeah. Thank you so much. Looks like the MKP is playing a lot of pivotal role in skeletal muscle and cardiac muscle. The question is, one of your data, you show that the endurance capacity compared to the wild type, actually knockout, is improved, right? And it actually pushed me ask a couple of questions, but the knockout is muscle specific or whole body knockout? That was the first question. So wondering whether you have more the muscle specific knockout, is there any other the result you may expect? And then secondly, if the endurance capacity is really improved, then what would be the underlying mechanism? It can be a muscle issue like satellite cell regeneration or muscle improvement per se, or the cardiac output or stroke volume improved, or mitochondrial biogenesis could be involved. So I wasn't sure about the underlying mechanism through your presentation, but I'm really hoping to hear from you. Thank you. That's a very excellent question, and then that's one of the goal of my research, the current research and future research. To answer the first question, I'm using whole body knockout mouse. Okay, so interestingly, the whole body knockout mouse shows the better exercise capacity and skeletal muscle regeneration. After that, our group at Yale University generated fluxed to generate tissue-specific knockout, MK5 knockout mouse. Before I left Yale University, I generated skeletal muscle tissue-specific knockout, but we didn't measure exercise capacity. As my current project, I will generate cardiac specific NK5 knockout mouse to show what's the important role of NKP5 in cardiac muscle. So we don't know yet, and then we don't have any the result from the tissue specific knockout mouse.
Secondly, our group is investigating the mechanism, which mechanism is involved in the improved endurance exercise capacity in NK5 knockout mouse. One of the possibility is NK5 knockout mouse after endurance exercise shows improved mitochondrial function in cardiac muscle and cardiac muscle, cardiomyocyte, cardiac muscle cell proliferation. So it is one of the interesting mechanism of how NKP5 knockout deficiency improve endurance exercise capacity. Oh, yeah, another question here. Yeah, we are running out of time, so this will be the last question. I'm Hyobong Gak. Pretty nice to meet you online. Based on your presentation, MKP5 might be bad guy. Is Yes. correct? Yeah. Yeah. But MKP5 inhibit P38 and JNK based on your slide. However, P38 sometimes good guy, right? Based on previous literature. What do you think about that? Yeah, so very interesting question, very important question, because MKP5 MEK kinase can be activated by two pathways. First one is MEK kinase, such as P38, can be activated by its upstream kinase, MEK kinase. Or MEK kinase can be also activated by downregulator of the MEK kinase phosphatase, such as MKP5. Then it's also controversial the issue about the role of MEK kinase in pathological function or physiological function. But so far, our data shows MEK kinase downregulation, inhibition or deficiency also activate P38. So which means increased P38 contribute to cardioprotection effect in response to endurance exercise. We are running out of time, so thank you for your participation for this seminar. And if there is any question, can we email you? Please. Yeah, Yeah, so no then problem. that would be great. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for having me. Yeah, thank you. Thank you. Okay, we'll move on to next speaker. Dr. Yan Lee. He's currently the professor in Beijing Sport University, and he did his PhD in kinesiology in the same university, Beijing Sport University, at 2018. He also did his postdoctoral fellow work at the same university. He currently has some funds from National Natural Science Foundation of China and China Postdoctoral Science Foundation. He will present the aerobic exercise ameliorates inhibitory synaptic alteration in VTA, dopamine neurons. And also that is related to nicotine withdrawal. So welcome, Dr. Yan Lee. Hello, everybody. I am Li Yan from the Department of Exercise Physiology in Beijing Sport University, People's Republic of China. Nice to meet you. It is my great honor to do the presentation in this conference. My topic is aerobic exercise ameliorates
inhibitory synaptic alterations in VTA dopamine neurons induced by nicotine withdrawal. We all know that tobacco is used worldwide, and its health consequence has been highlighted. Tobacco smoking is still one of the most important risk factors for many diseases. Nicotine is a chemical found in tobacco products, and nicotine is responsible for addiction. When you use tobacco, nicotine is quickly absorbed into your body and goes directly to your brain. Nicotine activates some brain areas of the brain and make you feel satisfied and happy. The reward pathway plays an important role in the addiction. So, what is the reward pathway? The reward pathway is a group of brain areas that are activated by rewarding stimuli. When our brain areas are exposed to rewarding stimuli like drugs, cocaine, nicotine, or alcohol, the reward pathway responds by increasing the release of dopamine. Among the brain areas, the dopamine pathway from VTA to the nucleic acids is critical to addiction and withdrawal. The activation of dopamine neuron in the VTA is regulated by GABA neuron. During the period of addiction, repeated exposure to nicotine decreased the GABAergic transmission to dopamine and increases the activation of dopamine and then increases the release of dopamine in the nucleic acids. However, nicotine withdrawal increases the GABAergic inhibitory input to dopamine neurons and decreases the release of dopamine in the nucleic acids. Finally, induces relapse. So, the GABAergic input to the dopamine neuron is important to drug addiction and withdrawal. We all know that exercise is medicine is a global health initiative from the American College of Sport Medicine. Exercise can help a person beat an addiction effect of drug abuse during withdrawal. However, the neurobiologic mechanisms of exercise induce protection against nicotine withdrawal is unclear. So, this study aimed to investigate the effects of aerobic exercise during withdrawal on the inhibitory synaptic plasticity of the VTA dopamine neurons in nicotine addiction models. 2-month-old mouse were used
in this study. The mouse were divided into 4 groups: sitting sedentary group, sitting exercise group, nicotine sedentary group, and nicotine exercise group. We used the CPP program to establish the nicotine addiction models, and then the mice in exercise group were introduced to 2 weeks treadmill running exercise. After 2 weeks withdrawal, we used CPP program to test the nicotine relapse behavior. The patch clamp recording was used to detect the inhibitory synaptic plasticity. The immunofluorescence was used to detect the expression of GAD in VTA. Firstly, we wanted to know why the exercise blocked the nicotine-seeking behavior. This is the CPP result. From this figure, we can see that exercise decreased the CPP scores in nicotine withdrawal mice. This result shows that exercise decreased the nicotine-seeking behavior. And then we wanted to know why the exercise regulated the GABAergic transmission on VTA dopamine neurons in nicotine withdrawal models. So we recorded the SIPSC, IMIPSC, and IPSC-PPR from dopamine neurons. From the result of electrophysiology recordings, we can see that nicotine withdrawal increased the mean frequency and the mean amplitude of SIPSC in dopamine neurons. However, exercise decreased the mean frequency and the mean amplitude of SIPSC in nicotine withdrawal mice. Next, we recorded the IMIPSC. From the result of IMIPSC, we can see that nicotine withdrawal increased the mean frequency and the mean amplitude of MIPSC in dopamine neurons. However, exercise decreased the mean frequency and the mean amplitude of MIPSC in nicotine withdrawal mice. These results showed that exercise decreased the GABA release in presynaptic GABA neurons and decreased the number and function of GABA-A receptors in postsynaptic VTA dopamine neurons of nicotine withdrawal mice. Next, we recorded the IPSC-PPR on dopamine neurons. From the result of IPSC-PPR, we can see that nicotine withdrawal decreased the IPSC-PPR at 20 and 50 millisecond intervals
in dopamine neuron. However, exercise increased the IPSC-PPR in nicotine withdrawal mice. These results show that exercise decreased the presynaptic GABA release in nicotine withdrawal mice. Next, we detected the expression of GAD in VTA. From the result of immunofluorescence, we can see that nicotine withdrawal decreased the GAD expression in VTA. However, exercise increased the GAD expression in nicotine withdrawal mice. These results show that nicotine withdrawal decreased the GABAergic transmission from GABA neuron within VTA to dopamine neurons, and exercise increased the decreased GABAergic transmission within VTA induced by nicotine withdrawal. From the results of electrophysiological recording and immunofluorescence, we draw the hypothesis. Nicotine withdrawal increased the inhibitory synaptic inputs from other brain areas, like the nucleic compounds, and decreased the activation of dopamine neuron. And nicotine withdrawal decreased the inhibitory synaptic inputs from the GABA neurons within VTA. And then the decreased GABAergic inputs within VTA decreased the activation of dopamine neurons, with the VTA to the LHB to the RMTG to the VTA pathway. Exercise restored the alterations of inhibitory synaptic transmission on the VTA dopamine neurons in nicotine withdrawal mice. So the conclusion of the study is exercise during abstinence reduce nicotine withdrawal induced enhancement of the inhibitory synaptic transmission in VTA dopamine neurons, which might be one of the neural mechanisms of exercise induced protection against nicotine withdrawal. Thank you very much for your attention. Hi, Dr. Li Yan. Hi. Hi, can you hear us? Hello. Hi, Yeah. hi. Hi, nice to meet you. Okay, is there any question from the audience? Dr. Song from Seoul National University. Dr. Yan Lee, thank you for your great talk. Thank you. It gives us a lot of insight about smoking and withdrawal behavior and also exercise impact. So maybe more applicable question. Just wondering why you use 2 weeks of exercise duration. So that duration of exercise kind of enough to induce the inhibitory synaptic adaptation. However, just wondering if you really stop those 2 weeks of exercise, then
those inhibitory synaptic adaptation will be altered again, or quite, lasting effect, quite effective for a long period of time. So maybe within this experiment, I quite understood, but I'm quite curious if you extend this exercise period, or after the cessation of exercise, what's going to happening about this inhibitory transmission adaptation in neurons. Okay. Okay. Thank you. In this study, we just want to see the effect of exercise on the synaptic transmission in addiction models. We established the addiction model and then withdraw for 2 weeks. In the 2 weeks, we introduced the mice to 2 weeks running exercise. And if the exercise session is 4 weeks or 5 weeks or 6 weeks, the nicotine addiction in the sedentary group, we know that the synaptic transmission might be recovery. So we just use 2 weeks exercise period to see the effect of exercise on the synaptic transmission. So it's a very quick question. So you think even for human beings, in terms of this interpretation into human behavior, you think a short period of exercise quite effective to apply this study? In human being, there is some study, but in human being, the smoking is a long period. But in this animal study, the establish of the addiction model is just 4 days nicotine injection. So it is just an addiction model. It is not a long period smoking use in the human beings. Thank you very much. Thank you. Oh, we have not much time for take other questions. So if you have other questions, can we email you, Dr. Lian? Yeah. If you accept. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thanks a lot for your taking time off for us. Thank you. Thank you very much. Thanks. Okay, we'll move on to next speaker. So next speaker will be Dr. Takashi Matsui. He is an assistant professor at Tsukuba University and University of Tsukuba, and he had all high education degrees from University of Tsukuba, and he now affiliated many sports science research groups, such as Basic Research Division leader at all Japan Judo Federations. And he also published a bunch of astonishing papers. Yeah, today I expect his presentation a lot. And the title of his presentation today is Central Fatigue during endurance exercise and preventive strategies, a role of brain glycogen. I'd like to hand over the virtual floor to Dr. Taka. Hello everyone, I'm Takashi Matsui from University of Tsukuba, Exercise Biochemistry Division. So today's my talk is the Central Fatigue during endurance exercise and preventive strategies, a role of brain glycogen.
This is one thing of the judo match when I was judo athlete. And actually, this is not me, this is me. So I fought a very big man, and I felt very strong fatigue, and so finally I lose with osaikomi, which means the lock technique. So, in this situation, I thought I want to mitigate the fatigue and to prevent the lower performance with the fatigue. So this was my motivation for the research, for starting the research. Okay, and judo is a little comprehensive, so we would like to think about a simple endurance running. So exercise induced fatigue is defined as the situation and inability to maintain a given exercise intensity. And the fatigue focuses are separated into peripheral fatigue, which is occurred in the muscle, skeletal muscle, and the central fatigue, which is induced in the brain. So in the muscle fatigue, the muscle glycogen depression. Muscle glycogen is like a storage molecule, glucose storage molecule in the muscles. So that glycogen, the depression of the muscle glycogen induces muscle fatigue by inhibiting the muscle contraction. So on the other hand, the brain also has a glycogen, but nobody knows about the brain glycogen decrease. So nobody knows about the relationship between the brain glycogen decrease and the central fatigue during exercise. Okay, so this is basic information about the glycogen. So glycogen is a storage molecule in animals. And so we have much glycogens in the livers and in the skeletal muscles. So the liver glycogen is working for keeping the blood glucose levels during fasting or during exercise to be metabolized into the glucose. On the other hand, the muscle glycogen plays a role in the ATP synthesis for the muscle contraction itself. So this means the muscle glycogen cannot be metabolized into the glucose. And so this is showing the picture for showing the presence of the glycogen in the brain. So as you can see, the black point black points are glycogen, and as you can see, the glycogen in the astrocytes. Okay, so this is a schematic figure, brain energy metabolism during exercise. So brain is formed three factors. First is the neurons, and second is the glial cells, and third is the vessels. So the key player is the neurons. And so energy supply for neuron is very important issue for the brain. And so for now, it is considered that the neuronal energy source is only blood glucose, which is shown by yellow point like this. However, the recent study showed that the increased blood lactate, for example, during intense exercise, this lactate is transported into neurons and is metabolized for making the ATP. So glycogen is in the astrocytes, which is a major glial cells. And glycogen is synthesized from the blood glucose like this, and this glycogen is degraded into lactate in the astrocytes when the blood glucose level is decreased or excitatory neurotransmitters increased, for example, serotonin or noradrenaline. So glycogen is degraded into lactate, and then this is transported into neurons through the MCT proteins and utilized
as an energy source. And this system is called the astrocyte neuron lactate shuttle. And previous study showed that this system, astrocyte neuron lactate shuttle, plays a role in the memory formation, which is a important cognitive function. So, exercise can activate the serotonin or noradrenaline release from the neurons, and prolonged exercise induces the blood glucose. Prolonged exercise induces a decrease in the blood glucose levels, which is hypoglycemia. So exercise can decrease brain glycogen levels. However, nobody knows about this. This is because the difficulty of the brain glycogen detection. So this graph shows the brain glycogen dynamics after decapitation in rats or mice. As you can see, after 5 minutes after decapitation, the brain glycogen depression is occurred. So we cannot detect the exercise effect. So this is a solution for about this problem, so which is the microwave irradiation. So in this method, the rats were seated into this type of case under the anesthesia, and the rats were irradiated the microwave into the head very concentratedly. And so brain temperature rises to 90 degrees just for 1 second. And so enzymes related about the brain glycogen metabolism. So brain glycogen level is fixed. So this is a very important method for the brain glycogen research. So this research examined the effect of the microwave irradiation on the brain glycogen levels. So as you can see, white color means the decapitation, and black color means a very strong microwave irradiated condition. So as you can see, the brain glycogen levels in the very strong microwave condition is over 10-fold higher than decapitation groups. So microwave irradiation is a gold standard technique for the brain glycogen research. So by using this method, the previous study showed that insulin-induced hypoglycemia decreased brain glycogen levels. Also, the very severe hypoglycemia over 3 hours depleted the brain glycogen levels. And at this situation, the brain ATP levels also decreased. And very severe hypoglycemia induces the neuronal cell death. So these results showing that the brain glycogen plays a role in the neuronal protection as an important energy source. So next study showed that the sleep deprivation decreases. So over 12 hours of sleep deprivation decreased brain glycogen levels. And recovery sleep increases the brain glycogen levels. So these results imply that brain glycogen works as an energy source to keep the arousal, and can control the sleep and arousal cycle. Okay, so based on these previous studies, I examined the effect of the exhaustive exercise effects on the brain glycogen levels as a first step by using these type of exercise models in rats. So this is the results. As you can see, in this situation, the blood glucose is decreased, which means exhaustive exercise induces the hypoglycemia as a fatigue factor. And also the muscle glycogen depression and liver glycogen depression are also confirmed in this situation. So these are very well-known factors relating to fatigue during prolonged exercise.
So at this situation, this is the results of the brain glycogen levels. So as you can see, the exercise-related brain regions, for example, hippocampus, cerebellum, cortex, brainstem, hypothalamus, we can find the brain glycogen decrease in the hippocampus, cerebellum, cortex, brainstem, and hypothalamus, which are exercise-related brain regions. So this is first evidence showing glycogenolysis in the exercising brain. So, and we confirmed about the correlation between blood glucose and brain glycogen. So as you can see, in all brain regions, we confirmed a positive correlation. So these results suggest that hypoglycemia is involved in brain glycogen decrease during prolonged exercise. Okay, so next we measured the monoamine metabolism during exercise. So as you can see, the MHPG as metabolites of the noradrenaline increased depending on the exercise duration. Also, the 5 here as the metabolites of the serotonin is also increased depending on the exercise duration. So increased these factors correlate with decreased brain glycogen levels, so negatively. So so activated serotonergic or noradrenergic regulation can be involved in glycogenolysis in the brain during prolonged exercise. Okay, so I would like to summarize and our research and data. And so my study is showing the hypoglycemia and brain serotonin increases correlated with brain glycogen decrease. So I am proposing the alternative hypothesis that brain glycogen decrease is an integrative factor for the central fatigue during prolonged exercise. So to support this new hypothesis, I also performed the target experiment to inhibit the brain glycogen degradation during exercise. So rats were separated into 3 groups. First group was vehicle and sedentary group. And second was vehicle plus exhaustive exercise group. And third group was glycogen degradation inhibitor, which is called DAB, plus exhaustive exercise group. So as you can see, the brain glycogen decreases by the exhaustive exercise, but this is suppressed by the inhibitor. And also brain lactate levels increase with exhaustive exercise, but this is inhibited by inhibitors. And this tendency is very strong in the hippocampus. So I measured hippocampal ATP levels. So as you can see, the exhaustive exercise normally does not decrease the ATP levels, but glycogen degradation, so inhibitor decreases the hippocampal ATP levels together with the running time to exhaustion. So next step was to check the effect of the lactate transport. So rats were separated into 2 groups. So first group was vehicle plus exhaustive exercise, and the second group was 4-CIN, which is an inhibitor for the lactate transport. Plus the exhaustive exercise. So as you can see, the inhibitor decreases the hippocampal ATP levels together with running time to the exhaustion. So this is a schematic figure for our conclusion. So our findings provide direct evidence for the energetic role of the associated glycogen-derived lactate in the exhaustive exercising brain.
So as you can see, the prolonged exhaustive exercise activates the glycogenolysis into the lactate, and this lactate can be transported into lactate and utilized as an energy source. And this system works for keeping the endurance capacity. Okay, so based on these findings, we are thinking about how to apply to the sports field. So glycogen loading, which is a very famous sports conditioning for the endurance athletes, such as a marathon runner. So he's a long here, very famous runner from the England. So he performed the glycogen loading, and he exhibited the very high performance in the marathon. In this situation, the stamina, which means the running time to exertion, increases about 100%. So this is very famous sports conditioning for the endurance athletes. So we hypothesized that this glycogen loading increases not only muscle glycogen but also brain glycogen levels. So to test about this, we made the animal model of the glycogen loading to detect the brain glycogen level together with the students. And so confirm the glycogen loading increases the muscular glycogen levels, also in animal models, which is consistent with the human models. And so in this situation, brain glycogen increases in the hippocampus and the hypothalamus. So this is the first evidence for glycogen that the glycogen loading increases not only muscle glycogen but also brain glycogen in the hippocampus and hypothalamus. So in this situation, we checked our stamina of rats. So as you can see, in the glycogen loading group, the running time to exertion is about twofold higher than pre or non-glycogen loading groups. So, glycogen loading enhances endurance capacity also in animals as well as humans. So we thought, so how is hippocampal function? So we tested the hippocampal function using the novel object recognition test, which is indicator of the hippocampal functions. So these results. So these are results. And so in glycogen loading groups. So contact duration and the number of contact to novel objection increased compared with control groups, which means non-glycogen loading groups. So these results imply that glycogen loading enhances not only endurance capacity but also hippocampal function, which is called pattern separation, which is performed by basing on the memory function by the hippocampus. If these results are confirmed also in the humans, so glycogen loading can be applied for example, as athletes, so demanding the cognitive functions, or the students before the examinations, and so business persons before the presentations, important presentations. So, I mean, the brain glycogen loading can be a sports conditioning not only for us athletes, but also students or business persons. Okay, so this is the last slide, so showing the take-home messages. Okay, so thank you for listening.
Hi, Dr. Matsui. Hi. Hi, can you hear us? Hear me? Yeah, we are good. Okay. Thank you for. At the beginning, thank you very much. Yeah, maybe go ahead. my word was not so complete in the last video, and thank you very much for all staffs and committees, and including the Dr. Moon and Min Choi, and thank you very much. Yeah, thank you for your time, taking time out for us. We have not much time, so we'll take only one question from audience. Is there any questions? Yeah. My name is Kishikid from Quebec University, Korea. So last talk, so impressive talk. So I have a simple question. As you know, so usually, so the exercise induced muscle fatigue or the other peripheral fatigue is very complex mechanism. Usually, so I'm interested in the case of central fatigue is so neuroreceptor change is very important factor. I think so. In your experimental trial, do you have data about the change of neurotransmitter or neuroreceptor in the relation to central fatigue? Please introduce to us. Yeah. Okay. Thank you very much. That's a very important point, I guess. And actually, I performed the next experiment after the contents of this presentation. And in my story, I focused on the lactate receptor, which is called GPR81. And this is working for the, this is expressed in the neurons, and it works for the works for inhibiting the neuronal activity via CMP, via inhibition of the CMP synthesis, which plays in the noradrenaline release. And so in my study, the exhaustive exercise increases the lactate levels. And I already showed that this lactate works for ATP maintenance to keep the neuronal, to protect neuronal death. And then, but at the same time, lactate can, my hypothesis is that at the same time, the lactate can work for the making the fatigue signals via lactate receptor, which is makes the inhibiting signaling. So this is my one answers. Thank you very much. So we need more discussion about next time. Yeah. Okay. Thank you. I think we have no time. So if you have, I expect a lot of questions out there, but if we have questions, can we email you? If you accept. Of course. Okay. Of course. Thank you for your participation today, and we're hoping to see you next time. Okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Matsui. This is the end of our program, and we hope you enjoy the rest of the program. Thank you. 네, 오전 세션에 참석하시느라 고생들 많으셨습니다. 저희 오늘은 2000 차기 운동 생략회 회장님을 선출하는 선거일이기도 합니다. 그래서 관련해서 정경 발표 등 관련된 내용을 동경여대 김창선 교수님께서 수고해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저 먼저 총무이사 제주대학교의 서태범입니다. 먼저 안내 말씀 먼저 드리겠습니다. 지금 식사 시간이 시작돼서요. 지하 1층에 만회정으로 내려가시면 식사는 하실 수가 있습니다. 그래서 정견 발표 들으실 분은 남으셔도 되지만 식사를 먼저 하실 분들은 내려가시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 한 가지 부탁드리고 싶은 것은
1시부터 오프닝 세레머니가 진행이 됩니다. 따라서 식사를 다 마치시고 1시까지 이 장소로 다들 모여주셨으면 감사하겠습니다. 이상입니다. 네, 시간이 많이 짧은 관계로 사실 여러 가지 좀 이렇게 보고 드릴 내용도 있고 그래서 좀 준비를 했는데 짧게 진행을 하고 후보자님들의 정견 발표를 듣도록 하겠습니다. 먼저 선관위 경과 보고를 좀 드리려고 그랬는데 짧게 그냥 말씀드리면 2022년 2월 1일 저희 선관위가 구성이 됐고요. 총 3차례 정식 선관위 회의가 있었고 2차례 임시 회의가 있었습니다. 뭐 이의 제기가 몇 건이 있어서 그것에 대해서 논의해서 결정하느라고 임시 회의도 2차례 하고 총 5차례 회의를 거쳐서 오늘 이렇게 투표를 하게 됐습니다. 저희 한국운동생리학회 미래를 짊어지실 회장님을 선거하는 굉장히 중요한 자리라고 생각하고요. 특히 엊그저께 상임이사회에서도 얘기 나왔듯이 정말 한국운동생리학회가 국제학회로 나가는 그런 과도기적인 그런 학회에 있는데 정말 그 중요한 중책을 맡아서 우리 학회를 이끌어 가실 회장님을 선출하는 과정인 만큼 좀 좋은 선거가 이루어지길 기대를 합니다. 그래서 오늘 회의를 거쳐 가지고요. 오늘 정견 발표회 하실 순서를 정해서 정견 발표를 하게 됐는데요. 첫 번째로 기호 1번이신 최대혁 서강대학교 교수님께서 5분 동안 정견 발표를 해주시고요. 그 다음에 두 번째로 기호 2번이신 이호성 교수님께서 마찬가지로 5분 동안 정견 발표를 해주시도록 하겠습니다. 그러면 먼저 잠깐만 근데 한 가지만 제가 준비한 거 말씀을 드리면 저희가 이 먼 육지에서 비행기를 타고 와야 되는 제주도에서 학회를 총회를 선거를 하고 있는데요. 제가 좀 이렇게 조사를 해보면 2020년 서울대에서도 마찬가지 총회에서 선거를 했었는데 그때 사전 등록자가 112명 이거는 이제 사전에 등록하신 분들이었고 뭐 총회 현장 등록까지 하면 더 인원수가 늘어날 텐데 오늘 2020년에는 사전 등록자가 174명으로 조금 더 많이 등록을 해주셨고요. 실제로 총회 참석자는 조금 있다가 이제 봐야 알겠지만 2020년에는 74명 현장 참석, 그 다음에 44명이 위임해가지고 118명이 총회에 참석하셨습니다. 조금 이따 어느 정도 참석하실지 모르지만 그렇게 적지 않을 거라고 생각을 하고요. 총 선거인 수 같은 경우 2020년 서울대 같은 경우는 132명이었고요. 올해는 136명으로 4명 정도 선거인도 늘어나 있는 상태입니다. 그리고 작년 같은 경우는 이제 선거가 없었는데 경희대에서 서울에 가까운 경희대에서 할 때 총회 참석자가 120명 현장 참석을 하셨고요. 위임 40에서 160명, 163명 하셨고 학회 사전 등록자는 121명, 오늘이 174명이었는데 서울권 경기에서 했을 때보다도 오늘이 조금 더 사전 등록자가 더 많다는 것도 참고로 말씀드립니다. 자 그러면 말씀드린 대로 후보자 정견 발표를 진행하도록 하겠습니다. 먼저 기호 1번 최대혁 서강대학교 교수님 후보자십니다. 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 위에서. 안녕하십니까. 기호 1번 서강대학교 최대혁 교수입니다. 오늘 우리 이렇게 존경하는 운동생리학회 회원님들을 모시고 이런 어려운 코로나 시대에도 불구하고 운동생리학의 학문적 열정과 학회에 대한 사랑으로 학회의 대외적인 위상과 발전을 수고해 주신 회원 여러분께 감사를 드립니다. 저는 사실 많은 생각과 번민 끝에 오늘 이 자리에 서게 되었습니다. 죄송합니다. 이거 급하다 보니까 잘 안 보이네요. 또.
40세에 판단을 흐리는 일이 없는 나이인 부록을 지나서 세상의 이치를 깨닫는 지천명을 거쳐 모든 말을 그래도 객관적으로 듣고 이해할 수 있는 이순인 이제 60세가 되었습니다. 뭐 사전 등록을 많이 하셨다고 우리 김창선 선거관리위원장께서 말씀해 주셨는데 이렇게 이제 코로나가 절정에 이르는 이 시기에 제대로 하는 그런 지휘적인 제약성과 여러 가지 어려운 여건에 불구하고 여기에 참석해 준 회원 여러분들께 그런 뜨거운 마음을 저도 많이 감명을 받았습니다. 저도 그 2010년까지 운동생리학회 총무로서 일하면서 특정 집단에서만 회장이 선출되는 것에 반대하였으며 1년 담임 회장 순환제도에 부정적인 면을 부각시켜서 우리 학회가 공정과 원칙이 통하는 학회로서 초석을 놓았다고 자부하고 있습니다. 그 후 저는 대외적인 시각을 넓혀서 국민체육진흥공단이나 체육학회, 대학농구연맹 부회장 등을 역임하면서 보다 넓은 분야로서 시야를 넓히도록 했습니다. 학회의 근간은 학문적 수월성과 학회의 도덕적 우월성에 기반하여 다양한 구성원들의 의견을 청취하고 공정과 일반적인 상식이 통해야 된다고 생각합니다. 따라서 학회의 의무는 회원들에게 다양한 서비스와 혜택을 제공해야 되며 또한 학회의 재정의 투명성 제고를 위해서 법인화가 추진되어야 한다고 생각합니다. 그럼에도 특히 이사들이 저희가 250명 정도의 이사분들이 계신데요. 학회가 공정하게 하려면 이사들의 투표권 보장을 위해서 학회에서 이런 뒤에 안 들려? 죄송합니다. 이게 그래서 실질적으로 학회의 의무는 회원들에게 많은 다양한 서비스와 혜택을 제공해야 된다고 생각을 합니다. 학회가 더 발전하기 위해서는 앞으로는 온라인 투표나 서면 투표를 포함해서 이사들의 의견을 최대한 반영해야 한다고 생각합니다. 하지만 이보다 좋은 것은 하지만 이보다 좋은 것은 회장 추대라고 생각을 합니다. 아마 이사님들도 지난 6년간의 회장 선거로서 회원들 간의 반목과 갈등만 조장하여 서로 불편하게 만드는 부작용이 있다는 것을 잘 알고 계실 겁니다. 학회장은 명예를 갖고 학회에 봉사하는 자리이기 때문에 학회장 선거는 신구 간의 세력 다툼도 아니고 학연 지연 간의 대결도 아니라고 생각합니다. 하지만 이렇게 학술지를 스코프지에 등재하여 학회의 대외적인 위상을 높이고 학문적 수월성과 우수성을 가진 운동 생리학 학회에 저는 여러 가지 정관을 보면서 대표 회장이 있다는 것에 사실은 굉장히 깜짝 놀랐습니다. 회장 위에 대표 회장 이게 뭐지 하는 생각과 이게 제가 만약에 회장이 되면 현재 회장이 또 대표 회장이 돼서 이 어떠한 그런 학회에 없는 그런 빈상식적인 그런 조직이 있을까 하는 것은 우리 모두가 부끄러워해야 하는 오점이라고 생각을 합니다. 저는 운동생리학회를 통해서 사실 많은 혜택을 받았기 때문에 학회에 봉사한다는 생각이 아마 무의식적으로 있었던 것 같습니다. 근데 오늘 이러한 의무감에서 해방되어 굉장히 기쁘게 생각하며 오늘 이 순간까지 실적으로 여러 다양하게
회장의 단일화를 추진을 좀 했었는데요. 그것이 어려워서 저는 오늘 이 정견 발표를 하면서 회장 후보를 사퇴하려 합니다. 상쾌한 공기와 제주도 공기로 폐와 마음을 정화시키시고 제주도의 아름다운 자연을 즐기시면서 앞으로 운동생리학회가 더욱 발전하는 그런 학회가 되었으면 합니다. 감사합니다. 전혀 예상을 하지 못했던 상황이라서 제가 어떻게 대처를 해야 될진 잘 모르겠습니다. 아마도 지금 말씀은 공식적으로 후보를 사퇴하신다는 말씀은 이 이후에 선거를 진행을 안 하시겠다는 걸로 이해를 해도 되겠는지요? 그러면 이게 이제 단일 후보로 해가지고 선거가 진행이 돼야 될 것 같고, 저희 정관상은 단일 후보로 나왔을 때는 제가 지금 바로 찾을 수 없는데 정관이 정관이 아니라 회장 선거관리 규정하고 회장 선출에 관한 규정이 있어서 조금 있다가 다시 한번 제가 공개적으로 말씀을 드리겠지만, 규정에 의하면 단일 후보로 나왔을 때는 후보의 찬반을 일단 묻게 돼 있는 걸로 제가 기억을 하고 있습니다. 그래서 아마 단일 후보로 나오더라도 선거는 진행을 해야 될 것 같고요. 좀 이따 논의한 후에 다시 투표 용지가 지금 만들어져 있어서 그런데 찬성을 하면 아마 후보자 이제 기호 2번 이제 정견 발표를 들어야 되겠지만 기호 2번에 찍고 반대를 하면 딴 데다 찍고 하는 식으로 해서 바꾸든지, 조금 그건 논의를 선관위에서 한번 해보도록 하겠습니다. 그런 식으로 해서라도 선거를 진행을 해야 될 것 같고요. 그런 의미에서도 기호 2번에 준비하고 계시는 이호성 단국대학교 교수님 후보자의 정견 발표를 듣도록 하겠습니다. 잠깐만, 저 사무국에서는 저희 정관하고 회장 선출 규정, 선거관리 규정 좀 인쇄해서 준비 좀 해주시면 감사하겠습니다. 안녕하십니까. 운동생리학회 제19대 차기 회장 후보인 단국대학교 이호성입니다. 먼저 운동생리학회 차기 회장 후보 기회를 주신 데 대해 무한한 영광으로 생각하고 진심으로 감사드립니다. 아직 미숙하고 경험도 짧지만 학회 회원님들께서 일구어 놓으신 학회 위상을 이어받아 전심전력으로 봉사할 것을 약속드립니다. 저는 한국생리학회 발전을 위해 다음에 5가지 운영 계획을 중점적으로 추진하겠습니다. 첫째, 학술지 엑서사이즈 사이언스의 고도화입니다. 한국운동생리학회는 2022년 2월 9일 펀메드 메디라인의 최종 신청을 완료하였고, 인덱싱 전략 수립을 위해 DB 등재 신청을 추진하고 있으며, ESCI 등재 평가 관리, EPUB 시스템의 안정화, 투고 가이드라인 보완 등 학술지의 질적 양적 고도화에 노력하고 있습니다. 학술지 고도화를 위해 학술대회와 학술지 수준이 더욱 향상되도록 지속적으로 노력할 것입니다. 이를 반드시 실현하기 위해 세계적인 학자와의 활발한 연구 교류를 활성화하고 학술단체 간 통합학술대회 개최 등의 노력으로 상호협력과 학술대회를 활발하게 진행하여 학회와 학술지 발전에 이바지하는 선순환 구조를 구축하고 정착시킬 수 있도록 할 것입니다. 둘째, 학문 후속 세대의 참여, 교류 프로그램 활성화입니다.
학회의 역할은 연구자들이 노력한 결과물을 알리는 것뿐만 아니라 연구자들이 서로에게 배울 수 있는 교류의 장을 조성하는 것입니다. 하지만 초보 연구자들과 같은 학문 후속 세대들에게는 학문적 참여와 교류의 기회가 적다고 생각합니다. 학부생들의 현장 역량 강화를 위해 기존에 추진하였던 치매 예방 지도자 양성 과정과 건강운동관리사 자격 취득을 위한 교육을 계승 및 발전시킬 것입니다. 또한 학문 후속 세대의 활발한 학술대회 참여와 교류를 위해 현장 사례 발표 등과 같은 자유 커뮤니케이션 세션을 마련하여 활발한 발표와 토론을 통해 정보를 공유할 기회를 제공하여 학부생과 대학원생의 참여도를 높이도록 하겠습니다. 셋째, 운동생리학 분야 아시아 거점 학회로의 기틀 마련입니다. 운동생리학회는 2019년 9월 20일 일본 축구바 국제회의장에서 개최한 제74회 일본 체력의학회와 2021년 8월 27일 경희대학교에서 개최한 한국운동생리학회 정기국제학술대회에서 양학회 발표 심포지움 조인트 섹션 프로그램을 시범 운영함으로써 학술 교류의 가능성을 모색하였습니다. 양학회는 심포지움 시범 운영을 통해 상호 긍정적인 인상을 받았으며 발표자의 대참가비 및 숙박비는 개최하는 학회가 부담하기로 하고 정기적으로 심포지움을 통한 학술 교류를 진행하기로 합의하였습니다. 아울러 중국을 포함한 아시아 여러 나라와 학술 교류 확대 및 우수 젊은 연구자 육성에 초점을 두고 있습니다. 제가 생각하는 학술대의 미래 목표는 각 학술대에서의 조인트 섹션 등의 개최를 정례화하여 인재 양성 교류를 촉진함으로써 양학회에 소속된 연구자 간의 공동 연구를 추진하는 데 있으며 장기적으로 운동이나 건강에 관한 아시아권의 가이드라인 등의 기준을 개발할 것입니다. 그 외 양학회 회원이 정기적으로 ECSS에 참가하므로 ECSS에서 공동학술 교류가 이루어지도록 추진하겠습니다. 넷째, 재정 확보를 통한 한중일 미래전략 국제 전문 연구의 발족입니다. 학회 발족임을 통한 예산을 적극적으로 확보하고 공동연구 컨소시엄 등 상호협력 체계를 구축하여 재정 자립도를 확보하고자 합니다. 이러한 재정 확보를 통한 학회의 경쟁력 강화를 위해 운동 및 건강 관련 학문 분야 연구를 육성 지원하고자 한중일 미래전략 전문연구회를 발족 운영하여 주요 정책 연구 과제를 수행할 것입니다. 다섯째, 온라인으로 참여 소통하는 회의를 활성화하겠습니다. 회원 간의 소통과 배려를 통한 친목 형성과 화합 등 공동체 환경 조성을 구체적인 접근법과 실제적인 실천 방안이 필요합니다. 이를 위해서 상임이사회, 학술 미팅 등 토론의 전 과정을 온라인에서 실시간 중계하고 회원 등 참여자는 댓글에 의견을 개진할 수 있도록 하여 회원 간의 정보 공유 및 회원 단체로서의 소속감을 고취하겠습니다. 또한 학회 홈페이지에 최신의 운동과 건강 관련 가이드라인 등과 같은 다양한 정보를 제공하여 국민의 건강 증진에 일조하도록 하겠습니다. 끝으로 제가 봉사할 기회가 주어진다면 항상 공유하고 공감하며 역대 회장님과 회원님들이 이루어 놓으신 학회의 성장과 발전에 누가 되지 않도록 전력을 다하겠습니다. 한국운동생리학회가 회원 중심의 학회이며 실질적인 도움이 되는 학회가 되도록 혼신을 기울일 것을 약속드립니다. 많은 지지와 성원을 부탁드리며 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금 발표하시는 중간에 제가 저희 관련된 규정을 살펴보니까 저희 회장 선출에 관한 규정에 보면 제9조
당선자 확정이라고 있는데요. 저희 총회 자료집에 있는데 나중에 확인하실 수 있을 것 같습니다. 거기 2항에 보면 후보자가 1인인 경우 본 규정 제2조의 방법에 따른 찬반 투표를 실시하여 과반수의 찬성을 얻으면 단성된 것으로 한다로 규정되어 있습니다. 제가 이제부터 공지를 하려고 그러는데 저희 그 선거는 1시 반부터 4시 반까지 요 옆에 화장실 옆에 보면 파랑홀이라고 있습니다. 거기서 선거를 진행할 예정이었는데요. 아무래도 투표용지를 좀 바꿔야 될 것 같아서 저희가 투표용지도 인쇄소에 부탁을 해서 아주 깔끔하게 인쇄가 되어 있는데 좀 저희가 간이로라도 투표용지를 만들어서 찬반 투표가 가능하도록 투표용지를 제작을 하도록 하겠습니다. 그래서 투표 개시 시간을 제가 선관위를 좀 거쳐서 확정을 해야 되는데 긴급 사항이다 보니까 일단 제 임의대로 제 권한으로 1시 반이 아니라 2시부터 시작하는 걸로 하겠습니다. 2시부터 4시 반까지 2시간 반으로 하도록 하고요. 혹시 제가 요거 끝나고 선관위를 개최를 해서 그것에 반대하시는 선관위원님이 계시면 그 의견을 존중해서 다시 선관위 그 선거 시간을 변경을 하게 되면 다시 공지토록 하고 다들 찬성해서 변경 사항이 없으면 그대로 2시부터 예정대로 4시 반까지 찬반 투표를 해서 선거를 진행을 하도록 하겠습니다. 지금 오봉석 교수님 잠깐 손을 드셨는데, 네. 예, 근데 그걸 일일이 쓰는 것보다 아예 투표용지를 새로 만들어서 140장을 인쇄하는 게 훨씬 빠를 것 같습니다. 혹시 지금 말씀 총회도 아니고 지금 정견 발표의 회의 자료라서 여기서 할 거는 아니라고 생각하는데 혹시 다른 의견이 없으면 이렇게 해서 두 후보자의 정견 발표를 마치도록 하겠습니다. 네, 그럼 감사합니다. 식사하시고 1시부터 학회는 계속 운영하도록 하겠습니다. 네, 총회 얘기를 해야 돼요. 안내 말씀 잠깐 드리겠습니다. 아까 제가 잠깐 안내 드린 것처럼 1시부터 오프닝 세레머니가 있는데 지금 시간이 너무 촉박해서 1시 10분으로 하겠습니다. 그래서 식사하시고 1시 10분까지 이 자리로 와주시면 좋겠고요. 다음은 지금 헤링스와 저희 한국운동생리학과의 MOU가 있습니다. 저기 학술위원이신 분들은 좀 자리에 남아주시고요. 나머지 교수님들께서는 식사하고 1시 10분까지 올라오시면 되겠습니다. 감사합니다. 잠깐 혹시 선거관리위원님들 계시면 잠깐 이 자리에서 뵈도 될까요? 일단 예? 초대를 안 돼 있어.
좀 이따가 태극기 한 명만 누가 좀 해줘야 돼요. 지금 띄워놔도 될까요? 지금 띄워놓지 마세요. 이따가 할 때 해야 됩니다. 죄송합니다. 커피 브레이크. 시간이 생각보다 짧아가지고 배정된 시간이 좀 PPT 내용을 좀 줄였습니다. 그래서 좀 다른 교수님. 네네. 교수님은 제가 뭔 질문을 할까요? 플로우 아니, 질문 아니. 많이 하겠죠? 뭐 질문 안 해주셔도. 저는 그래서 궁금한 게 제가 궁금했던 게 제네틱 팩터가 이제 레스큐하고 엑서사이즈 리스폰스를 디터민한다 했잖아요. 근데 사실은 이제 라이프 스타일 팩터나 피지컬 기믹 뭐 뉴트리션 퀄리티 이런 것들이 굉장히 또 시너지스틱 하잖아요. 그래서 이제 사실은 그럼에도 불구하고 제네틱 팩터가 굉장히 탄탄하고 영향을 많이 어떻게 보면 더럽지 않은 퓨어한 인자이고 헤비추얼 피지컬 기믹이 너무나 베리에이션이 크니까 그걸 사실은 어떻게 나중에 합치는 거 굉장히 중요한데 그래서 그런 거에 대한 시너지스틱 이펙트를 어떻게 하면은 조금 이렇게 알 수 있을까 교수님의 좀 의견을 구한다 이런 질문. 네, 아니 뭐 아무 질문이나 편하신 거 해주시면 됩니다. 네. 근데 여기에서 저희가 지금 쓸 수가 없죠. 1시부터 세레머니 하니까 그죠? 네. 1시부터. 어차피 저기 앉으실 거잖아요. 저기 앉아서 저기 마이크로 말씀하세요. 내 컴퓨터가 없네. 마이크 켜시고요. 켜는 게 어디 여기예요? 네, 녹색 아키모토 선생. はい、はい。ご無沙汰しております。どなたでしょうか。私東和大学のパクと申します。お世話になります。昨年度は先生オンラインでお会いできまして非常に勉強になりました。いえ、とんでもございません。先ほどの選挙今日あるんですけれども、はい。
イ・ホソン先生が会長になりましたっていうことを伝えてくださいと言われてます。あ、そうですか。えありがとうございます。それで1時から昨日から関わったんですけれども、1時からちょっとセッションが今日の午前中からもあったんですけれども、1時からちょっとオープニングセレモニーをやって、それでも今単独交互になってるんですけれども、それでも交互には会議をその投票はしなくちゃいけないので、そういうちょっと宣伝を15分間ぐらいして、その後にセッションになると思うんですが、で私の方で2人を進めた後に、1人終わったら質問を1個か2個シンプルにしていただいて、最終的に時間が残りましたら先生が全体に対してQ&A をしてクロージングをするような形はいかがでしょうか。はい、結構です。それであんまり時間がないのでそういうのはできないと思うんですけれども、会長からは、もしハイライトちょっと難しくてハイライトが必要な場合には少し学生のために韓国語でシンプルな紹介をしてくれって言われたんですけれども、それは時間を見て時間がなければそれはしないと思います。でもし私が韓国語で何か喋ったらびっくりしないでわかりました。学生のためにちょっと説明だけです。研究の内容を説明するってこと？そうですね。そういうふうに時間がありましたらって言われたんですけれども、多分プログラムとあとは Q&A が多かった場合には時間がないと思うので、もう全体が終わって私がサーマライズをして韓国語で学生のためになんか後でやってもいいですので、あるいはもし質問がなければ、先生が一つ一つの演題の後で韓国語で説明していただいてもいいと思いますけども、いかがですか？でももうそうする時間はあんまりないと思うし、ないですか？もちろん多分研究者も多いので、その Q&A があった場合に Q&A に対してやった方がより質の高いプログラムになるんじゃないかなと思っております。わかりました。で、ぜひ9月かあるいは次回はコロナが終わりまして、その現場でお会いしてちょっと良いプログラムができればなと思っております。そうですね。はい。こちらもすごく期待していますので、李先生から伺ってるかもしれませんけど、9月の日本の体力医学会で一応この同じようなジョイントセッションを企画してまして、韓国の運動生理学会から2人をお呼びできることになって、今予算的な措置を進めています。そうですね。先ほどイ先生からもちょっと相談したんですけれども、私9月にちょっと高血圧学会といくつか学会の発表がありまして、スケジュールを調節しているんですけど、調節が可能であれば私も参加しますし、違う場合には今違う人を今調節中であります。実は先生、私も18年間ぐらい日本におりましたので。日本語すごくお上手ですね。その東京で卒業して、都道府県で働いて、長寿県で働いて、ちょっと韓国に7年前ぐらいに戻りました。そうですか。だいぶ日本の社会と韓国の社会は、日本にいらっしゃる間にギャップができたんじゃないですか。そうですね。で、なんかできることがあれば未熟ですけれども、運動生理学会と日本の学会がそのウィンウィンができるように、こちらからもちょっとエンコレージするように私も努力しますし、いい会長も努力すると思いますので、今後とも先生よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。わかりました。そしたら先生、一旦切りまして、15分ですね。で、1時10分がスタートですから、1時10分。10分ですか？プログラムには15分。15分ですね。1時15分がスタートですので、1時15分に先生、プログラムをキックオフするような形でまたお会いします。
先生、本当にありがとうございます。あとまた先生と社長をすることによって非常に光栄です。よろしくお願いします。こちらこそです。光栄です。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. How my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing change. By monitoring, you get a better dynamic cross, your averages, for instance. Activation, if we can manipulate that sound. Performance is an ergonomic handheld rest feedback and training implant and evaluated using the. But what is the reason we need the training device and to focus on breathing field when the lungs is very similar with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록 Let's sweat, be happy 포카리 스웨트
In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B tracks test to the testing screen. So step onto the plate. 20-second trials that begin and end by ability. 4 buttons at the bottom. Tested center of pressure to the right, weight distribution apart, and hands on the third trial is complete. CTSIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. How my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. Small By monitoring and get a better dynamic cross your averages, for instance. Activation, if we can manipulate that sound. Physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training implant and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing field when the lungs is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 깜짝 놀려볼까? 날 좋아한다고 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록 Let's sweat, be happy 포카리 스웨트
In this video, you will learn. Press the modified test you are conducting on an individual. Video picks up where the B tracks touch to the testing screen. So step onto the plate. 20-second trials that begin and end by ability. Support buttons at the bottom. Tested center of pressure to the right, weight distribution apart, and hands on the third trial is complete. CT-SIB with 3 descriptive metrics of the screen. Wires all over our bodies and really kind of seeing where performance can be taken to the next level. How my lungs work. Good job. Within a few minutes, we're seeing changes. By monitoring and get a better dynamic cross, your averages, for instance. Activation, if we can manipulate that some. Physical performance is an ergonomic handheld rest feedback and training is planned and evaluated using the. But what is the reason we need a training device and to focus on breathing field when the lungs is very similar, with humidity drips out of the device. With the app, the feedback looks a little different. On this slide, I also want to show you without resistance. Thanks to the IDIAG P100's automated assessments, individual weaknesses can be detected. 우리 이제 땀 좀 흘려볼까? 언젠가 우리 같이 뛸 수 있도록. Let's sweat, be happy. 포카리 스웨트.
여기 지금 화면 경우 지금 여기 안 보이 줌을 안 계시는데 아까 Hello, Professor Akazawa. Professor Akazawa in there. Hello. Hello. This is Nobuhiko Akazawa. Okay. 先生、私社長を務めているパクと申しますけれども、セッションは1時20分ぐらいから始まると思うんですが、その前に先生の画面共有をちょっとテストしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はいはい。でもし映像とかがありましたら、それをちょっとテストしていただいて、問題なければそれで良いと思います。はい。これで大丈夫ですか？ちょっと待ってください。そのまま少々お待ちください。はい。마이크 하나 있어야 돼. 마이크가. 이것도 있네. 이 마이크 쓰면 안 되나? 아, 상관없습니다. じゃあそしたらそのままお待ちください。それで一旦セレモニーをした後に1時20分15分からセッションスタートすると思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。이거 안 끼잖아. 아니, 좀 어떻게 들고 해야 돼? 나도 써야 돼. 아, 나는 들고 내가 들고 이거 놔주세요. 자, 시간이 돼서 오프닝 세레머니를 시작을 하도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, opening ceremony of the international conference is about to begin. Please be seated. Good afternoon, dear professors and researchers. It's my pleasure to be a moderator for 2022 International Conference of Korean Society of Exercise Physiology. I'm Taebom Seo, working as professor in Jeju National University. We appreciate you taking time off your busy schedule to join us today. First of all, we will have a pleasure of
allegiance to the nation. Please stand to your feet and face the national flag. 모두 일어나 주십시오. 국민의례 하겠습니다. 음악 있습니까? 음악 없습니까? 국회에 대한 경례. 바로. 자, please be seated. Due to time constraint, we will not sing the national anthem. To begin our conference, we are pleased to have Professor Young-pyo Kim, the President of Korean Society of Exercise Physiology, to deliver his opening address. Please come forward for the speech. 시간이 많이 지체된 관계로 그 내용은 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 남북과제가 매우 새로운 이 아름다운 봄의 계절, 특히 이번 학술대회 하는 기간엔 그 날씨도 화창하게 도와주는 것 같습니다. 발표해 주신 모든 외국 학자님들 그리고 국내 학자님들 그리고 자장분들께 진심으로 감사드립니다. 특히 이제 제주대학교에서 총장님이 자세를 하시겠지만 지금 그 업무차 서울에 계시고 참석해 주신 부총장님, 그리고 한국정책과원의 남민신 원장님, 한국체육학회 김덕은 회장님께 감사드립니다. 또한 학술대회 준비해 주신 백성수 학술준비위원장이랑 학술위원들께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. Thank you, sir. Next, it's my great pleasure to introduce Professor Dong-jeon Kim, Vice President of Jeju National University, to deliver his welcome address. Please come for speech. Please come for speech. 예, 제주대학교 부총장을 맡고 있는 김동전입니다. 오늘 총장님께서 전국 교원양성대학교 총장협의회 회의가 있어서 서울에 출장을 가 있습니다. 그래서 제가 우리 김일환 총장님을 대신해서 여러분 앞에 이제 축사를 드리게 돼서 먼저 양해의 말씀을 드리겠습니다. 한국운동생리학회 정기 국제학술대회에 참석해 주신 발표자, 토론자, 그리고 학회 회원 여러분들께 제주도에 오신 것을 진심으로 환영을 합니다. 아까 우리 김영표 회장님께서 말씀하셨습니다마는 이번 주 내내 사실 제주도는 아주 화창한 그러한 날씨입니다. 제주의 벚꽃이 화려하게 피면 상당히 바람이 그것을 시샘을 해서 꼭 비바람이 치는데 올해는 그렇지 않아서 아마 여러분들이 제주에 오시는 것을 반겨서 그렇지 않나 생각을 합니다. 잘 아시는 바와 마찬가지로 제주는 환경자산의 보물섬입니다. 화산 활동으로 이제 제주가 만들어졌고 섬 전체가 이제 화산박물관이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 이제 세계 유네스코에서는 제주도를 생물권 보전 지역으로 지정을 했고, 다음에 자연유산으로 이제 등재가 됐고, 다음에 세계 지질공원으로 인정을 받았습니다. 그래서 유네스코 3관왕을 갖게 됐는데요. 여기에 더해서 유네스코에서는 인류무형문화유산으로 제주도의 해녀와 그리고 신화의 섬이라고 하는 거에 걸맞는 제주 칠머리 당구술 인류무형문화유산으로 지정을 했습니다. 그래서 제주는 유네스코에서 인정하는 5개의 타이틀을 갖고 있는 그러한 섬이기도 합니다. 그러한 점에서 이렇게 아름다운 제주에서
코로나19 이후 운동과학의 역할과 대응 전략이라고 하는 주제로 국제 학술대회를 열게 된 것을 거듭 축하드립니다. 더구나 이 행사를 준비하는데 많은 노고를 아끼지 않으신 우리 한국운동생리학회 김영표 회장님을 비롯해서 임원진 여러분들께 고생하셨다는 말씀을 드리겠습니다. 코로나19 국민건강 실태를 보면 사실 우울증이라든가 자살 생각하는 그러한 사람들이 수치가 또한 높게 나타나고 있다고 그렇게 얘기들을 합니다. 그래서 이제 코로나를 극복하기 위해서 뭐 많은 개인적인 운동들을 하죠. 걷기라든가 달리기라든가 뭐 헬스라든가. 그렇지만 이제 과학적인 그런 어떤 운동을 통해서 국민 건강에 기여할 수 있는 그러한 점의 어떤 대응 전략을 오늘 모색한다는 점에서 오늘의 국제 세미나는 상당히 시의적절한 그러한 주제가 아닌가 생각을 합니다. 한국 운동생리학회가 운동과학 분야에서 엘리트 선수의 경기력 향상 및 국민의 건강 증진을 위해 질적, 양적 성과는 물론 우리나라 체육계열 학술지로는 최초로 스쿠프 등재지로 인정받고 있음을 잘 알고 있습니다. 우리 고사성에 무신분립이라고 하는 말이 있습니다. 믿음과 신뢰가 없으면 이루어지는 것은 아무것도 없다라고 하는 거죠. 그러나 한국운동생리학회는 회장님과 임원진을 믿고 신뢰한 회원 여러분들의 아낌없는 성원과 적극적인 협조가 있었기에 이와 같은 학회에 많은 업적을 내고 있는 게 아닌가 하는 생각을 합니다. 끝으로 스포츠과학은 스포츠의 미래라고 이야기를 합니다. 이번 컨퍼런스를 통해서 흥미롭고 활발한 토론으로 생산적인 일정이 되시기를 바랍니다. 그리고 이번 컨퍼런스가 지식과 경험을 나누는 기회로 큰 성공을 거두길 바랍니다. 코로나로 움츠린 마음도 제주의 맑은 공기와 함께 날려버리시고 화창한 날씨와 함께 제주의 자연 풍광을 만끽하다 가시기 바라겠습니다. 감사합니다. Thank you. Next, we would like to introduce Professor Yun-Shin Nam, the President of Korea Institute of Sports Science, for congratulatory speech. 예, 안녕하십니까. 방금 소개받은 한국스포츠정책과학원 원장 남윤신입니다. 운동생리학회가 개최하는 2022년 운동생리학회 정기국제학술대회를 진심으로 축하드립니다. 코로나19로 어려운 그 가운데서도 이렇게 뜻깊은 자리를 마련해 주신 우리 김영표 회장님을 비롯한 관계자 여러분, 그리고 정말 수고 많으셨습니다. 또 주제 강연을 하시는 여러 박사님들께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 제가 2021년 국제학술대회에서 축사를 하게 돼서 무한한 영광입니다. 저 개인으로서는 굉장히 영광스럽게 생각하는데요. 한국생리학회가 여러분이 아시는 것처럼 1988년도 저도 평생 회원입니다. 창립된 이래 34년 동안 대한민국 체육 또 스포츠 과학 분야를 선도하고 또 체육 발전에 많은 역할을 해왔습니다. 선수들의 경기력 향상은 물론이고 국민들의 건강 증진을 위해서 큰 공헌을 해왔음은 저와 여러분이 모두 잘 알고 있는 사실입니다. 그런데 여러분이 아시는 것처럼 코로나19가 이렇게 장기화되면서 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 어려움을 겪고 있습니다. 특히 사회적 거리두기라든가 비대면 등이 코로나19로 인해서 환경 변화에 국민들은 굉장히 고충을 겪고 있습니다. 코로나19로 인한 운동 부족은 아까 우리 부총장님께서 말씀하신 것처럼 여러 가지 국민들의 면역력 감소라든가
또 우리 그 많은 정신적인 어려움을 겪고 특히 선수들에게는 훈련 부족으로 인해서 기량 감소로 이어졌습니다. 그런 시점에 오늘 Role of Exercise Science, Moving Ahead in the New Normal Post COVID-19이라는 주제로 아름다운 이 제주에서 이 정기학술대회가 열리게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 그래서 이번 국제학술대회가 코로나19로 인한 그 이후에 운동과학의 역할이라든가 대응 전략이 수립돼서 코로나19로 어려움을 겪고 있는 많은 선수들과 국민들에게 그 어려움을 이겨나갈 수 있는 새로운 방향과 획기적인 변화를 제시해서 체육 발전이 이루어 나갈 커다란 밑거름을 이번 학술대회가 할 것이라 믿어 의심치 않습니다. 이를 위해서 뉴 노멀 시대를 맞이해서 운동과학의 새로운 비전과 방향이 이루어져 나갈 것이라고 참가자 여러분들의 풍성한 그런 그것들을 위해서 참가자 여러분들의 풍성한 논의와 이런 것들이 진행되기 바라고요. 많은 성과가 이번 학술 대회를 통해서 도출되기를 기원합니다. 다시 한번 오늘 2022년도 정기 국제학술대회의 성공적인 개최를 축하드리고 앞으로도 대한민국 체육과학 발전과 진흥에 우리 운동생리학회가 선도적인 역할을 할 것을 기대합니다. 오늘 참석해 주신 모든 분들께 감사드리고 여러분의 가정의 앞날에 건강과 행복이 함께하기를 기원합니다. 고맙습니다. Thank you, sir. Lastly, we are pleased to have Do-Kyun Kim, the president of Korean Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance, for a congratulatory speech. Come forward for the speech. 안녕하세요. 한국체육학회 회장을 맡고 있는 경희대학교 김도균 교수입니다. 먼저 이렇게 아름다운 섬에서 한국운동생리학회가 국제학술대회를 갖게 됨을 진심으로 축하드립니다. 잘 아시다시피 기업과 모든 세상에는 헬스케어에 관심이 많고 또 스포츠 용품 회사들의 모든 마케팅의 키워드가 무브입니다. 사람들의 움직임을 어떻게 바르고 건강하게 해서 결국 오래 살 수 있도록 만드느냐 하는 것이 굉장히 중요한 역할인데 그러한 주제를 가지고 늘 공부하는 여러분들이 저는 세상에서 가장 행복하고 건강한 사람들이라고 생각합니다. 이곳 아름다운 제주의 경치처럼 여러분들의 학문이 더욱더 이런 학술대회를 통해서 아름다움으로 승화되고 또 학문적으로 더욱더 전문성을 키울 수 있는 그러한 귀한 시간이 되길 바랍니다. 특별히 저희 협력학회 중에서 이렇게 250명 이상의 선생님들이 함께 모여서 이런 토론을 한다는 것은 정말 자랑스럽고 또 칭찬할 만한 일이라고 생각합니다. 이번 학술대회에 참석한 그러한 토론자와 발제자 여러분들이 서로 하나가 돼서 여러분의 학문 증진과 또 운동생리학회의 발전을 위해서 더욱 노력해 주실 수 있기를 바라겠습니다. 아무튼 귀한 자리에 초대해 주시고 말씀할 수 있는 기회를 주신 것에 대해서 대단히 감사하게 생각합니다. 고맙습니다. Thank you. Ladies and gentlemen, I thank you very much for your participation in this opening ceremony and staying with us until the end. And we hope you will have a great time and memory in this conference. Thank you again. 이상으로 오프닝 세레머니를 마치도록 하겠습니다. 그리고 지금 회장님하고 앞에서 잠깐 사진 촬영을 좀 하겠습니다. 그래서 선생님도 잠깐만 교수님들 앞으로 나와주시면 사진 촬영을 하고 다음 이제 세션 진행을 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 先生、少し遅れますが、写真撮影の後にセッションをスタートしたいと思います。よろしくお願いします。承知しました。 여기 마이크 맞는 건가요? 껴면 되나요? 아니요, 들고 해주세요. 안 맞는 거 같아요. 저희가 지금 다음 진행을 빨리 해야 돼서 좀 나왔어요.
Yeah, I'm sorry, Hi, good afternoon, everybody. It's time to kick off the Opening Korea and Japan Joint Symposium. We are running about 10 minutes behind the schedule. Move on a little bit faster. Okay. Yeah, I'm Hyun-tae Park, Executive Director of Korean Society of Exercise Physiology and Professor of Donghae University. Indeed, with the technical advancement and ubiquity of virtual environments, this Korean Society of Exercise Physiology and Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine joint session will be in hybrid format, the both physical and virtual attendance. Konnichiwa, Professor Akimoto. So, in the virtual floor, Professor Akimoto of Waseda University, Director of Japanese Muscle Society, and committee member in Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine, who gave a beautiful research presentation for us in the previous joint session last year. We moderated a later part of this session as an online co-chair. Today, our society invited 4 speakers from Korea and Japan. We are delighted to welcome an active and learning research scientist for this session. So, let me introduce our first invited speaker is Professor Nobuhiko Akazawa. He obtained a PhD degree in sports medicine from University of Tsukuba, and he trained postdoc fellow and assistant professor faculty of medicine and faculty of health and sports science at University of Tsukuba. He also served research scientist Japan Institute of Sports Science. Now he joined the faculty member of sports science in the Waseda University as an assistant professor. His research interests are effect of acute and/or chronic exercise on vascular and brain function. And his research also interests the focus on the cerebral blood flow and cognitive function. And his research goal is prevention of cerebral vascular disease and enhancement of athletic performance. Today, here to talk about the effect of exercise on brain health, insight from vascular function. I'd like to turn the podium to the Professor Akizawa into the virtual floor. Please give a warm welcome. Hello, can you hear me? Okay. Good afternoon, Professor Akazawa. But it takes time to share your screen. Can you share the screen, please? Yeah, I'm share the screen, Okay. but Okay, we need more time to check about the technical. just a moment. Okay. Okay. I cannot share my screen. Okay, one minute, I'm going to check. Please check, share again, please. Okay. Just a moment. Okay. Yeah, we can see. Okay. Okay, we can share. Okay, please try. Okay.
let's start. Thank you for introduction, Professor Parker. First of all, I would like to thank to organize this joint symposium session for giving me opportunity to speak today. So I great pleasure to join this session. So in my presentation, I would like to talk about my research, exercise, and brain and vascular function. So let's start. This is basic information of the brain. The brain volume is 1.5 kilogram. This is 2% of body weight. Oxygen uptake of brain is 35 milliliter, which occupy 25% of whole body. Blood flow to brain is 750 milliliter, which occupy 15% of cardiac output. In this way, brain is known to be a special organ which supplies much oxygen and blood flow to the only 2% of the volume organ. So maintain cerebral blood flow is important for brain function. It is well established that aging declines cerebral blood flow and cognitive function. So we also investigated the cerebral hemodynamics measured by oxygenated hemoglobin using like this picture, and demonstrated that left prefrontal cortex oxygenation decrease with advanced aging, and 60s and 70s significantly different compared to young adults. To evaluate cognitive function, we used the Stroop task. This task is corresponding to the color of the upward region by different color and the meaning from the lower word, left or right. In this case, the word, the upper word region as red, but the color is blue. So the subject should choose the region as blue at the left word, but printed color is green. So it is difficult. So the word of color and meaning were different. The interference is occurred. So this is a Stroop interference. So we demonstrated that Stroop interference delay with advanced aging and significantly and 60s and 70s were significantly different compared to young adults. So we found cerebral hemodynamics and cognitive function remarkably decrease over 60s. So it is important to attenuate age-related decline hemodynamics and function. The blood flow ejected from heart to the brain through the central artery, such as carotid artery, like here. We studied the stiffness of carotid artery and investigated the relationship between cerebral hemodynamics and cognitive function. So as you can see this figure, cerebral oxygenation and Stroop interference were significantly correlated with arterial stiffness. So, this figure shows suggests that
higher artery stiffness tended to a poor cerebral oxygenation and cognitive function. So, taken together, exercise training, which have shown the beneficial effect on the arterial stiffness or vascular function, with beneficial effect on cerebral outcome. However, the effect of exercise training on the cerebral hemodynamics and cognitive function are not fully understood. Therefore, we studied the effect of exercise training. So we conducted aerobic exercise training intervention at moderate intensity for 8 weeks. As you can see this figure, arterial stiffness significantly decreased after intervention in exercise training, but it did not change control group. So we have shown in many studies that aerobic exercise training improve vascular function in older adults. We next investigated the cerebral hemodynamics and function. So we measured cerebral blood flow velocity using this transcranial Doppler at the middle cerebral artery. So middle cerebral artery velocity significantly increased after exercise training. On the other hand, sleep interference slightly decreased after intervention, but did not change statistically significance. So exercise training may increase cerebral blood flow, but did not change the cognitive function. Besides exercise training, we studied the nutrient supplement. So we focused on the lactatory peptide, LTP, which containing two peptides, this isoleucine proline IPP and valine proline VPP, which derived from milk sour. In the Japanese drink called the Calpis. So we tested the LTP ingestion in older adults, double-blind placebo-controlled study. So the subject ingested LTP 4.8 milligram or placebo containing starch for every day for 8 weeks. So middle cerebral blood flow velocity significantly increased LTP group, but there did not change placebo group. Sleep interference did not change before and after intervention, both groups, similarly to exercise training. So LTP also may increase cerebral blood flow, but did not change cognitive function. Next step, we studied the combined effect of exercise with LTP. This figure shows the changes from baseline in cerebral hemodynamics and cognitive function. This figure shows no exercise condition and exercise condition. From the left bar, PN is placebo and no exercise as a control group. LN is LTP ingestion and no exercise as LTP alone effect group. PE is placebo and exercise as exercise alone effect group. And LE is LTP plus exercise as combined group. As shown in these figures,
the changes of hemoglobin is significantly larger in LN group than PN group, suggesting LTP increased cerebral oxygenation. This figure shows the change in oxyhemoglobin. The changes in oxyhemoglobin was significantly larger in LE group than PE group, suggesting that LTP ingestion may enhance the effect of exercise training. Regarding cognitive function, there is no placebo LTP and exercise alone training. But combined training, sleep interference decreased compared to baseline. So that combined exercise with nutrients increase the effect of cerebral dynamics and function. This figure shows the relationship, the changes in arterial stiffness, cerebral hemodynamics, and cognitive function. As you can see this figure, changes in cerebral hemoglobin was significantly correlated with arterial stiffness. So lower arterial stiffness tended to a higher cerebral oxygenation. Moreover, changes in stroke interference was significantly correlated oxyhemoglobin. So higher oxyhemoglobin tended to faster stroke interference response or better cognitive function. So intervention induced improvement of vascular function and cerebral hemodynamics are involved in enhancement of cognitive function. So we have demonstrated that aerobic exercise or lactotripeptide improves arterial stiffness, the cerebral artery, and cerebral oxygenation at prefrontal cortex, but did not change cognitive function. However, the combined exercise with nutrient, the additively effect on vascular function and cerebral hemodynamics and improve cognitive function. So the combined exercise and LTP seems to be efficient to attenuate brain aging. Furthermore, central artery have a role in cushioning function of blood flow and pressure to peripheral organs such as brain. And it demonstrated that the arterial stiffness are associated with cerebral hemodynamics and function. So it is possible that vascular function may be one of the mechanisms of brain health. So summary like this. Exercise training improves vascular function and cerebral hemodynamics and function, but not cognitive function. So exercise training with nutrients such as milk peptide, additive effect on cerebral hemodynamics and cognitive function in healthy older adults. The increase in vascular function by intervention is associated with improvement in cerebral hemodynamics and cognitive function. So improvement in vascular function may be one of physiological mechanisms underlying enhanced hemodynamics and function in aging brain. Thank you for attention.
Thank you, Professor Akazawa, for your excellent research and informative insightful speech. And we also apologize to Professor Akazawa and speakers and audience from the inconvenience caused by technical problems. I'd like to open the floor to the question now. Due to a lack of time, I take one or two simple questions on the floor. Raise your hand. Okay, Professor Song. Keep the mic. Hello, thank you for your talk. I'm Ok Song from Seoul National University. Very interesting talk, Dr. Akazawa. So very simple, maybe one or two questions. Would you tell us a little bit more about the lacto-3 peptide? It seems to be working with the exercise to exert some synergistic effect. So you said that it's a milk peptide. So it's like, what are the major components you think plays a role in enhancement of cognition? So that's the one question. And if there is a synergistic effect with the exercise, with nutrition, like LTP, then what would be the common underlying mechanism in your study? You said there is a vascular function increase from the both treatment, but I'm not for sure. These two components may be commonly working to increase blood flow, or what other more detailed underlying mechanism you think for the study? Thank you. Thank you for your question. We demonstrate that LTP and exercise combined effect on the cognitive function. So previous our study is LTP with exercise combined combined exercise with LTP in additive effect on the endothelial vascular function. So this endothelial vascular function, the improvement vascular function is more leads to a more additive effect on the blood flow. So this leads to the improvement of cognitive function. Thank you. But first question was the components of the lacto-3 peptide. What are the major component in this milk peptide you think plays a role in your study to enhance the cognition? Oh, I'm sorry. LTP, the major component, the casein or BCAA, or what's the major component in the lacto-3 peptide you think plays a role in cognition? LTP, previous studies, LTP is the biomechanism is inhibitor of angiotensin converter enzyme. So this is inhibition of NCE is lead to enhance vascular function and increase blood flow. So recent studies, renin, angiotensin, aldosterone,
RA system is associated with cognitive function. So in my studies, the passage mechanism is not understood. The maybe it's LTP is improve the renin-angiotensin-aldosterone system and increase blood flow to the brain, and so improve cognitive function. Yeah, but there is a very difficult and a very challenging question. If you have additional comments after the session, why don't we talk about it later? Okay, thank you very much, Professor Akazawa. Thank you very much. 감사합니다. One moment, the Professor Kim. Okay. Probably the lactopeptide is consists of probiotics, kind of the increase of the calcium, potassium, and the other consists of vitamin impact. I think so. The probiotic kind of probiotics. So impact to the dilatation and endothelium in vascular function. I think so. Okay, he mentioned about the importance of the probiotics. Yeah, if you have a time, let's talk about it later. Okay. Okay, thank you very much, Professor Akazawa. Please keep over. Okay, if you have a time, we would like to have a Q&A session again after all presentations have been completed. Before the next presentation, the organizing committee have an official speech, the short speech. 안내 말씀 잠깐 드리겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 오늘 2시부터 4시 반까지 회장 선거에 대한 투표를 하셔야 됩니다. 그래서 소중한 한 표 행사해 주시길 바라고요. 시간 되실 때마다 4시 반 이전에 나가시면 파랑홀이 있습니다. 파랑홀에 가셔서 투표를 해 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. Okay, the speaker mentioned and Professor Song asked to the exercise and nutrition, those kind of lifestyle factor is a very important issue. But the next, let's move on to the next topic. The next topic talk about the genetics problems. Okay, next speaker is Seung-Kyung Kim. He earned a bachelor and master degree at Korea University here in Korea, and he obtained a PhD in exercise physiology, genetics, Department of Health and Kinesiology, Texas A&M University. And he trained a postdoctoral research fellow in molecular biology and molecular cardiology research institute at Tufts University in the Medical Center in Boston. Now he is an assistant professor in Seoul National University of Science and Technology and Convergence Institute of Biomedical Engineering and Biomaterials at Seoul National University of Science and Technology in Seoul, Korea. His research interests are exercise and genetics, and his research focuses on genetics and omics approaches for exercise physiology. Today's title of presentation is Genetic Regulation of Cardiovascular Responses to Exercise. Please give a sincere welcome to Professor Kim. Thank you, Dr. Park. So it is my honor to have this opportunity to present a piece of my research at this 2022 International Conference of the Korean Society of Exercise Physiology. As I mentioned, the title of the topic for today is Genetic Regulation of Cardiovascular Response to Exercise. So we already know that exercise can exert numerous beneficial effects on our health. So there is no doubt in that exercise can be a medicine. However, there is a considerable fact regarding response to exercise or the adaptations to exercise training. So do you think exercise is helpful for older people? In other words, does exercise influence in the same way for the older people? The answer is no, actually. So everybody know that the response to exercise are individually different, right? So if so, is someone born to be a bad responder or is someone born to be a good responder?
my answer is yes, because everyone has different genetic background as well as everyone has different environmental factors. So this cartoon shows that a doctor is telling patient like eat less and exercise more and invent a time machine. So you can go back and choose your parents with better genetic. So this cartoon emphasized not only diet and physical activity, but also genetics is very important factor for human health. So there has been a long history in debating a certain trait, how certain trait is determined. So it is called nature versus nurture debate. Nature means genetics, nurture means environmental factors. Actually, most human subject traits are not simply influenced by either nature or nurture. Rather, most human traits are influenced by genetic factors, environmental factors, and their interaction. There are some rare cases. For example, if someone has disability induced by car accident, for example, that is 100% nurture. However, if someone has the Mendelian disease, such as sickle disease, it is 100% nature. But as I mentioned, most human traits are not simply explained by nature or nurture, rather than they are influenced by genetic factors, environmental factors, and their interaction. So it is called complex trait. How about exercise trait? Yes, exercise traits are complex trait. Everyone agree with that. Response to exercise training are individually different. If so, do we have experimental evidence for that? Even though there are very few, yes, we do have. So this figure shows the changes in VO2 max after 14-week standardized training. As you can see in this figure, there is a huge difference in response to exercise training in VO2 max. Not only VO2 max, but also other phenotypes, their response to exercise training are individually different. So, do we have experimental evidence that genetic components influence response to exercise? Yes, we have very few experimental evidence. This figure shows the changes in VO2 max after 14-week exercise training, and in 481 individuals from 98 families. Each bar enclosed the changes in VO2 max after training within a family. So as you can see here, the changes in VO2 max are very similar within a family, but very different between families. So this data clearly indicate that genetic background influence response to exercise. And a few years later, these authors also published this data. They measured VO2 max changes after exercise training in 472 subjects. And what they found was 47% of variation in changes in VO2 max after training can be explained by heritability. In other words, genetics. And this heritability is the biggest factor among 8 other confounding factors. So these handful evidence indicate that VO2 max or exercise response to exercise, the response to exercise training are genetically determined. So if we search 2 keywords, exercise and genetic or genomic, you can see a dramatic increase in the number of publications so far from the 1990s. But the research approaches are slightly different by decade. In the 1990s and 2000s, most studies have focused on investigating the roles of single gene variant called single nucleotide polymorphism, SNP, in exercise phenotypes. So angiotensin converting enzyme gene is the first gene which its polymorphism was studied to be associated with human performance. It was published in 1998 in the Nature. In this study, they found that people having II homozygous genotype have increased endurance performance and higher exercise efficiency compared to people having heterozygous allele or DD homozygous allele. So
in 2000s, MSSA published this serial review collection, gathering all the study exploring the single gene variant, the single SNP effect on exercise phenotype in human study. The last one was published in 2009, and they are not publishing anymore because in 2010s, study have provided evidence that single gene polymorphism might not be very impactful for a human certain trait. Because the previous single SNP studies have very many technical issues, such as low statistical power, race, age, gender, region specific. Therefore, those previous single SNP studies are biased. Also, the accumulating data indicate that the role of a single SNP might be very small for most human trait. Rather, these pioneers for exercise genetics published this data. They measure VO2max changes after exercise training in 473 subjects, and they sequence their genome with very dense SNP marker, and they conduct genome-wide association mapping. They found that 21 significant SNPs associated with the variation in VO2max changes after training, and these 21 SNPs can explain 49% of variation in VO2max response. So this data clearly indicate that VO2max response to exercise training is a polygenic trait, meaning that many genomic loci or many SNPs or many genes might be involved in that trait. There are two approaches for genomic study, reverse and forward. Reverse genetic is most popular, most in common. The example of reverse genetic is to use a gene-specific knockout mice. Using a gene-specific knockout mice, we can confirm the role of that specific gene on a certain trait. However, we need advanced information. We need candidate gene to study that. For forward genetic, we don't need advanced information. We don't need a candidate gene. Rather, forward genetic is designated to identify new genomic loci associated with a certain trait using a large scale of genome sequencing. So genome-wide association studies or genome-wide association mapping is the traditional method for the forward genetics. The basic principle for the GWAS is the same phenotype is due to same genotype. So if we want to find any genomic loci associated with blood pressure, we can simply collect the blood from hypertensive subject and normotensive subject. Then we can sequence their genome with very dense SNP marker. And each SNP, we can compare the genotype effect or by the group. So if there is a significant difference between groups, we can call this SNP is associated with the blood pressure. However, so this GWAS is not that easy actually, because GWAS requires a large number of subjects. Also, GWAS requires a very dense SNP markers, and the p-value is very strict. For example, at least p less than 10 to the minus 5. So there is a human GWAS database called GWAS catalog. As you can see in this animation and this figure, the number of GWAS publication has been dramatically increased so far from the middle of the 2000s. As of February 2022, more than 5,000 GWAS studies have been published for the more than 300,000 variant association for the more than 100 diseases. But at this moment, we need to think about where we are at with this massively accumulating GWAS result. So GWAS results are actually useful or actually applicable for the human disease? My answer is overall not yet high impactful so far. But in some cases, GWAS reveals a very, very important findings. For example, BRCA1 gene and BRCA2 genes, they are breast cancer genes. These genes originally found by GWAS. Do you know what happened to Angelina Jolie?
So she just simply did a DNA test for those two genes, and she realized that she has high risk allele for breast cancer in this gene. So she decided to get a mastectomy. She got cut both sides of her breast. And also several research institutes and several companies provide advice for your health based on DNA test. Also, the interest in getting genetic tests for anticipating for the future disease, also for the advice for the treatment are dramatically increasing. So DNA test for our health is around the corner in our life. How about exercise trait? So unfortunately, there are only 2 previous GWAS studies for VO2max response to training. One was published in 2011, and another was published last year. So in this case, the left side, they found 21 significant SNPs on 15 different chromosomes, but their cutoff p-value is a little bit low. And right side, they found no significant SNPs with very strict cutoff p-value, but they, with a weaker cutoff p-value, they found some significant findings. However, none of these SNPs is overlapped between these 2 studies. So we are far from actually finding SNPs significantly associated with VO2max changes after training. But those ample evidence clearly indicate that exercise phenotypes are influenced by genetic factors. So mouse model has been widely used for genetic study as an alternative to humans. Why? They have similar genome size, similar gene density, and similar protein coding regions. And also the very important benefit for using mouse model is we can control environmental factors. Also, we can have direct accessibility to the tissue of interest. So we have used 3 different mouse models to study exercise genetics. First one is inbred mouse strains. I measure the exercise trait in a large number of inbred mouse strains, and as a result, I found a variation, strain-dependent variation in exercise trait across a large number of strains. So with their genome information, I run the genome-wide association mapping. The second set of mouse model was the F2 mice from 2 selected inbred mouse strains showing very different exercise trait. And theoretically, in F2 mice, the phenotype becomes recombined. Their genome is recombined as well. So with the recombined phenotype and recombined genotype, we can run linkage analysis called quantitative trait loci analysis. And third mouse model is artificially breeding strain. In particular, we use chromosome substitution strain. We'll get there later. So here are results. We measure intrinsic exercise capacity in 24 different inbred mouse strains. And this is the result. As you can see here, there is a huge variation in intrinsic exercise capacity across a large number of inbred mouse strains. So there was a 5-fold difference between highest and lowest strain. Then we conduct genome-wide association mapping for this variation recently, and we are trying to publish this data. So I apologize not to share in detail, but we found some good, interesting QTL on 6 different chromosomes for that. Then we train them 1 hour per day at 65 intensity with a 10% inclination. And mice were trained 5 days a week for 4 weeks. And this is the result. This figure shows that changes in exercise capacity after 4 weeks exercise training. There was a 4-fold, 6-fold difference between highest and lowest strain. And we also conduct GWAS for this step. So from the screening of exercise trait across a large number of inbred mouse strains, we found that genetic background influenced exercise trait in mice. Then we constructed F2 mice. Actually, we constructed 2 different sets of F2 mice. One was from C57 black 6 and FVB, which they show
the very different intrinsic exercise capacity as well as response to exercise training. The second set of F2 was New Zealand White and Montana S1, which also show very different intrinsic exercise capacity and response to exercise training. Using first set of F2 mice in left side, we trained them with the same training regimen, and this is our finding. The first figure is the intrinsic exercise capacity, and second figure is the response to exercise training. As you can see here, those exercise traits, as expected, normally distributed. And we conduct quantitative trait loci with a genomic marker apart, 20 centimole apart each other. And this is the QTL analysis result for the response to exercise training. And interestingly, chromosome 14 was found for both intrinsic exercise capacity and response to exercise training. So we decided to construct chromosome 14 substitution strain. This strain technically have the same chromosomes as its recipient original background strain, which is B6, but only chromosome 14 is the same as the donor strain. Therefore, if we can use this chromosome 14 inbred mouse chromosome substitution strain, we can confirm the role of chromosome 14 in a trait. So using this mouse, this is the result for the intrinsic exercise capacity. As you can see here, compared to C57 black 6, which is the original background strain, in the middle one, the chromosome substitution strain in the middle one, had decreased intrinsic exercise capacity. So this data indicate that chromosome 14 plays a role. We also construct another set of chromosome substitution strain, chromosome 14 substitution strain using different donor strain, in this case PWD. This is the result for the intrinsic exercise capacity, and this right side is the result for the response to exercise training. In female mice, chromosome 14 substitution increase intrinsic exercise capacity. However, this was not the case for the male mice. And unexpectedly, we didn't find any chromosome substitution effect on response to exercise training for this particular chromosome substitution strain. Therefore, together, anyway, so result from these two different set of chromosome substitution, we confirm that chromosome 14 plays a role in intrinsic exercise capacity, and this genetic regulation might be gender specific. We also construct second set of F2 mice, and we train them. Then the data from this F2 mice were combined with previous data from B6, FVB, F2. This is the result for the intrinsic exercise capacity and response to exercise training at the bottom. The chromosome 14 was still found in this combined analysis for the two different set of F2 mice. So this table summarizes our findings, actually. So far, this F2 combined analysis indicate that several genomic loci might be associated with exercise trait in mice. And from two different set of F2 mice and two different set of chromosome substitution strain can confirm the chromosome 14 plays a role in intrinsic exercise capacity. So in brief, we found intrinsic exercise capacity is genetically determined for sure. From F2 strains, several chromosomes appear to be associated, and chromosome 14 so far was confirmed for their involvement by two different chromosome substitution strains. Also, the genetic regulation might be gender specific, and we are trying to narrow down constructing congenic mice, which might have the narrower sequence of the chromosome 14. Then also we found the response to exercise training are genetically determined because we found a huge difference in changes in exercise capacity after training across a large number of inbred mouse strains. Then we are working on the GWAS to be published so far. So that's it for today. Thank you for listening to my presentation. Thank you very much, Professor Kim, for your beautiful and widespread research and insightful speech.
I'd like to open for the question now. To raise your hand if you have any simple question on the floor. Okay, Professor Song. Thank you, Professor Kim. I should try to understand well, but so this data, and I think the bottom line message what I have is that maybe so far most of the SNP study is quite limited, right? Yes, actually. And very much many things really associated with each other. Even you have to consider gender, Yes. etc. So what we should go from now, because there should be a genetic, right, the effect, obviously. And I remember that the KSSI, the decade ago, they tried to, give some funding for exercise scientists to look up this issue. But that time, I remember that it's a limited of a lot of the situations and consideration. We couldn't go for further. Yes. So yeah, I'd like to hear your opinion with this background and all the huddle, but what future aspect are we doing exercise scientists? Actually, the number one hurdle is money, actually, and then time effort, actually, and manpower. But I would like to say that this is very, very beginning stage of the research area. So as I mentioned, there are only 2 human studies for investigating these things. And of course, for the human study, there are a lot of confounding factors. For example, many environmental factors. So that's why our lab previously have used the mouse model, because we can control the environment maximally. But and also at this moment, as you know, so the Human Genome Project was initiated like 25 years ago, and then Human Genome Project was finished 15 years ago. But now now what we have from the Human Genome Project. Actually, most human diseases are not yet solved for their genetic background for the disease, even though such a very big consortium for the Human Genome Project. So I don't know, and I would say recently I'm very interested in epigenetic, which means because most SNPs associate with found by our research, not only for mouse but also human study. Most SNPs reside in the non-coding region. Actually, about 10 years ago, the non-coding regions are called junk DNA, but nowadays it's not junk DNA. They play a role in a transcriptional activation or transcriptional repression. So I don't know for this, but not only focusing on chromosome 14. Chromosome 14 is one of the example I want to show this time, and then this is the piece of my research data. And we also trying to do the same things for the other phenotypes, such as endothelial function, and or for example, what genetic factors influence the heart size, intrinsic heart size, something like that. But we are far from our goal. So I would say just it's the beginning of the research for these topics. Yeah, I totally agree. It's a very, very gray area at this moment. Yeah, I totally agree with you. But synergistic effect, not only gene, but also environment effect, especially habitual physical activity and sleep and etc. The very important issue. But thank you very much. 하나 양해해드리고 싶은 건 저희가 15분 정도 딜레이해서 시작을 해서요. 지금 학술위원장님한테 15분 정도 딜레이해서 저희가 끝나는 것으로 해서 조금 이해를 부탁드립니다. 先生、15分ぐらい遅れて始めましたので、このセッションは15分ぐらいか20分ぐらい過ぎてもよろしいと思いますので、ご理解お願いします。Okay, I'm really sorry. I would like to turn over the virtual moderator to the Professor Akimoto.
Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. I'm happy to chair the next two presentation. My name is Takayuki Akimoto from Waseda University. Since we are behind the schedule for about 25 minutes, so please allow me to skip introducing the speaker. I would like to simply introduce the speakers. The next speaker is Dr. Monma from the Japanese Society of Physical Fitness and Sport Medicine. He's currently working at Tohoku University. Dr. Monma, if you are ready, the screen is yours now. Can you see? Yes, I can hear you. Okay, thank you for kind introduction, Dr. Kimoto. First, it is a great honor to be able to speak today. And I also would like to thank the all staffs of KSEP for inviting me. Today, I would like to talk about our findings of a systematic review and meta-analysis for the association between muscle strengthening activities and the risk of disease and mortality. I have no conflict of interest for this presentation. Today, I am going to divide my presentation into three parts. First, I will introduce the recommendation of muscle strengthening activities in physical activity guidelines. And I also provide the backgrounds of recommendations. Next, I will talk about our systematic review and meta-analysis for the association between muscle strengthening activities and risk of disease and mortality. We performed the three analyses, two group, dose response, and joint analysis with aerobic activities. Finally, I will provide a summary of this presentation. Now let's talk about the outlines of muscle strengthening activities. Muscle strength activities are defined as a voluntary activity that include the use of weight machine, exercise bands, handheld weights, or own body weight. The example of muscle strengthening activities include weight training, resistance training, or working with resistance bands, push-ups, sit-ups, and so on. Recently, several physical activity guidelines recommend this kind of activities for adults. For example, the recent WHO guidelines, which are published in 2020. These international guidelines recommend that adults should do muscle strengthening activities on 2 or more days per week. Other national physical activity guidelines, such as American or Canadian guidelines, also provide similar recommendations. But where do these recommendations come from? Or what evidence are these recommendations based on? These recommendations are primarily based on the benefits of musculoskeletal health, such as maintaining or improving physical functions and reducing the risk of falls. These benefits are demonstrated by short-term intervention studies, which have training programs of 2 or 3 days per week. Therefore, these recommendations are not necessarily supported by that perspective from preventing premature death and disease.
Compared with aerobic activities, muscle strengthening activity have been less frequently investigated regarding their long-term influence on the prevention of death and disease. There are only two meta-analyses. The first meta-analysis was reported in 2019. This study focused on mortality and showed an inverse association between resistance training and all-cause mortality. Moreover, a recent meta-analysis, which focused on cancer, this study showed that muscle strengthening activity are associated with a lower incidence of kidney cancer. These findings suggest the favorable influence of muscle strengthening activities on the risk of disease and mortality. But the dose-response association was not quantified and the optimal dose was not provided. In Japan, a revision of the National Physical Activity Guidelines is underway. Therefore, we work to update the literature and expand the previous studies to determine whether muscle strengthening activities need to be included in the revised Japanese guideline. In the next slides, I will introduce the details of our systematic review and meta-analysis. Our paper was published in BJSM last February and selected for the press release from the BMJ office. Fortunately, our study could appeal to many readers. You can see the details of our review in this site. First, we conduct a systematic literature search using Medline and Embase from the inception of the databases to June 2021. The reference list of all related articles were also checked. We include prospective studies that examine the association between muscle strengthening activities and health outcome in adults aged more than 18 years without severe health conditions such as cancer or disability at baseline. We include the studies that use any health outcomes, but we exclude the studies that use a surrogate marker as an outcome. This slide shows the flowchart of study selection. In total, 1,252 records were identified, and all these records are screened. After full text review, 29 studies remained. Among them, 13 studies are excluded because of several reasons, such as the publication from the same cohort and insufficient data. Finally, 60 studies are included in our review. In the next slide, I will provide the detailed information about the outcomes included in our review. Although a total of 28 outcomes were reported, as you can see, only 9 outcomes were examined in 2 or more studies. Outcomes included all-cause mortality, cardiovascular disease, total cancer,
diabetes, and site-specific cancers such as colon cancer and kidney cancer, and so on. For the study characteristics, the publication years ranged from 2012 to 2020, and most studies were conducted in the USA, and one study for diabetes was reported from Japan. The age of participants ranged from 18 to over 90 years. All studies consider aerobic or other types of physical activities, and most studies adjusted for age, BMI, and alcohol and smoking status, and several studies included sex, race or ethnicity, dietary habits, disease history, and socio-demographic status, such as educational level. This slide shows one of main results in our review. The findings of two group analyses is provided. Each white diamond shows the pooled result of the included studies. As you can see, muscle strengthening activities were associated with a 50% lower risk of all-cause mortality. Other outcomes including cardiovascular disease, total cancer, and diabetes were also inversely associated with muscle strengthening activities. Therefore, these results indicated that, compared to non-muscle strengthening activities, doing any muscle strength activities has health benefits on the prevention of all-cause deaths, as well as the development of cardiovascular disease, total cancer, and diabetes. Well then, the next question is about the dose-response association. This slide shows the most important findings, the dose-response associations. The horizontal axis is the weekly minutes of muscle strengthening activities, and the vertical axis indicates relative risk. Except diabetes, the J-shaped associations were obtained for all-cause mortality, cardiovascular disease, and total cancer. A maximal risk reduction was observed at approximately 30 to 60 minutes per week of muscle strengthening activities. For diabetes, an L-shaped association was obtained with a large risk reduction up to 60 minutes per week of muscle strengthening activities. These results indicate that the optimal dose was muscle strengthening activity may exist regarding the prevention of all-cause deaths, cardiovascular disease, and total cancer. This slide shows the third main findings, the joint association with aerobics activities. The outcomes were limited to the mortality from all-cause cardiovascular disease and total cancer. A greater benefit was obtained when muscle strengthening and aerobic activity were combined. These results indicate that
muscle strengthening activities provide additional benefits for preventing mortality beyond aerobic activities. Finally, I showed the result of site-specific cancers in the two-group analysis. Among them, muscle strengthening activity were associated with a 10% lower incidence of lung cancer. For other site-specific cancers, no association was confirmed in the two-group dose response and joint analysis. In review provides some meaningful findings, but also has several limitations. The first and most important limitation is a small number of studies included in the analysis. This limitation precluded some examination, such as publication bias and several subgroup analysis. Moreover, we use only 2 databases, so some relevant studies may have been missing. Finally, because most of the included studies were conducted in the USA, the generalizability of our findings is limited. Therefore, further studies focusing on the more diverse population are needed to increase the certainty of the evidence. Lastly, I would like to summarize the main findings of the review again. First, between 30 and 60 minutes of weekly muscle strengthening activities is associated with a 10 to 20% lower risk of all-cause mortality, the cardiovascular disease, total cancer, and diabetes. But the influence of a higher volume of muscle strengthening activities is unclear for the prevention of all-cause mortality, cardiovascular disease, and total cancer, because the J-curves were obtained. Finally, the combination of muscle strengthening and aerobic activities provide a greater benefit from all-cause and cardiovascular disease and total cancer. Based on these findings, we will propose to include a recommendation of muscle strengthening activities in the revised Japanese guideline from the perspective of preventing death and disease. As with the WHO guidelines, the recommendation of at least 2 days per week could be reasonable. This work was supported by this grant, and I am grateful to the members of review team, Dr. Kawakami, and Dr. Sawada, and Dr. Honda. Thank you. Thank you for your attention. Thank you very much. Okay, thank you very much for sharing the data from your meta-analysis. Now we have about 3 minutes for questions, and I welcome your comments as well. Please let us know if you have any questions or comments, and state your name when you are called on. Thank you very much, Dr. Haruki Moba. So, my name is Kishi Kim from Keimyang University in Korea. Before my question, comment, so last month, very dangerous, the earthquake in Tohoku area. How is you feeling? Okay? Okay. Yeah. Thank you. I worry. So Tohoku University, so I have a very friend. So yeah, I worry. Okay.
Your data is very fresh data, I think so. Usually, of course, the importance of the muscle strengthening exercise and the aerobic activity for the prevention of all-cause mortality. All-cause mortality is very important criteria. I think in my opinion, on both data is morbidity of cardiovascular disease and cardiovascular disease and the other cancer. I think so morbidity data is very important criteria. What do you think of this opinion? Yeah. Thank you for your question. This is important things. I try to examine the mobility and the risk of mobility, but no study reported for there is no study for examining for the association between muscle strengthening activity and mobility. Surprisingly. So when I try to checking, mobility is very important criteria. I think so. Yes, I agree with you. Next time, so we will please, do you have data? So you introduce to us next time, okay? Morbidity, yeah. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. I'm sorry, I don't see audience clearly, but if there is no question, I would like to move on to the next speaker. No, there's a question to Professor Song, Professor Kim. Thank you for your talk. I'm Uk Song from Seoul National University. From your study, the guideline of muscle exercise, muscular strengthening activity seems to be quite lower. I think of 30 to 60 minutes per week seems to be enough in your study, but I'm wondering, maybe you made a adjustment considering of the confounding factor. For example, the physical activity, right? Because usually people tend to do both exercise. There's not many people doing only muscular exercise. So, but in your study, you try to emphasize the muscular strengthening activities only. However, the confounding factors in this type of analysis is quite important. So the question is, how did you make adjustment of the physical activity of all these participants? Have you used a questionnaire or some other accelerometer? Is more the accurate device have you used? Thank you for your question. And wait a minute. The included study measured the muscle strengthening activity by questionnaire or interview only. Okay, so you even never used like GPAC or IPAC? That was the questionnaire you used for this study, but you didn't really use accelerometer or any types of device, right, to measure directly of this physical activity of all participants. I think that quite could be the limitation to draw a conclusion from your study. This is my a little bit of comments on that. 先生が行った研究で、もしかしたら他の研究でそういう加速度センサーとかを使ったことがあるのかっていうことで、例えば身体ガスと質問紙でやった場合には、それに対するそういう結構公開、オーバーエスティメーション、アンダーエスティメーションする可能性があるので、身体ガスの影響があんまり読めないんじゃないかなっていうことに対してどう思いますでしょうか。It's hard to answer
Okay, why don't we talk about the next joint symposium? But that is a very interesting and important question. I'm sorry. Okay, thank you very much. I'd like to move on to the last speaker, who is Dr. Ko from Gachon University. So Dr. Ko, when you are ready, please share your screen. Can you hear me? Yes, perfect. Thanks for the kind introduction, and I am delighted to have this chance to speak. My talk is on the role of pipa beta as a key regulator in metabolic adaptation transduction in response to various exercise modes. As life expectancy increases, longer period of sedentary lifestyle can decrease. I'm sorry, Dr. Ko, I'm sorry. Please share your screen again. Oh, sorry. It's gone. Can you show you? Yes, okay, here you go. Okay. As life expectancy increase, longer period of sedentary lifestyle can decrease overall molecular response to exercise, which explains the diminishing returns of exercise training in older populations compared to their younger counterparts. We define molecular response as the increase in concentration of molecules and chemicals that stimulate transcription and translation. Adaptation to exercise training requires the inducing of signals from muscle contraction, which in turn are transduced into molecular responses such as epigenetic modifications, muscle hypertrophy, or mitochondrial biogenesis. These molecular responses can be regulated differently by different exercise modes, such as resistance or aerobic exercise. However, if molecular responses are lower in sedentary lifestyle or aging, old or non-functional molecules are broken down by the ubiquitin proteasome system, leading to muscle atrophy or mitochondrial breakdown. Thus, a continuous cycle of molecular responses is essential to healthy muscle. Dr. Nair, my mentor and collaborator at Mayo Clinic, reported that regular exercise training could maintain and increase metabolic protein abundance via translation efficiency and protein quality control. This translation efficiency and protein quality control fall under the umbrella of molecular responses. For example, here in one of our unpublished studies, young and old volunteers performed supervised high-intensity interval training, resistance exercise training, or combined training for 3 months, after which we analyzed mitochondrial enzyme levels from human skeletal muscle. As you can see here, upper panel, NADH, SU, and size C increased by similar levels in young and old after exercise training. If we look at the bottom panels, we can see that while HIT, RT, and CT enhances COL2, COX4, and ATP synthase in both age groups, the increase in protein abundance after exercise training in all the age groups is lower than in the young. In other words, though young and old volunteers did exercise training with the same intensity, specific molecular responses in old people lag behind those of the young. If you look at the sedentary, basal protein levels are lower in old people. And this observation persisted even after 3 months of exercise supervised training. This data gives us an important connection
between the level of molecular response in basal conditions and molecular response after exercise. So possible solution must focus on the improvement of skeletal muscle molecular response in the elderly and can aid old people who want to emphasize their exercise benefit. I am particularly interested in the nuclear receptor and transcription factor, PIPA beta, one of the dominant PIPA isoforms in skeletal muscle. Most critically, PIPA beta plays an important role in metabolic regulation in many peripheral tissues, especially skeletal muscle here. It is an interesting point that PIPA beta is involved in both PET and glucose metabolism and mitochondrial biogenesis. It is well known that aerobic exercise training increases PIPA beta, and in turn, this PIPA beta regulates mitochondrial biogenesis, glucose metabolism, and endurance capacity. We discovered that the resistance exercise also increases PIPA beta, but this increase, unlike aerobic exercise, does not have an effect on mitochondrial biogenesis and endurance capacity. In other words, both exercise mode increase PIPA beta, but PIPA beta differently regulates molecular responses and adaptation according to the exercise mode. How can these differences be explained? Not only will we look at reason for this, but we will also look at PIPA beta as a lens for better understanding molecular responses in the elderly. Previously, we reported that PIPA beta binds to fission alpha and blocks ubiquitination and degradation, leading to the induction of fission alpha protein abundance in skeletal muscle. So PIPA beta can increase fission alpha protein abundance via enhanced half-life. In this paper, swimming for 2 weeks increased PIPA beta, fission alpha, and NLF1 and downstream protein in rest skeletal muscle. But on the other hand, we found PIPA beta knockdown resulting in a decrease in fission alpha, NLF1, and mitochondrial protein abundance in the trained muscle. These data imply that PIPA beta is essential for the increase in muscle mitochondria by exercise training. Here is the unpublished data again. Exercise training increased PIPA beta and fission alpha in human skeletal muscle, regardless of age. But levels of PIPA beta and fission alpha in pre and post exercise training in older people are lower than in the young. These data show that the resting conditions, molecular responses display a reduced capacity for maintaining normal levels of PIPA beta and fission alpha in the elderly. This trend continued as we saw a decrease in molecular response in the elderly after exercise training as well. Since PIPA beta and fission alpha are essential for maintaining muscle metabolic function, aggressive efforts are required to maintain a normal level of these proteins in the muscle of the elderly. We and others reported that PIPA beta couldn't regulate metabolic gene transcription alone. So other factors are required for transcription, such as activator, signaling responder, and co-transcription factor. In particular, we found that AMPK is essential as an activator for PIPA beta from this paper. Altogether, the half-life of fission alpha and PIPA beta are decreased by ubiquitin proteasome system. In addition, protein breakdown or oxidation can be increased in aging populations and sedentary lifestyles. However, exercise training induces an increase in the fission alpha and PIPA beta. Leading to an increase in protein half-life via blocking ubiquitin proteasome system. And this complex is activated by AMPK during exercise. This constructed complex by exercise training can easily facilitate transcriptional activation
in the next exercise. To summarize the effect of aerobic exercise on the molecular response of pipa beta, aerobic exercise training increased pipa beta binding to fission alpha and protect this complex. This process increased the fission alpha half-life, leading to an increase in protein levels. Thus, pipa beta is essential for fission alpha-induced mitochondrial biogenesis. Next, we will examine resistance exercise-induced molecular responses, which mainly concern the pipa beta and fission alpha isoforms. Dr. Nair published this paper in 2017, which showed that the metabolic and molecular responses induced by resistance exercise training in skeletal muscle are quite different from those induced by aerobic exercise training. Multiple isoforms of fission alpha exist, including fission alpha 1, alpha 2, alpha 3, and alpha 4. To note is the fact that the fission alpha 1 and fission alpha 4 expression are regulated by different from the others. In Ross papers, when fission alpha to alpha 4 were overexpressed in myotubes, gene expression is clearly different between them, as you can see here, heat map. It is well established that aerobic exercise training increases fission alpha 1 expression and promote mitochondrial biogenesis and oxidative metabolism capacity. Bruce Spiegelman's group discovered that the resistance exercise increases fission alpha 4 gene expression, which in turn promote muscle hypertrophy. We also found that the fission alpha 4 regulate glucose metabolism. As you can see here, panel B and C, although acute resistance exercise increases expression of fission alpha 1 and alpha 4 mRNA, resistance exercise training increases expression of only fission alpha 4 protein, not alpha 1. Interestingly, the number of genes positively correlate with fission alpha 4 is greater than that of fission alpha 1, indicating that fission alpha 4 is more responsible for glycolytic gene expression than alpha 1. To understand the fission alpha 4 role in muscle glycolysis, fission alpha 4 was overexpressed in myotubes. We found that fission alpha 4 leads to an increase in energy expenditure and glycolysis metabolite, including lactate and NAD+. However, while both fission alpha and alpha 1 isoform increase glycolysis, they achieve this through different mechanisms. In panel E and F, it is shown that the increase in expression of glycolysis-related enzyme is driven only by PH1 alpha 4. Meanwhile, the increase in oxygen consumptions and mitochondrial biogenesis is only driven by PH1 alpha 1. Thus, we concluded that PH1 alpha 4 and PH1 alpha 1 have a parallel influences on anaerobic or aerobic glycolysis, respectively. The alpha 4 isoforms through enhanced glycolytic enzymes, and the alpha 1 through increase in oxidative metabolism. Next, we found significant data to support that acute resistance exercise increases pipa beta mRNA, and training increases pipa beta protein abundance. Notably, if we look at the panel C here, resistance exercise training enhances the binding between fission alpha 4 and pipa beta, but not fission alpha 1. These data indicated that resistance exercise induced interaction between fission alpha 4 and pipa beta is important for glycolysis metabolism. Then we conducted a pipa beta knockdown study and found that
pipa beta is essential for fusion alpha 4 induced glucose metabolism. Thus, we concluded that fusion alpha 4 positively interact with the pipa beta and regulate glycolysis gene of interest. Moving on. We tested whether AMPK is involved in the regulation of glucose metabolism by fusion alpha 4. As you can see here, panel A, acute resistance exercise increases AMPK activation in human skeletal muscle. When AMPK activation is blocked by dominant negative AMPK overexpression in myotubes, fusion alpha 4 is unable to regulate glucose uptake signaling and PFK protein abundance. This data indicated that AMPK is essential for fusion alpha 4 induced PFK expression and glucose metabolism. PFK is a key enzyme in glycolysis. To summarize our work on resistance exercise, this type of training increase pipa beta binding to fusion alpha 4, and AMPK activation is essential for complex of pipa beta and fusion alpha 4 induced glycolysis regulation. Altogether, aerobic exercise upregulate fusion alpha 1 expression, while resistance exercise increase fusion alpha 4 levels. Here, pipa beta is signaling transducer, which forms a complex with fusion alpha 1 or alpha 4 protein, and change protein expression levels depending on the expression mode, depending on the exercise mode. And AMPK activate the pipa beta and fusion alpha isoform complex. Thus, during aerobic exercise, the alpha 1 pipa beta AMPK complex regulate mitochondrial gene expression and biogenesis, while during resistance exercise, the alpha 4 pipa beta and AMPK complex regulate glycolysis and glucose metabolism. So now I am curious whether training while taking a pipa beta drug can help subject increase mitochondrial function or muscle mass respective the exercise mode. We know that exercise training truly is the best medicine. However, not all can receive the various benefit. As you can see here, many people are marginalized from exercise training, and it is hard to get exercise benefit. So what can you do for them? Because of a lower molecular response to exercise, the elderly need more exercise training to get the same health benefit as younger populations. Around 2 decades ago, this concept of exercise mimetics was very famous in the biochemistry research field, and many researchers dug in to find exercise mimetic targets. Ronald Evans suggested AMPK and pipa beta are examples of exercise mimetics. In addition, AWACS suggested SOT1 was an exercise mimetic. Although many AMPK activators were presented, metformin alone was used in the clinical field. However, since cardiac risk and gastrointestinal disturbance were reported, it was not identified as the best candidate for using in exercise mimetics. Another one was GW compound, the most famous pipa beta agonist. But GW compound was abandoned in 2007 after cancer scandal. So I don't think it is a successful concept yet. So for now, we need a new way for the elderly to get sustainable result with reasonable effort. Exercise with a low intensity and frequency, in addition to taking drug, could give the elderly this health benefit. However, the drug in question must be for pipa beta expression, not an activator like the GW compound. Agonists activate pipa beta,
during effective time. Prolonged activation could give us a negative health result. But my concept is that only during exercise, AMPK will activate pipa beta, which is increased by a drug in the elderly skeletal muscle. This is a significant deviation from the previous concept. We have identified some candidate to increase pipa beta protein in skeletal muscles. As you remember, pipa beta levels are lower in the elderly. Therefore, if the specific drug increases pipa beta molecular response in resting conditions, I believe exercise-induced molecular response could be increased, which can lead to a better overall exercise benefit. So we are doing another study for pipa beta drug repurposing. It is well known that PHN-alpha-4 can increase muscle hypertrophy, but not known that the PHN-alpha-4 and pipa beta interaction can be involved in muscle hypertrophy. Here we have some data showing that PHN-alpha-4 could control muscle protein quality via unknown mechanism. We are doing animal and human studies to find the possible explanation for this. And we are going to find specific drugs, drugs that can enhance muscle protein quality or hypertrophy. I hypothesize that resistance exercise-induced PHN-alpha-4 complex regulate glycolysin expression and glucose metabolism. These changes may be involved in protein quality control, leading to muscle hypertrophy. The elderly taking part in aerobic exercise along with taking pipa beta drugs could experience an increase in mitochondrial biogenesis in skeletal muscle, while elderly doing resistance exercise with a pipa beta medicine could increase glucose metabolism capacity and others. So I hope we can identify the better method to gain muscle mass and mitochondrial function according to exercise mode, along with the pipa beta drugs. It is my conclusion. Thank you very much. Wait a moment. Sorry. Now I am working with Professor Il-Young Kim in Gachon University College of Medicine, who does research using stable isotope-based metabolic tracing to understanding metabolism and other processes. I'm also collaborating with Dr. Nair at Mayo Clinic, and Sori Park, PhD student in my previous base of Yeongnam University College of Medicine, will help my study. Funding sources from the NLF and NIH. Thank you for your attention. Okay, thank you very much. It's very fascinating. I'm sorry, it's about 30 minutes behind schedule. Dr. Park, do we think we can have time to take a few questions? Okay, just one question. Is there any simple question? Very short question. Thank you, Dr. Go. It's a wonderful presentation. My short question is that maybe you have the data for the isoform of PPAR. So, I mean, the alpha or delta is specific in muscle tissue. So, would you tell me about this? If I remember, pipa beta is dominant in the skeletal muscle, and pipa alpha is the dominant form in the adipose tissue. And I think pipa gamma is dominant in the liver. I think so. Yeah. So, but the pipa beta isoform role is very different in the tissue, according to tissue. So I don't know much about the liver or adipose tissue role in the pipa beta. So that is my answer. Thank you for your answer. Okay. Can I make a comment? No. No, not for you. For the session.
Yeah, I'm sorry. no problem. Okay, I would personally like to thank both speakers and the audience for providing such an interesting session and discussion. On behalf of Japanese Society of Physical Fitness and Sport Medicine, I'd like to express sincere gratitude for the organizers giving us this opportunity to share the joint session with us. I'm going to close this session. Thank you very much for your all and joining us today. Thank you very much. Thank you.
네, 오늘의 마지막 세션을 시작하도록 하겠습니다. 네, 마지막 세션 주제는 Injury and Rehabilitation in Sports Events라는 주제로 진행되는 세션이고요. 운동과학 분야에서 정말 중요한 주제라고 생각을 합니다. 그래서 운동생리학회에서는 매년 관련되는 주제로 항상 세션을 마련하고 있는 상황이고요. 한 곳에서 지금 아침부터 계속 앉아 계시느라 힘드실 텐데 그래도 아주 흥미로운 주제로 관련 분야에서 훌륭한 업적을 남기고 계신 분들께서 발표를 준비하신 만큼 아마 힘을 내시는데 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 마지막 세션의 좌장은 충남대학교의 이상기 교수님 그리고 경희대학교의 박지홍 교수님께서 맡아주시겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 오랜 시간을 기다린 것 같습니다. 좀 있으면 끝날 것 같으니까 조금만 참아주시기 바랍니다. 마지막 세션은 네 분의 연사께서 발표하실 예정이십니다. 염재범 교수님과 그리고 고주필 교수님 그리고 변승은 교수님 그리고 손승준 선생님께서 네 분이 연사께서 발표해 주실 예정이시고요. 첫 번째 연사인 염재범 선생님은 현재 일리노이스 스프링필드 대학에 재직하고 계시고요. 온라인으로 발표할 예정입니다. 이 온라인이 끝나면 Q&A 시간을 잠깐 갖도록. 예. 지금 미국에 계셔가지고 Q&A를 할 수 없는 상황이랍니다. 그래서 영상을 통해 듣도록 하겠습니다. 예, 준비됐나요? 안녕하세요. 일리노이 대학교 염재범입니다. 오늘 여러분과 함께 나눌 주제는 운동역학적 관점에서 본 전방 십자인대 부상입니다. 일반적으로 십자인대 부상은 기계적인 불안정성, 그리고 근육의 maladaptation, 그리고 뇌의 과소성에서 기인한다고 할 수 있는데요. 이번 시간을 통해서 ACL 부상에 관련된 기본적인 팩트체크와 앞으로 어떤 연구들이 어떤 방향으로 진행되어야 하는지에 대해서 알아가는 시간이 되길 바랍니다. 근골격계 부상에 대한 전반적인 팩트체크 그리고 ACL 인저리 메커니즘과 관련된 제가 해왔던 연구들을 정리해보고 그 이후에 재활 연구의 방향에 대해서 얘기해보겠습니다. 여러분들 중에 발목이 접질려 보시거나 혹은 접질력 다치신 분을 주위에서 쉽게 보실 수 있으실 텐데요. 이런 부상을 근골격계 머스큘러 스켈레톤 인저리라고 하고 전방 십자인대 부상도 이 범주 안에 들어갑니다. 플레이를 다시. 보시는 것처럼 2012년 보고에 의하면 미국에서 근골격계 손상, 부상을 가장 많이 당하는 것으로 보고되고 있습니다. 보시는 것처럼 어떠한 질병이나 부상보다도 근골격계 부상을 많이 당하고 있고 피메일 여자가 남성보다 더 많이 리포트되는 것으로 나왔습니다. 한 해 미국에서는 25만 명 이상의 십자인대 부상이 발생하는 것으로 보고되고 있고요. 이것을 비율로 따져보면 미국에서 3,000명당 1명꼴로 매년 십자인대가 끊어지는 것으로 보고되고 있습니다. 이 숫자를 Athletic Exposure Unit, 그러니까 경기에 참여하거나 연습에 참여하는 것을 하나로 봤을 때 10,000번 이상 참여하면 1.5번 정도의 십자인대가 끊어진다라는 보고가 있고요. 보시는 것처럼 여성이 남성보다 2배에서 8배 이상 십자인대가 더 끊어지는 것으로 비율상 그렇게 보고되고 있습니다. 그리고 십자인대가 끊어진 후에 생기는 이제 부수적인 부작용이나 일들인데요. 메디컬 코스트도 많이 들고 그리고 펑션 리커버리에 드는 시간이 5개월, 17개월 정도 그리고
부상당한 무릎이 부상당하지 않은 무릎에 비해 혹은 부상당한 사람이 부상당하지 않은 사람에 비해서 관절염으로 퇴행성 혹은 외상성 관절염으로 진행하는 것이 나왔습니다. 이 자세가 일반적으로 전방 십자인대 부상을 당할 때 모습인데요. 무릎이 락된 상태에서 안쪽으로 들어가면서 십자인대에 스트레스를 집중시키는 그런 상황이라고 할 수 있습니다. 지난 20년간 4,000편이 넘는 ACL 부상에 관련되어 있는 인저리 메커니즘이라든가 뭐 재활치료라든가 리턴 투 스포츠 같은 것들에 관련돼서 여러 가지 논문들, 4,000편이 넘는 논문들이 출판됐는데 아직도 연구는 진행 중이고 또 계속 새로운 관점에서 연구들이 활발히 이루어지고 있습니다. 하지만 그 수많은 ACL 부상 원인들을 단순화시켜 보면 크게 세 가지를 추려볼 수 있는데요. 첫 번째 젠더입니다. 여성이 남성보다 더 많이 ACL에 걸린다 혹은 발생한다라고 얘기하는데 그 안에는 형상학적인 관점이 있고요. 예를 들면 Q앵글, 그래서 여성의 펠빅스가 남성의 펠빅스보다 넓고 그렇기 때문에 Q앵글이 넓어지고 힘의 벡터의 방향이 더 안으로 들어가기 때문에 십자인대에 스트레스 받는다라는 이론이고요. 그리고 대퇴골의 이 나치 부분이 피모럴 나치 부분이 더 내려하기 때문에 여성이 남성보다 더 많은 ACL에 스트레스를 준다라는 얘기합니다. 운동역학적으로 봤을 때는 여성이 남성과 비교했을 때 착지 동작 시 무릎이 더 펴져있는 상태에서 착지하는 경향이 있고요. 그리고 착지가 끝날 때는 더 많이 구부러지는 경향을 보이는데 이것이 결국에는 니 익스텐서 모먼트를 증가시키고 십자인대에 무리를 준다라고 얘기할 수 있습니다. 두 번째는 무브먼트입니다. 여러분들도 아시다시피 대부분의 십자인대 부상은 방향 전환을 하거나 혹은 착지 동작이 연관되어 있는 운동일 경우에 흔하게 발생하는데요. 농구나 축구, 기계체조 같은 예를 들 수 있습니다. 네, 다음으로는 어떤 종류의 ACL 인저리냐라는 것을 봐야 됩니다. 많은 연구자들이 동의하는 것이 70% 이상의 ACL 인저리가 non-contact ACL 인저리다라고 얘기합니다. non-contact ACL 인저리는 보시는 것처럼 무릎에 직접적인 영향이 가지도 않고 그리고 몸에 전혀 외부의 충격이 있지 않은 상태에서 혼자 다치는 것을 얘기하고요. 그 반대말은 direct contact ACL 인저리라고 하는데 이것은 무릎에 직접적인 영향이 가지고 태클을 걸거나 외부적인 충격이 직접적으로 무릎에 가해져서 그것이 원인이 돼서 십자인대에 끊어지는 경우를 direct contact ACL 인저리라고 하고요. 하지만 2007년경부터 새로운 관점으로 이 연구를 해야 된다라고 하는 이제 분위기가 시작되는데요. 그것이 바로 indirect contact ACL 인저리입니다. 무릎에 직접적으로 힘이 가해지진 않았지만 몸의 다른 부분에 힘이 가해져서 십자인대가 끊어지는 경우, 그러니까 쉽게 말하면 팀메이트나 상대편 선수에 의해서 이제 힘이 가해졌을 때 생기는 십자인대 부상이라고 할 수 있고요. 그래서 이런 세 가지 타입이 있는데 direct contact ACL 인저리는 저희가 실험하기가 쉽지 않습니다. IM에서 승인해 주지도 않고 보통은 해부학적인 연구, 해부학적인 연구를 통해서 실험을 하긴 하지만 운동역학 쪽에서 볼 때는 쉽게 실험하기 쉽지 않습니다. 그래서 결국에는 non-contact ACL injury 그리고 indirect contact ACL injury를 연구하는 것이 맞는 방향인 것 같고요. non-contact ACL의 경우 외부에 힘이 가해지지 않은 상태에서 전방 십자인대가 끊어지는 경우를 말하는데요. 보통 착지나 커팅을 하는 경우에 발생하는데 단순히 혼자 운동을 하다 다치다기보다는 주위 상황이나 환경이 바뀌는 것에 적응하지 못해서 발생하고 그렇기 때문에 전방 십자인대 연구, 특히 non-contact ACL injury를 연구한다면 단순한 착지나 커팅 이 연구보다는 인지적 선택, 디시전 메이킹과 연결시켜 연구해야 합니다. 이 연구는 2018년 스포츠 바이오메카닉스 저널에 게재된 논문인데요. 피해 실험자는 착지 동작 후에 45도로 오른쪽 왼쪽
방향으로 커팅하게 했는데요. 한 번은 커팅하는 방향을 알려주고요. 예상할 수 있게 해주고, 두 번째는 알려주지 않다가 착지 동작 중간에 방향을 제시해서 예상한 것과 예상하지 못했을 때의 이 조인 키네메릭과 그라운드 액션 포스를 봤는데요. 보시는 것처럼 예상하지 못한 상태, unanticipated 상황에서 posterior ground reaction force가 높게 나고요. 그리고 보시는 것처럼 무릎이 더 안으로 들어가는 것을 볼 수 있었습니다. 결국에는 이런 모양으로 착지한다는 얘기인데요. 보시는 것처럼 티피컬하게 십자인대가 끊어지는 모습, 니 바이거스 모양으로 떨어진다고 볼 수 있습니다. 그 다음 non-contact이냐 indirect contact이냐, 이건 제가 한 연구는 아니고요. 하지만 이 연구를 보면은 여러분들이 좀 이해하기가 좀 쉬우실 텐데 69건의 전방 십자인대 부상을 당하는 비디오를 분석했습니다. 미국 미식축구 선수들이 다치는 것을 분석했는데, 보시는 것처럼 70% 이상이 non-contact이라고 분류되었습니다. 하지만 그 중에 70%는 다시 non-contact이지만 with perturbation, 그러니까 뭔가 외부의 영향이 가해졌고 그 영향이 가해진 곳이 위가 아닌 다른 부분으로 다른 부분이 가해졌을 때 생기는 전방 십자인대 부상이 70% 이상이더라라는 연구 결과를 발표했습니다. 그렇기 때문에 보시는 것 같이 퍼르베이션이 큰 외부의 충격, 외부의 힘이 큰 영향을 끼치는데요. 보시는 것처럼, 비디오에 보시는 것처럼 무릎에 직접적 영향이 가지 않습니다만 랜딩 메커니즘이 바뀌고 그로 인해서 십자인대가 부상이 발생하는 그런 상황을 얘기합니다. 그렇다면 외부적인 힘이 가해져서 십자인대가 다치는 부상을 입는 그 메커니즘을 어떻게 이해할 것이냐라는 연구의 한 예를 보여드릴 텐데요. 말씀드린 것처럼 디렉트 컨택 에이스 인주리는 저희가 실험할 수 없습니다. IRB에서 승인해 주지도 않거니와 그 누구도 실험에 참가하려 하지도 않을 텐데, 그래서 이 연구는 외부적인 충격이 가해졌을 때 착지 동작이 어떻게 변하느냐라는 연구인데요. 피실험자는 보시는 것처럼 이 와이어가 걸려 있고요. 피실험자는 언제 잡아당겨지는지 모르고, 어떤 랜딩은 그냥 랜딩을 시키고 또 다른 어떨 때는 잡아당겨서 예상하지 못하게 하고, 그 다음에 두 그룹을, 그건 이제 위딩 서브젝트인데 비교해봤습니다. 그랬더니 모든 분야에서 ground reaction force가 증가했고요. 잡아당겨졌을 때 무릎이 좀 더 펴진 상태로 착지하는 것을 볼 수 있었습니다. 그리고 무릎이 더 안으로 들어가는, 다시 말씀드려서 바이거스 앵글이 증가하는 것을 볼 수 있었습니다. 다이내믹 시스템 티어리에 따르면 동작의 결과 혹은 움직임은 세 가지 제약의 상호작용에서 이루어진다고 할 수 있습니다. 보시는 것처럼 individual constraint, task constraint는 environmental constraint이 있는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 지난 20년간 4,000편이 넘는 ACL 부상에 관련되어 있는 혹은 재활과 관련되어 있는 논문들이 퍼블리시 됐는데, 거의 대부분의 연구들은 individual constraint, 특히나 structural constraint, 십자인대 근육 혹은 움직임, 예를 들면 이제 무릎이나 발목의 각도 혹은 핫 테스트를 해서 거리 같은 것, 이 차이를 보고, 혹은 태스크 컨스트레인, 이런 룰이나 이런 데에 집중돼 있었습니다. 하지만 이제 종합적인 이해를 위해선 environmental constraint에 대한 연구가 필요하다는 지금 분위기가 많이 형성됐고요. 그래서 이 역학적인 관점에서, 운동 역학적 관점에서 봤을 때 그 individual constraint이나 task constraint이 아닌 환경적인 제한 요소에 어떤 영향이 미칠까라는 연구를 해봤습니다. 그래서 재활 방지를 부상 방지를 위한 발목 아대를 착용했을 때 무릎이나 하지에 어떤 영향을 미칠까라는
연구였는데요. 여러분들 아시다시피 발목아대는 굉장히 저렴하면서 재발 방지를 위한 효과적인 수단으로 여겨지고 있는데, 만약에 발목 관절에 제한이 생긴다면 발목 아대에 의해서 비정상적인 무릎 관절 동작을 만들게 되고 결국 십자인대 부상 위험이 높아질 거라는 가설을 만들어 봤습니다. 보시는 것처럼 발목 아대를 착용하고 착지했을 경우 발목 아대를 착용하지 않고 착지했을 때에 비해서 vertical ground reaction force와 medial ground reaction force가 더 많이 발생하는 것을 볼 수 있었고요. 그리고 맥시멈까지 가는 시간이 더 짧게 걸렸습니다. 그 소리는 harder landing, 더 딱딱하게 랜딩했다는 얘기고요. 결과적으로는 스트레스가 더 높아지는 그런 결과를 알아냈습니다. 두 번째로는 가상현실, virtual reality를 이용한 연구였는데요. 이것은 2012년에 억셉된 저널이고요. 여러 가지 사진을 이용해서 피실험자가 랜딩을 할 때 그냥 랜딩하는 것과 눈을 감고 랜딩하는 것, 그리고 VR 스코프를 쓰고 랜딩하는 걸 비교해 봤습니다. 그랬더니 VR을 가상현실을 이용해서 랜딩했을 경우에 ground reaction force가 더 높게 나왔고요. 그리고 무릎이 좀 더 펴져 있는 상태에서 랜딩하게 되는 것을 알게 됐습니다. 지금까지 non-contact ACL injury, indirect contact ACL injury, 그리고 외부적인 요소나 시각적인 요소가 십자인대 연구가 어떻게 접목되는지에 대해서 말씀을 드렸는데, 기본적으로 십자인대 연구, ACL injury research는 이런 식으로 마커를 붙이고 카메라를 찍고 분석하고, 그리고 부상을 당하면 의사가 재건수를 시행하고 그리고 다시 재활하는 이런 방향으로, 그래서 그 데이터를 가지고 다시 운동역학으로 다시 연구하고 이런 사이클이 있는데요. 하지만 계속 십자인대는 발생하고 있고 다친 사람의 재발률도 높아지고 있습니다. 그래서 여기서 도대체 그러면 우리가 모르고 있는 게 무엇일까 라는 의문을 갖게 됐습니다. 그래서 이런 연구들 혹은 운동역학적 관점 위에 우리가 모를 무엇인가 있지 않을까 하는 의문이 생겨났고, 그래서 보는 것이 뇌과소성입니다. 뉴로플라스틱시라고 하는데요. 여러분들도 아시다시피 뇌는 경험을 통해서 뉴로패스를 강화시키고요. 그래서 좀 더 빨리 그리고 효과적으로 움직임을 만들어내게끔 합니다. 하지만 부상을 통해서 그게 변화되거나 바뀐다면 아무리 물리적인 재활치료나 역학적 관점에서 본다 하더라도 다시 재발하는 상황이 발생하게 되는 것이죠. 두 가지 시나리오를 통해서 가상현실 그리고 슈팅하는 총을 쏘고 백팩의 무게를 바꿔보고 군장의 무게를 바꿔서 랜딩하는 것, 그리고 cognitive 로딩을 올립니다. 복잡한 계산을 하게 하고 간단한 계산을 하게 하면서 슈팅하는 정확도, 그리고 부상과 부상 이후, 부상 전과 부상 이후의 뇌 가소성을 연구하고 있습니다. 그래서 지금 종합적으로 이해하기 위해서 전방 십자인대 부상의 원인 그리고 재활 치료까지를 연구하고 있습니다. 이 사진은 지금 그 미 국방부 연구비를 지원받아서 하고 있는 실험실의 사진이고요. 지금까지 운동역학적 관점에서 본 전방 십자인대 부상에 대해서 여러분들과 함께 얘기 나눠봤습니다.
부상의 원인이라든가 혹은 부상 재발 방지라든가 혹은 재활 치료에 관련되어 있는 연구들이었는데요. 여러분들과 함께 직접 만나 뵙고 이런 시간을 가졌으면 좋겠지만 코로나19 때문에 제가 한국으로 들어갈 수 있는 상황이 안 됩니다. 밑에 있는 이메일 주소가 있는데 여러분 혹시라도 필요하신 게 있거나 궁금하신 게 있거나 혹은 좋은 연구 토픽이 있으면 제게 연락을 주셨으면 감사하겠습니다. 여러분 감사합니다. 예, 질문을 지금 받을 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 전체적으로 연자께서는 ACL 인저리의 세 가지 형태, 다치는 세 가지 형태, non contact하고 indirect하고 direct 뿐만이 아니라 environment도 고려를 해야 된다. 그리고 그런 것들을 위해서는 뉴로플라스티까지 생각을 하고 있는 것 같습니다. 예, 좀 시간이 좀 짧았어요. Q&A 시간이 없어가지고 좀 짧지만 그래도 좀 빨리 끝내기 위해서 다음 연자 시작하는 게 좋을 것 같죠? 네. 예, 다음 연자 소개해 드리겠습니다. 인천대학교의 고주필 교수님인데요. 유니버시티 오브 톨리도에서 학사를 하시고 유니버시티 오브 조지아에서 석사 박사 하시고 노던 애리조나 유니버시티의 조교수로 계시다가 2019년에 인천대학교로 오셨습니다. 네, 안녕하세요. 만성 발목 불안정성을 가진 청소년 운동선수의 형태학적 변화에 대해서 말씀드리겠습니다. 우선 이 레럴 앵클 스프레인에 대해서 말씀을 드려야겠는데요. 레럴 앵클 스프레인은 외측 발목 염좌라고 저희가 부르고요. 이 레럴 앵클 스프레인은 스포츠 현장에서 가장 흔한 상해 중 하나로 알려져 있습니다. NCAA 통계를 보면 전체 상해의 약 15%가 될 정도로 큰 부분을 차지하고 있고요. 통계적으로 보면 하루에 약 23,000명 정도가 미국 내에서 레럴 앵클 스프레인을 경험한다고 보고되고 있습니다. 사실 레럴 앵클 스프레인은 이 자체가 문제가 될 뿐만 아니라 그 상해로 인한 타임 루즈, 그러니까 쉽게 말하면 리턴 투 플레이가 점점 늦어지고 계속되는 반복되는 상해가 가장 큰 문제로 대두되고 있습니다. 한국의 데이터를 살펴보면요, 코로나 상황 전인 2017년부터 2019년까지 실제로 레럴 앵클 스프레인, 즉 외측 발목 염좌가 증가 추세를 보이는 걸 볼 수 있는데요. 실제로 이 발목 상해 중에서도 약 절반이 넘는 약 61%는 인대와 관련된 레럴 앵클 스프레인으로 인한 인대 상해라고 보고되고 있습니다. 이러한 빈도수만이 문제가 되는 것은 아니고요. 빈도수만큼 또 경제적인 문제점들이 파악되고 있는데요. 인구가 한 3억 정도 되는 미국에서는 하나로 약 2조 7천억 원이 레럴 앵클 스프레인 하나만의 트리트먼트를 위해서 사용되고 있고요. 인구가 한 1,700만 정도 되는 네덜란드에서는 약 2천억 원 정도가 실제로 진료비로 사용되고 있다고 합니다. 이것을 평균적으로 계산해 보면 한 명당 약 80만 원 정도의 레럴 앵클 스프레인을 위한 진료비로 투입되고 있다고 보시면 되겠습니다. 근데 이제 레럴 앵클 스프레인 자체뿐만 아니라 결국 발목을 한번 저희가 일반적으로 다 발목을 삔다고 표현하는데요. 이 발목을 삐게 되면 중요한 것은 한 번 삔 그 아큐트한 이벤트가 문제가 되는 것이 아니고 계속해서 발목을 삐는 것, 또는 계속해서 발목을 삐면서 발목이 불안하다고 느끼는 이 느낌이 이제 문제인데요. 이것을 저희가 크로닉 앵클 인스테빌리티, 만성 발목 불안정성이라고 분류합니다. 이 만성 발목 불안정성의 가장 큰 문제점들은 가장 계속해서 반복되는 앵클 스프레인이고, 이 계속되는 앵클 스프레인으로 인해서 외상성 OA, 그 오스티오아르트라이티스가 생기는 게 가장 큰 문제인데요. 이러한 문제점들을
가지기 이전에 또한 계속되는 피지컬 액티비티, 즉 신체 활동이 줄어든다는 거죠. 이런 신체 활동이 줄어들게 되면 결국은 퀄리티 오브 라이프가 줄어들게 되고, 결국은 이러한 문제점들을 바탕으로 연구가 진행됐었는데요. 2015년 오른쪽에 보시는 거는 2015년 실제로 뉴욕타임스에 게재된 기사인데요. 왼쪽에 트레셔 허버의 스터디를 바탕으로 게재된 기사입니다. 이 연구를 보면요, 실제로 크로닉 앵클 인스테빌리티가 있는 환자가 그렇지 않은 건강한 사람에 비해서 하루에 약 2,000 걸음을 덜 걷는다고 합니다. 그러면 이것을 실제로 거리로 따졌을 때 1.6km, 하루에 1.6km를 덜 걷게 되는 피지컬 액티비티, 신체 활동을 줄어든다는 거죠. 그렇게 되면 발목을 삐게 되면 실제 활동이 줄어들고, 신체 활동이 줄어들면 결국엔 기저질환이나 이런 데에 노출될 수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 발목상해, 즉 레터럴 앵클 스프레인의 상해의 메커니즘을 이해하는 것은 이러한 크게 보면 이러한 기저질환과의 연관성도 무시할 수 없다는 것이 보고되고 있습니다. 계속해서 말씀드리지만 레터럴 앵클 스프레인이 크로닉 앵클 인스테빌리티가 되기 위해서 계속되는 발목 불안정성을 느끼는데요. 사실은 한 번, 처음 여기에도 이제 많은 분들이 계시겠지만 대부분 한 번 정도의 레터럴 앵클 스프레인을 많이들 경험하십니다. 하지만 이 레터럴 앵클 스프레인은 대체적으로 병원을 방문할 정도로 심각하게 받아들이지 않는데요. 그 이유가, 가장 큰 이유는 최소 3일, 최대 3주 정도의 시간이 지나면 일상생활하는데 큰 문제가 없기 때문입니다. 그러나 연구를 보면요, 실제로 6에서 18개월 후면요, 적게는 30%, 많게는 70%의 사람들이 리시듀얼 심텀을 보인다는 거죠. 그리고 2에서 3년 후에는 절반 이상의 사람들이 최소한 한 번 이상의 리시듀얼 심텀을 경험합니다. 그리고 최소 15%, 최대 64%의 사람들은 완전히 회복되지 않는다는 거죠. 더 큰 문제는 그 후로 10년 정도의 후로 지나가게 되면 21%의 사람들은 실제로 본인의 직업적인 특성을 바꾸는 경우도 있다고 합니다. 예를 들면 외근직이었는데 내근직으로 바꾼다거나, 또는 55%의 사람들은 본인의 신체적인 활동, 예를 들면 조깅이나 걷기를 즐겨 했는데 수영이나 최대한 다리를 쓰지 않는 이런 신체 활동으로 변환을 한다는 거죠. 그리고 계속해서 47%의 사람들은 계속해서 반복해서 발목을 삱니다. 저희가 학교에서 약간 우스갯소리로 이 맛집처럼 발목을 안 뼈본 사람은 존재하지만 한 번 뼈본 사람은 거의 드물다라는 이야기를 하거든요. 근데 이제 문제는 20년 후가 되면 계속되는 이러한 멀티 데미지 때문에 결국은 우리가 이제 조인트 리플레이스먼트 서저리를 할 수밖에 없게 되는 거죠. 관절염으로 인해서. 그러니까 한 번의 발목 손상은 여러 번의 발목 손상을 유도하고, 이 여러 번의 발목 손상은 결국에 큰 수술로 이어질 수 있고 퀄리티 오브 라이프가 줄어들 수 있다. 지금 보시는 그림은 크로닉 앵클 인스테빌리티를 좀 더 이해하기 쉽게 그림으로 표현한 것인데요. 사실 크로닉 앵클 인스테빌리티는 기계적인 문제점과 기능적인 문제점으로 나눌 수 있습니다. 크로닉 앵클 인스테빌리티에서 기계적인 문제점에서 특히 저희 연구팀이 주목했던 부분은 패솔로지컬 렉시티, 즉 병적인 느슨함인데요. 이 발목 자체가 병적으로 느슨해진다는 거죠. 발목을 살펴보면요, 레터럴 앵클 스프레인을 경험한 사람일수록 바깥쪽에 있는 인대, 즉 엔테리어 텔러 피뷸러 리가먼트, 저희가 ATF라고 부르는 리가먼트가 있고 칼케니어 피뷸러 리가먼트, CF를 많이 다치게 되는데요. 특히 연구에 의하면 85%의 레터럴 앵클 스프레인은 ATF를 단독적으로 데미지한다라는 연구가 실제 존재합니다. 그러니까 한마디로 요약해서 말씀을 드리면 반복된 염좌는 조인트 리가먼트의 형태학적인 변화를 이야기하고, 이 형태학적인 변화는 결국 인대와 관절의 안정성에 감소시킨다라고 연결고리를 찾을 수 있는데요. 저희가 또 하나 저희 연구팀이 주목했던 부분은 기능적인 문제점에서 특히 파스처럴 컨트롤이 문제가 있다는 거죠. 파스처럴 컨트롤, 아주 쉽게 얘기하면 밸런스인데요. 신체 조절 능력은 크게 두 가지로
동적인 신체 조절 능력과 정적인 신체 조절 능력을 나눌 수 있는데요. 이 부분이 이제 크로닉 앵클 인스테빌리티가 있는 사람들은 자세 조절 능력이 떨어진다라고 보고되고 있습니다. 근데 재미있는 것은 꼭 크로닉 앵클 인스테빌리티가 아니더라도 형태학적인 문제, 즉 횡격막, 우리가 알고 있는 횡격막의 두께가 정적인 파스처럴 컨트롤에 영향을 준다라는 사전 연구가 있었고요. 또한 이러한 횡격막의 조절 능력이 떨어지게 되면 실제로 기능적인 무브먼트 패턴 또한 떨어진다는 연구 결과가 있습니다. 즉 형태학적으로 봤을 때 횡격막의 두께가 실제로 파스처럴 컨트롤에 영향을 준다는 연구 보고가 있고요. 특히 저희가 주목했던 부분은 크로닉 앵클 인스테빌리티 환자가 실제로 횡격막의 수축력이라고 하는 부분에 있어서 건강한 사람에 비해서 수축이 확연히 떨어진다는 거죠. 여기서 말씀드리는 수축력은 흡기와 호기 시에 이 횡격막의 두께의 변화를 이야기하는데요. 일반적으로 저희가 최대 흡기의 횡격막의 두께와 최대 호기의 횡격막의 두께를 이용해서 아래 보시는 공식에 대입해서 계산을 하게 되고요. 이 얘기는 즉 횡격막의 수축력이 좋다는 겁니다. 내강의 압력을 좀 더 잘 줄 수 있고 내강의 압력을 좀 더 잘 줄 수 있으면 코어 그리고 트렁크, 펠빅 컨트롤이 잘 되고 펠빅과 트렁크 컨트롤이 잘 되면 아무래도 하지의 부담을 덜 주기 때문에 크로닉 앵클 인스테빌리티와 연관성이 있어 보인다고 판단하고 있습니다. 그런데 이제 사전 연구들을 보면 거의 90% 이상이 성인, 18세 이상의 성인을 기준으로 합니다. 근데 대부분 실제로 언제 처음 레럴 앵클 스프레인을 경험했냐고 물어보면요. 실제로 대부분의 사람들은 성인이 아닌 청소년기에 이 레럴 앵클 스프레인을 경험하는데요. 실제 연구로도 약 76%의 사람들은 실제로 청소년기에 레럴 앵클 스프레인을 경험한다라고 보고되고 있습니다. 그런데 이제 청소년기, 제가 아까 보여드린 도표인데요. 사실 저희가 40살에 처음 레럴 앵클 스프레인을 경험해서 60세에 수술을 하게 된다면 큰 문제가 되지 않겠지만 청소년기 10대에 레럴 앵클 스프레인을 처음 경험하고 제대로 된 관리를 받지 못하게 되면 30살, 40살에 수술을 하게 된다는 거죠. 즉 굉장히 큰 차이가 있다고 보여지는데요. 그러므로 앵클 스터디는 사실 조금 더 청소년기에 맞춰져야 되는 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 그래서 저희 연구는 총 400명의 파티시펜트를 모집을 했고요. 인터내셔널 앵클 컨소시엄에서 제공되는 인클루전 크라이테리아, 익스클루전 크라이테리아를 따랐습니다. 대한체육회에 등록되어 있는 만 15세에서 만 18세 사이의 엘리트 애슬릭을 중심으로 연구를 진행했고요. 이러한 형태학적인 변화를 보기 위해서 필립스사의 로미파이드 울트라사운드를 사용했습니다. 저희가 두 그룹의 크로닉 앵클 인스테빌리티와 컨트롤 그룹을 메저링할 때 총 5개의 베리어블을 측정했는데요. 첫 번째, ATFL의 두께, 그리고 ATFL의 길이, 그리고 횡격막의 흡기 시 두께, 그리고 횡격막의 호기 시 두께, 마지막으로 이 두 가지를 이용한 횡격막의 수축력을 계산하였습니다. 이제 ATFL의 두께와 길이를 재기 위해서는 여기 보시는 장비는 텔로미터라는 장비인데요. 미디얼 말레올라이보다 약 5cm 정도 위쪽에 이 푸시암을 두고요. 150N 정도의 힘을 가해줍니다. 150N 정도가 이제 와닿지 않으실 텐데요. 냉장고 문을 여는 정도의 압력이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 이쪽에 보시는 발목이 이제 일정하게 모두 200명 모두 일정한 각도에서 재어주기 위해서 텔로미터라는 장비를 사용했고요. 여기 보시는 실제로 우리가 레럴 말레올라 피뷸라죠. 피뷸라하고 텔러스 사이에 지금 ATF가 실제로 보이고요. 두께와 길이를 재었습니다. 횡격막의 이제 두께는 8번과 9번 갈비뼈 사이와 중화 애과선 사이를 직각으로 놓고
보시는 것처럼 프롭을 그 다리와 중앙 애가선과 쥐각으로 놓은 상태에서 흡기와 호기 시 횡격막의 두께를 측정하였습니다. 보시는 것처럼 흉곽 쪽과 내강 쪽 두 가지 레이어가 보이고요. 그리고 그 가운데 있는 두께를 측정하였습니다. 결과를 말씀드리면 ATF의 두께는 예상했던 것처럼 크로닉 앵클 인스테빌리티 환자들이 더 두껍습니다. 이 두꺼운 이유에 대해서는 잠시 후에 설명을 좀 드리고요. 우선 결과를 다 말씀드리겠습니다. ATF의 길이는 둘의 큰 차이가 없었습니다. 횡격막의 호기시의 두께도 큰 차이가 없었습니다. 그렇지만 횡격막의 흡기시 두께는 컨트롤 그룹, 건강한 사람들이 훨씬 두껍다는 것을 확인할 수 있었습니다. 수축력 또한 건강한 사람들, 컨트롤 그룹이 훨씬 20% 이상 훨씬 강력하다는 것을 볼 수 있었습니다. 정리를 해드리면 청소년과 청소년을 대상으로 한 스터디가 몇 개 되진 않지만 성인과 청소년에는 연구의 결과치로는 큰 차이를 보이지는 않았습니다. 저희가 처음 주목해야 되는 결과를 보게 되면 ATF의 thickness, 그러니까 두께를 보게 되면요. 이 크로닉 앵클 인스테빌리티, 발목을 자주 다치는 사람의 인대는 두꺼워집니다. 그 이유는 계속해서 다치게 되면 상흔 흔적이라고 해서 스칼 티슈가 생기게 되고요. 이 스칼 티슈로 인해서 두께는 두꺼워집니다. 하지만 두께가 두껍다고 해서 로딩 베어링 카파시티, 즉 스트레스를 이겨낼 수 있는 능력이 증가하는 것은 아닙니다. 두께가 상흔 조직으로 인해서 증가하게 되면 오히려 로딩 베어링 카파시티는 디크리즈 된다는 거죠. 그래서 결국에는 다시 다치게 되는 앞순의 고리가 있다라고 판단됩니다. 계속해서 발목되는 염좌가 일어나고 형태학적인 변화가 일어나고 아까도 말씀드린 것처럼 그로 인해서 관절의 안정성이 감소되고 다이아프람 인스파이어스 thickness, 그러니까 흡기 시의 두께와 수축력 또한 컨트롤 그립이 훨씬 20% 정도 두껍다고 나왔는데요. 사실 이 부분은 저희가 왜 크로닉 앵클 인스테빌리티 파퓰레이션이 수축력이 줄어들까? 사실 의문점이 많았는데요. 그러면 이게 시작이 횡격막의 두께가 얇기 때문에 컨트롤을 할 수 없고 바디를 컨트롤할 수 없고 그럼으로써 발목을 삐는 건지, 아니면 반대로 발목을 삐어서 이게 계속되는 피지컬 액티비티를 안 하게 되다 보니까 횡격막의 두께가 줄어든 것인지, 인과관계가 무엇이 먼저인지는 사실 우리 연구에서는 밝히기가 좀 어렵습니다. 또한 발목 인대 자체의 형태학적 변화, 아까는 발목을 한번 삐게 되고 계속 삐게 되면 형태학적 변화가 온다고 말씀을 드렸었는데, 사실은 한 번도 다치지 않은 사람들의 발목을 가지고 롱지튜디널 스터디로 다칠 때마다 어떠한 형태학적 변화가 오는지를 확인하는 게 사실 저희의 영구적인 질문에 대한 답이 가장 클리어할 거라고 판단을 했는데요. 사실 그래서 저희 연구는 크로스 섹셔널로 한번 보기는 했지만 지금 계속해서 연구가 진행되고 있고, 사실 저희가 가장 중요하게 생각하는 파트는 건강한 부분, 컨트롤 그룹 약 200명, 지금 250명 정도 데이터 콜렉션이 지나갔고요. 이 친구들이 불행히도 앵클 스프레인을 당하게 되면 그 당한 앵클을 가지고 조금 더 팔로우업 스터디를 해보는 게 가장 큰 중요한 스터디라고 판단이 됩니다. 2022년 3월 30일 기준으로 256명 중에 약 3명 정도가 실제로 앵클 스프레인을 경험하였고 그로 인해서 계속 데이터를 축적하고 있습니다. 이상입니다. 예, 발표 잘 들었습니다. 지금 원래 앞에 그 영 교수님이 하고 질문을 했었어야 되는데 시간이 조금 남았어요. 그래서 질문 있으시면 지금 질문하시고 그다음 발표 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 서울대학교 운동생리학 전공 안소영이라고 합니다. 우선은 저도 운동선수들한테 관심이 많아서 너무 관심 있게 잘 들었고요.
제가 조금 궁금했던 파트가 있는데 이제 다이아프램 얘기를 해주셨는데 저도 똑같이 스타팅 포인트에 따라서 좀 다르지 않을까라는 생각이 들어서 운동선수들 같은 경우에는 심폐체력 훈련을 할 수밖에 없는데 과연 베이스라인에서 그냥 건강한 운동선수들을 기준으로 봤을 때 과연 스타팅 포인트가 다이아프램에서부터 시작을 할 수가 있을까라는 저는 의문이 일단 한 가지 들었고요. 두 번째로는 그 ATFL 두께가 그 건측에서도 CAI 그룹과 컨트롤 그룹에서 유의한 차이가 나타났는데 건측에서부터도 CAI가 좀 더 두꺼운 걸로 제가 표에서는 보이는데 이게 건측에서도 이렇게 나타난 것에 대해서 좀 의아함이 생겼고 그 환측은 컨트롤 그룹은 건강한 그룹이라고 저는 조금 이해를 했는데 환측을 어떤 기준으로 컨트롤 그룹에서는 좌우 발을 측정을 하셨는지 좀 궁금합니다. 네, 첫 번째 질문이 되게 수준이 높으셔서 감사하고요. 그 우선 이야기를 드리면 마지막 질문에 먼저 답변을 드리겠습니다. 이 뒤쪽에 보시면 저희가 크로닉 인스테빌리티 환자를 모집할 때요. 대부분의 크로닉 인스테빌리티는 저희가 유니레럴을 우선적으로 모집을 했고요. 유니레럴이 아닌 바이레럴 같은 경우에는 좀 심각한 쪽을 조금 더 심각한 쪽을 환측이라고 계산하고 사용했습니다. 그 상태에서 저희가 크로닉 인스테빌리티 그룹을 먼저 모집하고 크로닉 인스테빌리티 그룹을 데모그래픽의 20%가 넘어가지 않는 한에서 매칭으로 최대한 보수적으로 컨트롤 그룹을 모집하고 사이드는 같은 매칭이 된 케이스에서 같은 사이드를 골라서 진행했습니다. 저희가 이 방법을 썼던 이유는 좀 퀄리티가 높은 스터디들이 이 방법을 그동안 했기 때문에 사전 스터디에 메소드 방법을 사용했던 거고요. 두 번째 질문을 제가 정확하게 이해를 못해서 건측에 ATF의 두께가 크로닉 인스테빌리티와 컨트롤 그룹에서 큰 차이가 없었다라고 보셨다는 말씀이신가요? 아닙니다. 이 표에서 보면은 ATFL 두께 표에서 그 CAI 그룹과 컨트롤 그룹에서 똑같이 CAI가 건측에서도 더 두꺼운 걸로 나타난 것으로 제가 표에서 보이는데 이것도 유의한 차이가 나타난 걸로 제가 봤습니다. 그럼 건측에서도 이렇게 나타나는 것은 저희가 조금 지금 네. 제공되어진 파워포인트하고 지금 제가 발표를 한 파워포인트가 약간 매칭이 안 되는 것 같거든요. 저희가 완전히 완성된 파워포인트를 드리질 못했어요. 이 처음에 보내드릴 때. 그래서 약간 오타자가 있었던 걸로 확인되는데요. 건측을 저희가 따로 재지는 않았습니다. 여기에서는 예. 그래서 이제 약간 미스언더스탠딩이 있었던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 질문 하나만 더 받겠습니다. 네, 안녕하십니까. 인하대학교 장은욱입니다. 오늘 좋은 발표 너무 감사드리고요. 저도 이제 울트라사운드로 여러 가지 측정을 하면서 연구를 좀 진행해봐서 좀 궁금한 게 있어서 여쭤보려고 질문을 좀 드리겠습니다. 일단, 그 CAI 이제 대상자들의 ATFL thickness가 두꺼운 이유 중에 하나로 이제 스카티슈에 대해서 말씀을 해주셨고 또 뭐 여러 가지 말씀을 해주셨는데 제가 궁금한 건 울트라사운드로 측정을 할 때 스카티슈는 실질적으로 좀 촬영이 가능한 걸로 저는 알고 있거든요. 그래서 촬영하시면서 뭐 CAI 그룹에서 촬영을 했을 때 실제로 이제 건강한 대상자와 비교했을 때 어떤 티슈적으로 보셨을 때 스카티슈의 어떤 형태를 확인하셨는지 아니면 그런 것들을 확인할 수 있다면 뭐 그런 걸로 실질적으로 결과물을 판단할 수 있는 건지 그런 게 좀 궁금해가지고 여쭙습니다. 네. 좋은 질문 감사합니다. 제 경험상 한 500명 가까이 되는 사람들을 ATFL을 찍어보면서요 느꼈던 경험을 말씀드리면 어떤 분들은 한 절반 정도 되는 것 같습니다. 크로닉 인스테빌리티 파퓰레이션의 절반 약간 부족한 정도, 3분의 1 정도는 실제로 말씀하셨던 것처럼 저희가 처음에 이 ATFA를 잡기 위해서 레럴 말레올라이를 먼저
울트라사운드에서 확인한 다음에 텔러스를 점점 찾아가는 방식으로 찾거든요. 그렇게 되면은 바깥쪽에 이렇게 보이는 라인이 확연하게 보이는 사람들도 있지만 크로닉 앵클 인스테빌리티 환자일수록 그 부분이 조금 더 이렇게 예쁜 하나의 라인이 아니고 좀 이렇게 퍼지하게 보이는 경향이 있는 걸로 보여지는데 어떤 이것을 통계학적으로 계산해 보지는 않았기 때문에 제 경험상 말씀드리면 그런 부분들이 컨트롤 그룹에 비해서 크로닉 앵클 인스테빌리티 그룹이 있었던 걸로 기억을 하고 있습니다. 확실한 답변을 못 드려서 죄송합니다. 예, 수고하셨습니다. 잘 들었습니다. 예, 세 번째 연자를 소개하도록 하겠습니다. 변성은 교수님이시고요. 현재 그 의과대학 분당차병원의 정형외과 교수님으로 재직하고 계십니다. 변 교수님께서는 서울대학교 의과대학을 나오시고요. 또 울산대학교에서 박사학위를 받으셨습니다. 오늘 발표하실 내용은 스포츠 손상으로서의 그 프랙처입니다. 예. 큰 박수와 함께 시작하도록 하겠습니다. 좌장님 소개 감사드립니다. 분당차병원 정형외과에서 고관절과 하지 외상 그리고 골다공증을 주로 치료하고 있는 변성은입니다. 이런 좋은 자리, 좋은 장소에 초청해 주신 운동생리학회 회장님이와 학술위원회 및 집행부 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 저는 좌장님께서 말씀하신 대로 스포츠 인저리로서의 프랙처에 대해서 말씀드리겠습니다. 저는 말씀드렸다시피 이제 하지 외상을 주로 하기 때문에 골절을 주로 하는 클리니션입니다. 그래서 클리니션의 입장에서 좀 말씀을 드리겠습니다. 골절이라 하면 뼈의 연속성이 소실된 것입니다. 그래서 이러한 골절은 한 번의 강한 직접적인 외상에 의해서 발생하기도 하지만 어떤 간접적인 외상에 의해서 간접적인 외력에 의해서 발생하기도 하고 한 번의 강한 힘에 의해서 발생하기도 하지만 여러분의 반복적인 한 번의 힘으로는 발생할 골절을 발생시킬 수 없는 힘이지만 반복적으로 그러한 힘이 작용해서 골절이 발생하기도 합니다. 그래서 이렇게 사진에 보시는 것처럼 축구 경기 중에 이제 골절이 발생한 경우인데요. 스포츠 활동을 하는 중에 발생한 골절을 이제 뭐 스포츠 프랙처라고 하고 뭐 스포츠 인저리로서의 프랙처라고 정의할 수 있겠는데요. 사실 저 같은 사람에게는 스포츠 인저리로서 발생한 골절이나 교통사고로 발생한 골절이나 사실은 뭐 별로 큰 차이는 없습니다. 별로 큰 차이는 없고 아까 말씀드렸듯이 이제 직접적인 외력에 의해서 골절이 발생한다면 여기서 이 사진을 보신 분들도 있을 거라고 생각합니다만 이렇게 킥을 차다가 딱딱한 상대 선수의 다리에 부딪혀서 여기 골절이 발생하기도 하고, 근데 인다이렉트하게 골절이 발생하는 경우에는 스로우즈 프랙처라 그래서 이렇게 투수가 공을 던질 때 레이트 코킹 페이지에서 굉장히 텐자일 포스 그리고 스파이럴하게 이제 힘이 가해지면서 이러한 골절이 휴머러스의 골절이 발생하는 경우인데 이런 경우는 직접적으로 외상이 가는 건 아니지만 근육의 당김에 의해서 골절이 발생하기도 합니다. 그리고 반복적인 자극에 의해서 골절이 발생하는 경우 우리가 이것을 스트레스 프랙처라고 하는데요. 스포츠 손상에 특히 많다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이러한 스트레스 프랙처는 결국에는 우리가 퍼티그 페일러, 이 물성의 퍼티그 페일러이기 때문에 퍼티그 프랙처라고 하는데요. 주로 반복적인 자극에 의한 그리고 오버유즈에 의한 프랙처인데 크랙이 생기는 크랙 이니시에이션 그리고 이러한 크랙이 더 퍼져가는 크랙 프로퍼게이션 그리고 마지막으로 컴플리트 프랙처로 세 가지 단계로 나눌 수가 있습니다. 이 증례는 이제 고령 70세가 넘은 환자인데요. 엄밀하게 말하면 이거는 스트레스 프랙처가 아니라 인서피션시 프랙처입니다. 스트레스 프랙처와 인서피션시 프랙처의 차이는 스트레스 프랙처는 노말 본의 반복적인 자극에 의해서 골절이 발생하는 것은 우리가 스트레스 프랙처라고 하고 뼈가 노말 본이 아닙니다. 뼈가 약한데 이제 반복적인 자극에 의해서 골절이 발생하면 우리가 insufficiency fracture라고 하는데 모양은 똑같습니다. 결국 버티그 프랙처이기 때문에 모양은 똑같습니다. 그래서 제가 보여드릴 수 있는 케이스가 이거밖에 없어서
가지고 나왔는데 여기 보시면 하이 리스크 프랙처와 로우 리스크 프랙처로 우리가 스트레스 프랙처를 또 나눌 수가 있는데 하이 리스크는 텐자일 포스가 가해지는 텐전 사이드에 발생하면 하이 리스크 프랙처입니다. 왜 하이 리스크냐면 뼈 자체가 원래 그 텐자일 포스보다 컴프레시브 포스를 더 잘 버틸 수 있게 되어 있기 때문에 텐전 사이드에 발생하는 골절이 더 컴플리트 프랙처가 될 가능성이 높습니다. 그래서 이렇게 되는 거고 다른 병원에서 수술을 하고 왔는데요. 그러니까 나사 하나로는 나을 수 없는 겁니다. 이러한 골절은. 그리고 로우 리스크 프랙처는 그래서 이렇게 안쪽에 생기는 컴프레션 사이드에 생기면 로우 리스크 프랙처고 로우 리스크 스트레스 프랙처는 치료에 반응을 잘 합니다. 그러니까 수술을 컴플리트 프랙처가 돼서 이제 수술을 해야 되는 경우보다는 그냥 자극을 피하고 피하는 보존적인 치료로 치료가 잘 됩니다. 그래서 골절의 힐링에 대해서 좀 말씀드리면 결국에는 뼈가 그 본연의 미케니컬 인테그리티를 찾아가는 과정을 골절 치유라고 할 수가 있는데 골절 치유는 크게 두 가지로 나눕니다. 프라이머리 본힐링, 디렉트 본힐링이라고 하는 것과 인디렉트 본힐링 혹은 세컨더리 본힐링이라고 하는 건데 참 재밌게 저도 처음 배울 때 헷갈렸습니다. 세컨더리 본힐링이 우리가 자연 상태에서 그냥 낫는 게 세컨더리 본힐링입니다. 그래서 프라이머리 본힐링부터 말씀을 드리면 우리가 흔히 말해서 뼈에서 진이 나와서 붓는다 이런 표현을 많이 하는데요. 저도 진료실에서 그런 표현을 많이 합니다. 굉장히 직관적이기 때문에 그렇게 진이 나와서 옆에 뼈가 생기는 것을 우리가 캘루스, 가골이라고 하는데요. 가골이 생기면서 붓는 것을 가골이 생기지 않고 뼈가 그냥 쓱 연결되는 것을 프라이머리 본힐링이라고 그럽니다. 이러한 프라이머리 본힐링을 위해서는 리지드 픽세이션, 견고한 고정을 통한 absolute stability가 필요한데 보통 언제 사용하냐면 관절이 부러졌을 때, 관절 내골절이 있을 때 뼈를 해부학적으로 정확하게 정복을 하고 견고하게 고정을 해서 우리가 프라이머리 본 힐링으로 뼈를 낫는 것을 의도하게 됩니다. 그래서 이게 현미경으로 보는 프라이머리 본 힐링 과정인데 요거를 이제 골절선이라고 보시면 되고 우리가 커팅 콘이라고 하는 본 메타볼릭 유닛이 이 프랙처 라인을 지나가면서 본 힐링이 이루어지게 됩니다. 이 커팅 콘의 앞쪽에는 오스테오클라스트가 있어서 손상된 뼈를 흡수를 하고 뒤로 오스테오블라스트가 따라가면서 본 포메이션을 하게 됩니다. 그래서 프라이머리 본 힐링은 관절 내골절에서 주로 쓴다고 말씀드렸습니다. 무릎의 골절인 그 경골 고평부 골절인데요. 엑스레이로 봐서는 뭐 크게 큰 이상이 없어 보입니다. 이게 좀 이상하긴 한데 잘 안 보입니다. 그래서 저희 전공의 선생님도 뭐 별로 큰 이상은 없는 것 같습니다. 이렇게 얘기를 합니다. 하지만 CT를 찍어보면 여기 요 선이 이렇게 CT에서 이렇게 보입니다. 이런 경우는 관절이기 때문에 정확하게 맞추어줘야 됩니다. 그래서 애나토믹 리덕션을 해야 돼서 이렇게 관절을 직접 보면서 이렇게 꺼져 있는 임팩트드 된 부분을 요런 기구를 이용해서 이제 올려가지고 눈으로도 확인하고 이렇게 엑스레이 시암으로도 확인을 해서 이렇게 잘 맞추어 주게 됩니다. 이런 경우에는 캘루스 없이 낫게 됩니다. 다음으로 세컨더리 본 힐링은 캘루스가 생성되면서 낫는 것입니다. 그래서 이렇게 프록시말 피머에 프랙처가 있는데 수술을 해서 이렇게 뼈가 생기면서 나은 것을 볼 수가 있습니다. 이런 것이 세컨더리 본 힐링이고 아까 프라이머리 본 힐링은 absolute stability를 얻는다 그랬는데 이 경우에는 relative stability라고 합니다. relative stability를 얻고 자연스러운 그 골절 치유 과정이라고 말씀드렸습니다. 그래서 처음 다쳤을 때 인플라메이션이 발생하고 그러면 이제 피가 나고 그를 통해서 뭐 사이토카인들이 오고 뭐 이런 과정이 생기고요. 그다음에 카틸리지 티슈 로 이렇게 변환되는 소프트 캘루스가 되고 그 다음에 우분본이 되는 하드 캘루스가 됐다가 마지막으로 이러한 우분본이 라멜라본으로 바뀌는 리모델링 페이즈를 거쳐서 본 힐링이 완료가 되게 됩니다. 그래서 한 예를 보여드리면 이렇게 티비아 프랙처와 피브라 프랙처가 있는데 이렇게 수술을 했습니다. 이렇게 수술을 해서 티비아는 그냥 쓱 연결이 됐습니다. 피블라는 이렇게 떨어져 있는 조각들이 뭔가 좀 생기면서 이 뼈가 붙었습니다. 그래서 이 티비아는 프라이머리 본 힐링으로 낫게 된 거고요. 수술을 하지 않은 피블라의 경우에는 아무래도 스테빌리티가
이 티비아보다는 스테빌리티가 적기 때문에 렐러티브 스테빌리티가 생겨서 세컨더리 본 힐링으로 골절 치유가 되게 되었습니다. 그래서 방금 치유 과정이고 우리가 의도적으로 치료를 할 때 치료에 있어서 목표는 원래 모양을 회복하고 낫게 해주는 겁니다. 그러니까 뼈만 붙었다고 제 할 일이 끝나는 게 아니라 제가 할 일은 사실은 뼈가 원래의 모양대로 잘 낫게 해야 됩니다. 사실은 뼈가 붙는 거는 제가 하는 게 아닙니다. 뼈는 알아서 붙는 겁니다. 그러니까 사실 제가 하는 일은 뼈가 원래의 모양대로 잘 붙을 수 있게 해주는 게 제 일인데 방법으로는 우리가 보통 깁스라고 많이 하죠. 깁스라고 하는 캐스트 같은 것을 이용하는 컨저버티브 트리트먼트가 있겠고 그다음에 수술적 치료로는 피부 밑에 피부 속에 고정물을 넣는 인터널 픽세이션 내고정과 피부 바깥에 고정물이 있는 외고정 이렇게 두 가지 나오는데 주로 내고정을 이용하게 됩니다. 그래서 내고정이라 하면 이렇게 금속 판인 플레이트를 대는 플레이팅이 있고 그다음에 골수 속에 뼈는 특히 장골이라고 그러죠. 긴 뼈는 콜티컬 본과 캔설러스 본이 볼 때 이제 어떻게 보면 그냥 원통이라고 파이프라고 볼 수도 있습니다. 그 파이프 속에 이 금속으로 된 쉽게 말하면 작대기죠. 작대기를 넣는 그 골수 내정을 이용하는 인트라메달러리 네일링 이렇게 두 개로 크게 나눌 수가 있습니다. 물론 뭐 스크류 픽세이션도 있고 여러 가지가 있지만 기본적으로 이런 식으로 치료를 하게 됩니다. 그래서 AO라는 국제적인 골절 치유에 대해서 연구하는 단체에서 나온 골절 수술에 대한 프린시플을 보면 당연하게도 모양을 회복해야 되고 그 다음에 어느 정도 그러니까 튼튼하게 고정을 해줘야 되면서 근데 이제 고정만 한다고 다 되는 게 아니라 이 바나나를 뼈라고 생각할 때 이 껍질이 페리오스티움입니다. 그러니까 골막인데 이 골막 그러니까 뼈가 부러지게 되면 골막에서 오는 블러드 서플라이가 더 중요하게 됩니다. 그런데 이 뼈를 잘 맞추겠다고 퍼즐 맞추듯이 맞추겠다고 골막을 다 벗겨버리고 수술을 하면 이 블러드 서플라이가 망가져서 뼈가 잘 낫지 않게 됩니다. 그래서 블러드 서플라이를 보존하는 게 중요하고 그리고 재활을 위해서 빨리 운동을 할 수 있게 얼리 모빌리제이션 하는 게 중요하다. 이것이 프린시플이 되겠습니다. 잠시 머스큘러스케럴 시스템을 잠시 보면 결국 우리가 움직이려면 근육이 힘을 발휘하고 뼈는 단지 그 근육의 힘 전달하는 힘을 지지해주는 어떤 레버나 그냥 서포트로 역할을 하게 됩니다. 그리고 뼈는 부러졌다 붙으면 원래의 물성을 회복하는 것으로 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 골절 후에 펑션을 회복하는 데 있어서는 뼈보다 왜냐하면 뼈가 괜찮은 모양으로 잘 붙었다는 가정하에는 사실은 펑션 회복에는 소프트 티슈가 훨씬 더 중요합니다. 다시 말씀드리지만 뼈가 잘 붙었다는 전제하입니다. 그래서 소프트 티슈가 훨씬 중요합니다. 소프트 티슈는 특히 이게 사지에서는 머슬과 리가먼트 혹은 텐던이 주로 구성되겠습니다. 그래서 이분은 스포츠 인저리는 아닌데 보시면 티비아 프랙처가 생겨서 인트라메달러리 네일링으로 뼈가 다 붙었습니다. 뼈가 다 붙었는데 이거는 이제 다치지 않은 다리로 쓴 건데요. 이렇게 설 수 있습니다. 뼈가 다 붙었는데 다친 다리로 서지 못합니다. 그래서 결국에는 머슬의 힘이 부족해서 그러니까 치유 과정 중에 머슬 에이트로피가 생겨서 적절한 재활이나 운동을 하지 못했기 때문에 뼈가 다 붙었는데도 제대로 걷지를 못하고 절게 되는 것입니다. 그래서 이런 측면에서 우리가 근육량을 회복하고 근력을 회복하기 위한 운동이 참 중요하겠습니다. 그리고 근육 얘기를 했으니까 리가먼트 얘기를 잠시 하면 골절 됐을 때 앞서 보여드렸던 무릎의 골절인 티비아 플라토 프랙처 같은 경우에 십자인대 손상이 약 20% 그리고 반월상 연골의 손상이 약 50% 이상에서 발견된다고 보고된 바 있고 이건 제가 보고를 했는데 고에너지 인저리에서 피모럴 샤프트 프랙처에서 니 리가먼트 인저리가 약 5분의 1 정도 동반된다고 보고가 된 바 있습니다. 그래서 뼈가 다 붙었는데 무릎에 인스타빌리티가 있으면 우리가 원활한 그 펑션의 회복을 할 수가 없기 때문에 이러한 것도 우리가 중요시 해야겠습니다. 저는 아까 고관절을 한다고 말씀드렸는데요. 또 그 골다공증을 하고 제 환자
대부분의 환자들이 사실은 80대 이상의 여자 환자들입니다. 뭐 남자들도 있지만 대부분이 80대 이상이고 70대만 돼도 저한테는 젊은 분인데 그래도 이제 제가 운동 생리학회에서 발표를 하게 되어서 그동안 수술했던 어떤 운동 관련 케이스를 좀 찾아보았습니다. 작년에 수술했는데요. 17세 남자 환자고 고등학생인데 체육학과 진학을 위해서 입시를 위해서 운동을 하고 있는 중에 아파가지고 다른 병원에 갔습니다. 정형외과 병원에 가서 스트레스 프랙처가 있다고 운동을 쉬라고 얘기를 들었는데 계속 운동을 했습니다. 사실 이 환자 언젠가는 쓸 일이 있을 것 같아서 그 병원에서 찍은 엑스레이 가져오라 그랬는데 안 줬습니다. 안 줘서 이게 부러진 후밖에 없어 좀 아쉬운데요. 그래서 계속 운동을 하다가 부러진 상태로 응급실로 내원했습니다. 그래서 이렇게 수술을 했는데요. 여기를 이렇게 좀 확대해서 보면 아까 보여드렸던 이제 스트레스 프랙처랑 모양이 비슷합니다. 그래서 이렇게 여기 생겼다가 그러니까 이거는 여기가 이렇게 트랜스버스 프랙처로 이렇게 생겼다가 이게 프로퍼게이션이 돼서 뒤쪽에는 이제 이번엔 부러지면서 이렇게 작은 조각 분쇄가 되면서 골절이 된 겁니다. 그래서 결국에는 잘 나아서 잘 나았습니다. 다음으로는 여기는 이제 몇 년 된 경우인데요. 장거리 육상 선수고 아시안 게임도 나갔던 선수입니다. 러닝하다가 넘어졌는데요. femoral shaft fracture로 내원을 했습니다. 그래서 제가 운동 선수라서 빨리 낫게 하려고 이 금속을 좀 얇은 거 있으면 잘 안 붙는 그러니까 불유합이 생겨서 재수술을 할 수가 있기 때문에 좀 욕심을 내서 좀 두꺼운 골수 내장을 썼고 그러다 보니까 뼈가 조각이 났습니다. 조각이 났으니까 걱정을 해야 되는데 별로 걱정을 안 했습니다. 왜냐하면 이렇게 조각이 나면 오히려 뼈가 더 잘 생기기도 합니다. 그래서 한 달째 벌써 이렇게 잘 보이시는지 모르겠습니다. 안 보일 수도 있는데요. 여기 이렇게 뼈가 좀 생기고 있고 4개월 만에 뼈가 완전히 붙었습니다. 이분은 이 이후로는 이제 그때 트레이너 분이 한번 외래에 같이 와가지고 얘기한으로는 알아서 하겠다고 가셔서 다시 안 와가지고 이후로는 알 수가 없습니다. 어떻게 되는지. 그때는 별 생각이 없었는데 제가 이제 골다공증을 공부하면서 보니까 이런 거를 접하게 돼서 그때 이걸 알았으면 한번 검사를 해볼 건다는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 여자 운동 선수에서 사실은 운동도 많이 하고 젊기 때문에 뼈가 약할 이유가 없는데 사실은 운동을 너무 많이 하고 그 다음에 이 먹는 것도 좀 이렇게 식이도 조절을 하고 하다 보니까 이런 disordered eating, amenorrhea 그리고 osteoporosis 같이 있는 female athlete triad 같은 것이 있다는 것을 요즘 이제는 아니까 앞으로는 이제 이런 환자가 오면 사실은 골다공증 검사를 제가 해볼 것 같습니다. 왜냐하면 저는 말씀드렸듯이 80대 여자 환자 대부분이라 그러는데 제 환자들은 거의 모든 환자를 이제 수술하고 나면 골다공증 검사를 합니다. 근데 이제 젊은 환자는 안 하는데 이제 여자 운동선수에서는 이런 검사도 꼭 필요하겠습니다. 다음 이거는 제가 수술한 경우는 아니고 저희 병원에 같이 일하고 있는 현 골절학회 회장님이신 한송 선생님의 케이스인데요. 앞서 보여드렸던 이제 야구 투수가 이제 투구를 하다가 생길 수 있는 스로어 프랙처입니다. 여기는 이제 그냥 사회인 야구 하시는 분이고 이렇게 던지다가 부러졌고 이 휴메러스 샤프트 프랙처는 레디알 러브가 가는 주행 경로 중에 부러질 수가 있어서 그 골편에 부러지면서 신경이 자극을 받거나 아니면 이 골편 사이에 신경이 끼게 되면 너브 펄지가 올 수 있습니다. 그래서 이렇게 손목이 이렇게 좀 떨어져 있는 모습을 보이는데요. 그래서 이런 경우에는 이렇게 사실은 안 봐도 된다고 되어 있습니다. 한 95%에서 회복이 된다고 그러는데 한송 선생님은 수술을 잘 하시기 때문에 이렇게 굳이 이제 신경을 찾아서 괜찮다는 거를 확인해서 이렇게 사진 찍어서 환자한테도 보여주시고 이렇게 수술을 해서 이렇게 뼈가 잘 나왔고 결과적으로는 신경마비도 회복이 된 경우입니다. 마지막 케이스인데요. 28세 남자 환자로 이분은 스키어인데 지금은 이제 스키 강사고 저희 청소년 때는 이제 국가대표 상비군까지 했던 분인데 스키 타다가 넘어졌습니다. 그러니까 지난 시즌 아니지 작년 2월 달에 이제 시즌 끝날 때쯤 스키 타다가 다쳐가지고 응급실로 왔는데요. 그래서 이렇게 티비아 프랙처가 있고 같은 레벨로 피브라도 부러졌습니다. 그래서 여기 보면 이렇게 조각이 있는데 그래서 이 큰 조각을 이용해서 이렇게 하면 될 것 같아서 이렇게 찝었는데
별로 뭐 앞에서 봤을 때 별로 좋지가 않아서 하나 더 찝었습니다. 그래서 이렇게 찝고 이렇게 골수 내정을 넣어서 수술을 했는데 보면 100점은 아니었습니다. 왜냐면 여기 살짝 이게 외반 변형이 왔는데요. 원래 우리 한국 사람들은 대부분 티비아가 내반 변형이 약간씩 있습니다. 그래서 약간 외반된 건 오히려 좋지 않겠나 하면서 물론 이 정도면 당연히 acceptable range입니다. 문제될 정도는 아니고요. 그리고 보면 제가 집게로 여러 개를 찝었는데 그 블러드 서플라이를 방해하면 안 되기 때문에 이렇게 조금씩만 이렇게 그 집게가 클램프가 들어갈 정도만 이렇게 살짝씩만 그 피부에 스킨에만 인시언을 하고 이렇게 요런 상처를 요만큼만 상처를 내고 수술을 하게 됩니다. 그래서 3개월째 잘 안 보이실 것 같은데 여기 살짝 생기고 있고 9개월째 거의 붙었고 1년째에는 이 튀어나온 게 더 줄어드는 리모델링까지 완료가 됐고요. 이제 이분이 제가 이제 운동생리학회 간다고 이번 시즌에 이제 스키를 시작했는데 한번 찍어서 보여달라 그랬습니다. 그래서 이분은 자기 생계가 달린 일이기 때문에 앞서 보여드렸던 그 환자랑 달리 열심히 운동을 했습니다. 그래서 1년도 안 돼가지고 이렇게 이게 올해 1월 달에 찍은 걸 건데요. 다시 지금 본인의 생업을 스키 강습을 잘 하고 계십니다. 그래서 정리하겠습니다. 프랙처는 디렉트 그리고 인디렉트 트라우마에 생길 수가 있고 스트레스 프랙처 같이 반복적인 자극에 의해서 생길 수도 있습니다. 프랙처 힐링은 캘루스 없이 뼈가 낫는 프라이머리 본 힐링과 캘루스가 생기면서 뼈가 나는 세컨더리 본 힐링으로 나눌 수 있겠습니다. 그리고 뼈는 붙은 다음에 다시 붙으면 원래의 그 미케니컬 프로퍼티를 되찾기 때문에 결국에는 우리가 펑셔널 리커버리에 있어서는 근육과 인대가 중요하고 근육 같은 경우에는 머슬 에이트로피와 머슬의 그 근력의 그 소실을 회복시킬 수 있는 우리가 운동을 통한 그런 회복이 중요하다고 할 수 있겠습니다. 그리고 피메일 애슬리트에서는 우리가 오스테오포로시스의 가능성이 있기 때문에 골절이 없는 경우에도 우리가 신경을 써야겠지만 골절이 발생한 경우에는 더더욱이 우리가 골다공증 같은 것에 대해서 신경을 써야겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 예, 프랙처에 대한 여러 가지 좋은 말씀들을 해주셨습니다. 감사합니다. 혹시 플로어 계신 분들 중에 질의하실 분이 계시면 손 들고 질의해 주시기 바랍니다. 예, 네, 안녕하세요. 발표 너무 잘 들었습니다. 저는 서울대학교 운동생리학 전공 안소영이라고 합니다. 저 같은 경우에는 항상 선수들 그 본 프랙처에서 되게 궁금했던 게 발에 메타타살 프랙처가 생겼을 때 이제 핀을 주로 삽입하고 그 다음에 핀을 다시 제거하는 과정까지 좀 오랜 시간이 소요가 되는데 이제 교수님 같은 경우에는 그 핀을 삽입하고의 회복 플러스 핀을 제거하고 회복의 기간이 오래 걸리게 되면 그 환측과 건측의 차이가 갭이 심하게 나타날 거고 다시 필드에 복귀하는 거 자체도 좀 어려움이 발생할 것 같은데 저의 그 커션은 이게 웨이트 베어링을 하게 되면 프랙처, 크로닉 프랙처라고도 하는 난 유니언의 상황이 생기지 않을까. 그럼 교수님 같은 경우는 어느 부분에 이제 리헵, 프리헵을 해야 되는지 아니면 그냥 그래도 오로지 프라이머리리 보온이 다시 붙는 게 더 중요한지 조금 의견을 여쭙고 싶습니다. 좋은 질문 감사드립니다. 언제 웨이트 베어링을 할 것인가는 클리니션한테 저 같은 클리니션한테 운동 선수가 아니더라도 굉장히 중요한 문제입니다. 왜냐하면 이제 저는 이제 수술장에서 그리고 수술 후에 이제 수술장에서 이 분의 뼈가 얼마나 튼튼한지를 보고 그 다음에 수술 후에 제가 원하는 위치에 정말 이상적으로 금속이 고정물이 잘 들어갔는지 아니면 제가 수술 중에서는 잘 넣었다고 생각했는데 나와서 보니까 이상적인 위치보다 짧든지 이렇게 하면 그런 것에 대해서 많이 달라질 수가 있습니다. 그래서 케이스 바이 케이스라고 할 수 있는데 하지만 일반적으로 아까도 말씀드렸지만 골절 치유의 프린시플 중에서도 얼리 모빌리제이션이 있습니다. 그래서 원칙은 빠른 웨이트 베어링이 원칙입니다. 그래서 저도 근데 저는 오히려 연세 많은 분이
분들 같은 경우에는 모양이 조금 변할 위험성을 각오하고라도 바로 웨이트 베어링을 하는 쪽으로 갑니다. 왜냐하면 그런 분들은 머슬 에이트로피가 왔을 때 되돌릴 가능성이 거의 없기 때문입니다. 오히려 젊은 분들은 저 같은 경우는 모양이 나빠질 가능성이 조금 있으면 조금 딜레이를 시킵니다. 왜 그러냐면 그런 분들은 죄송합니다. 빡세게 운동시키면 아무래도 다시 돌아올 수 있기 때문입니다. 그런데 한 가지 죄송스러운 거는 저는 이제 제가 하지 외상을 하는데 저는 발목 위까지만 합니다. 그래서 fifth metatarsal fracture, 우리가 존스 프랙처는 저도 그렇게 경험이 많지가 않아서 근데 그거는 이제 서전의 어떤 그 본인의 팔러시에 따라서 다르다고 생각을 하고, 근데 보통 수술을 하면 웨이트 베어링을 아마 허용하는 것으로 저는 알고 있는데 아마 할 것 같습니다. 예. 답변이 잘 되는지 모르겠습니다. 네, 너무 답변 감사합니다. 예. 예, 오봉석 교수님. 네. 예, 잘 들립니다, 교수님. 예. 순천대학교에 근무하고 있는 오봉석입니다. 혹시 이제 저도 직접 프랙처를 당해본 입장에서 여쭤보는데요. 굉장히 복합적으로 골절이 일어나더라고요. 이게 운동을 해서 굉장히 강한 뼈인데도 불구하고. 그래서 왜 그렇게 복합적으로 골절이 일어납니까 하니까 너무 강해서 그렇다라고 말씀을 하시는데, 혹시 일반인들하고 그냥 운동 안 하신 분들하고 이렇게 운동으로 좀 단련된 그런 분들하고 똑같은 자극에 의해서 골절이 될 때 왜 어떤 그런 차이가 있는지 좀 궁금합니다. 그거는 저는 상대적인 거라고 봅니다. 결국에는 골절이란 거는 아까 외력이 작용한다 그랬는데, 외력이 어느 방향, 그러니까 벡터가 어떻게 작용하냐에 따라서 또 골절이 또 다르게 발생할 수가 있습니다. 예를 들어서 이렇게 트위스팅하는 힘이 작용하면 우리가 스파이럴 프랙처가 생깁니다. 하지만 이렇게 밴딩 모먼트가 작용하면 그러니까 텐자일 사이드에서는 트랜스버스 프랙처가 생기지만 컴프레시브 사이드에서는 오블릭 프랙처가 생기면서 그런 경우에는 골편이 버터플라이 프래그먼트 골편이 하나 따로 생기기도 합니다. 그리고 얼마나 강한 힘이, 그러니까 하이 에너지냐 로우 에너지냐에 따라서 달라집니다. 그러니까 운동을 한 사람이라도 너무나 큰 힘이 가면 똑같이 많이 부러질 수가 있는 거고요. 약한 뼈지만 뼈가 그냥 툭 치듯이 하면 이렇게 그냥 심플하게 깨질 수가 있는 겁니다. 그거는 너무 복합적인 거고, 뼈가 단단해서 그렇게 깨졌다라는 그거는 이제 조금 다르게 생각하면, 이렇게 단단한 뼈가 깨지려면 굉장히 큰 힘이 가야 됩니다. 그러니까 결국에는 하이에너지 프랙처라고 저는 그렇게 이해해야 된다고 생각을 합니다. 만약에 제가 수상시에 엑스레이를 본다면 왜 이렇게 부러지는지 좀 더 설명을 드릴 수가 있을 것 같은데, 지금의 정보로는 이 정도 이상의 말씀은 드리기 힘듭니다. 양해 부탁드립니다. 예. 플로어에 다른 질문 계신가요? 제가 간단한 질문 하나만 드리겠습니다. 카스트를 하고 나서 프랙처 이후에 카스트 하고 나서 웨이트 베어링을 해도 되겠다 하고 판단하시는 기준이 있으신지 궁금합니다. 이게 참 어려운 게, 제가 갈수록 수술을 더 많이 하는 방향으로 트렌드가 되고 있습니다. 그 이유는 마취도 기술이 발달하고, 그 다음에 수술도 갈수록 이제 수술의 방법이 어떤 프린시플이나 완전 새로운 컨셉이 개발되는 게 아니라 더 비침습적으로 이제 기술이 발달되고 있습니다. 그러니까 수술로 인한 버든이 자꾸 줄어들기 때문에 자꾸 이제 갈수록 이제 수술을 하는 방향으로 되고 있기 때문에 특히나 우리나라는 수술에 의한 수술료, 환자가 부담하는 돈이 그렇게 외국에 비해서 큰 차이가 안 나기 때문에, 그리고 사실 보존적 치료를 하는 것 자체가 페일리어에 대한 리스크를 의사가 더 지고 있는 거거든요. 그래서 저도 사실 캐스트를 하는 경우가 그렇게 많지 않습니다. 그래서 그렇긴 한데 보통은 저희는 6주를 봅니다. 근데 상황 따라 다릅니다. 더 빨리 웨이트 베링 하는 경우도 있습니다. 근데 일반적으로는
보통 6주 정도를 기준으로 한다고 보시면 되겠습니다. 예. 김창성. 예, 제가 발표를 잘 못 듣고 질문만 하게 돼서 너무 죄송한데요. 궁금했던 게, 말 타다가 4번, 5번 가로돌기가 똑똑똑 끊어진 적이 있었고, 네네. 또 최근 학생들 보면, 선생님들 보면 골프 치다가 갈비뼈 나가는 분들도 많고, 학생들도 배드민턴 치다가 갈비뼈 나갔다고 그러는데, 그렇게 캐스트를 못하고, 그렇게 안전장치를 못하는 경우에 어떻게 힐링을 하는 게 좋을지 좀 궁금해서 여쭤봐요. 네, 그런 경우에 이제 우리가 뼈가 자연스럽게 낫게 되는데요. 자연스럽게 낫게 되는데, 그렇게 나오면 이제 아까 말씀드린 이제 세컨더리 본 힐링 과정을 통해서 낫게 됩니다. 다른 방법은 없고, 결국에는 톨러러블 앰뷸레이션이라고 하는데, 그러니까 통증이 내가 할 수 있는 범위 안에서 움직이시면 보통 큰 문제는 없습니다. 저는 이제 정형외과다 보니까 갈비뼈는 안 하는데, 요즘은 갈비뼈도 예전보다는 수술을 하는 경우가 더 많더라고요. 예전보다는. 예. 예. 아주 간단한 질문. 아주 멀리서 오셨기 때문에 저희 전공이 아니시라서 궁금한 것들이 되게 많으실 텐데, 저도 하나가 있어요. 어떤 거냐면, 아까 이제 프랙처가 된 다음에, 아까 수술하는 과정이나 어쨌든 블러드 서플라이가 굉장히 중요하잖아요. 프랙처 다음에 수술할 때, 예를 들어 아까 휴머러스에서 라디알 러브 같은 거 잘못 끼어 있으면 위험하다고 해서 그걸 수술로 해서 안전하게 놓을 것이고, 그러면 혈관 같은 경우는 어떻게 하나요? 혈관은 작은 혈관은 뭐 세크리파이스 할 때는 세크리파이스 하지만, 큰 혈관은 살려야 됩니다. 특히나 제가 하는 고관절 주위 큰 혈관은 잘못했다가는 이제 잘못 손상을 줬다가는 환자가 정말 돌아가실 수도 있기 때문에 조심해서 해야 되고, 근데 제가 말씀드렸듯이 수술의 이러한 기법이라는 게 갈수록 그러한 위험을 회피하는 방향으로 많이 개발이 되고 있습니다. 그래서 제가 수술을 하지만 관절 골절이 아니면 그렇게 다 보고 맞추지가 않습니다. 그냥 아까 보신 것처럼 조금 피부에는 구멍만 내고 엑스레이 기계로 계속 봐가면서 겉에서 이렇게 막 이렇게 열어서 막 이렇게 하는 수술은 많지 않고, 겉에서 어떻게 보면 약간 깔짝깔짝하면서 그렇게 엑스레이를 찍어가면서 기구를 조금 넣어서 당기고 밀고 하면서 그렇게 수술을 해서 그러한 위험을 최소화하는 방향으로 수술을 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 큰 박수와 함께 이번 발표를 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 마지막 연자 소개해 드릴게요. 차의과학대학교 스포츠의학대학원의 손성준 교수님입니다. 유니버시티 오브 텍사스 오스틴에서 학부하시고 브리검영 유니버시티에서 석사 박사 받으시고 2018년에 차대학으로 오셨습니다. 네, 박지원 교수님 소개 감사합니다. 저는 차의과학대학교 스포츠의학대학원에 재직하고 있는 손성준이라고 합니다. 운동 생리학회에서 이렇게 초청을 해주셔서 감사드리고, 최초에 이제 초청이 왔을 때 저는 운동 역학자인데 제가 생리학회에 가서 어떤 내용을 발표를 해야 하나 약간 고민이 있었는데, 제가 운동 역학자로서 지금 현재 진행되는 연구에서 가장 아쉬운 게, 생리학자이신 분들은 생리학적 관점에서만 연구를 하시고 역학자인 분들은 역학에서만 관점에서 해서, 사실 이 생리학과 역학, 그러니까 보이지 않는 것을 연구하는 생리학자와 바깥으로 보이는 걸 하는 역학자가 같이 공동 연구를 하면 굉장히 색다른 것을 좀 제시할 수 있겠다 싶어서 제가 바깥에 보이는 것을 좀 설명을 드리고, 만약에 기회가 된다면 또 생리학을 전공하신 분들과 좀 공동 연구를 했으면 좋을 것 같습니다. 금일 발표는 제가 박사학위를 받을 때 했던 연구 데이터로서 대학원에서 연구 그랜트를 받았었고요. 그리고 2017년도에 저희 지도 교수님이신 타이 호킨스 교수님과 또 박사 커미티 분들에게 다시 한번 감사한 마음을 표하고, 2017년 1년 동안 데이터 컬렉션을 하는 동안에 도와줬던 우리
연구실의 후배들, 지금 현재는 미국에서 거의 의사를 하고 있는 분들인데 다시 한번 감사함을 표현합니다. 앞서 고주필 교수님께서 소개해 주셨다시피 외측 발목 염자에서 만석 발목으로 진행되는 과정을 간략하게 소개드리면 발목에서 발생되는 모든 부상의 75% 정도는 인대가 손상이 되는 발목 염자이고요. 그 중에서 다시 85% 정도는 바깥쪽에 있는 정거비, 종비, 그리고 뒤쪽에 있는 후거비 중에 앞쪽에 있는 정거비 인대에 매우 높은 손상을 보이고 있습니다. 그래서 추적된 연구를 보면 약 3년에서 7년 동안 발목을 다쳤던 사람들이 계속해서 만성적인 잔류 증상들을 앓고 있습니다. 그 예시로 우리가 삐쳤다라고 하는 걸어가다가 살짝 발목이 돌아가는 것들을 반복적으로 겪게 되고요. 그리고 본인 스스로가 발목이 불안정하다고 느끼고, 그리고 통증을 동반하고 부종과 가장 큰 문제는 반복적으로 발목을 계속 다치는 데 있습니다. 그래서 최근에 있었던 연구에서 보면 생애 최초 발목을 다쳤던 사람들을 1년간 추적을 해봤더니 그 중에 약 40% 정도는 만성 발목으로 번진다. 하지만 그 추가적인 연구들을 보면 최대 발목을 한번 다쳤던 사람은 70% 정도는 만성 발목으로 발전이 된다라고 보고를 하고 있습니다. 그래서 이것을 우리가 CAI라고 표현을 하는데, 앞서 고주필 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 CAI의 가장 큰 문제는 사실은 골관절염이라고 하는 것을 근골격계적으로는 저희가 바라보고 있지만, 저는 오히려 이 발목 부상으로 인해서 신체 활동이 감소가 되고, 그로 인해서 이분들의 심폐기능이 저하가 돼서 결국에는 심혈관 질환이나 대사성 질환의 위험도를 높인다라는 연구가 지금 현재 나오고 있습니다. 그래서 그러한 차원에서도 사실은 운동 생리학 쪽에서 같이 연구가 진행이 된다면 굉장히 좋은 퀄리티의 연구가 진행이 될 것 같고, 이번 2월 달에 나온 최근 연구를 보면 저희가 항상 발목이 불안정한 사람들을 측정해 보면 밸런스의 능력이 굉장히 저하가 됩니다. 근데 이 밸런스는 실질적으로 뇌에서 통합하는 과정이 가장 중요한데, 최근에 중국에서 진행된 연구를 보면 만성발목 환자와 건강한 사람의 손의 사이즈를 비교한 연구가 있습니다. 실질적으로 1년이 만성발목으로 진단받은 사람과 최대 5년까지 진단받았던 사람들을 보니 손의 사이즈가 점진적으로 저하되는 것을 실제 관찰을 했습니다. 그래서 손해가 하는 역할들은 셀레벨럼으로 균형과 우리의 움직임을 관장하기 때문에 지금 현재 앞으로 나올 연구들을 보면 이 발목 부상은 단순히 그냥 근골격계로 끝나는 게 아니라 우리의 뇌의 변화까지도 실제 변화를 시킨다. 그래서 결국 이러한 문제들이 앞으로 더 큰 문제를 야기할 거라고 생각하고 있습니다. 지금 현재 LAS, 외측 발목 염자와 만성 발목 연구의 가장 큰 제한점은 레벨 3인 환자 대조군 연구가 너무나 많다는 사실입니다. 이 연구들은 그 질환을 가졌을 때 특징이 무엇인지를 알려주는 연구인데 매우 소중합니다. 하지만은 지금 현재 문제는 이러한 문제들이 결국에는 추가적인 어떠한 위험에 노출시킬 수 있는지에 대한 프로스펙티브, 전향적 연구가 너무 제한점인 것이 지금 현재 발목 연구의 가장 큰 문제점입니다. 2019년에 미국의 제이 허틀 박사님이 만성발목 불안정이 어떤 식으로 이 사이클이 도는지에 대한 좋은 리뷰 논문을 발표를 하셨습니다. 최초에 인대를 다치게 되면 인대 자체가 느슨해지고, 그리고 발목의 가동 범위가 줄어들면서 그 조직 내에 새로운 적응 현상이 발생됩니다. 그로 인해서 이 환자는 통증을 느끼고 체성 감각이 감소가 되며 어떠한 운동에 대한 두려움이 생기고 결국에는 삶의 질의 퀄리티가 떨어지게 됩니다. 하지만 이제 가장 큰 문제는 이 사람들의 행동적인 문제에서 발현이 되는데요. 그 중에서는 반사신경이 저하, 그리고 근신경의 억제, 근육 약화, 밸런스 저하. 근데 제가 이제 가장 중요하게 여기는 부분은 행동 손상 중에 지금 나와 있는 Altered Movement 패턴인데, 여기에서는 행동 손상으로 하나에 넣었지만 저는 개인적으로는 발목 부상이라고 하는 그 자체가 이 나머지 3개 영역에서 발생되는 마지막 최종 아웃컴이라고 생각합니다. 왜냐하면 가만히 있는 상태에서는 발목을 다치지 않고 위에 있던 변인에 의해서 무언가 움직일 때 발목이 다치기 때문에 제가 이쪽 Altered Movement 패턴에 특히나 관심을 가지고 연구를 진행을 했습니다. 그래서 모든 연구는 아니지만 약 2000 초반년부터 최근 한 20년 동안 한 100건 정도의 착지와 커팅에 대한 연구들이 진행이 되었습니다. 여기에 대한 특징을 보면 박스 한 30cm 정도 되는 높이에서 점프를 한다든지 아니면 앞으로 점프를 해서 한 발로 착지하는 연구가 빨간색으로 표시된 것처럼 가장 많이 진행이 되었습니다. 그 다음
박스에서 떨어지면서 두 발로 점프하는 거거나 걸어가면서 다시 점프를 하는 것들은 실질적으로 발목 연구보다 훨씬 더 진보된 전방 십자 인대 태스크에서 저희가 가져와서 하는 연구입니다. 하지만 거기에서 가장 큰 제한점은 발목 부상은 전방 십자 인대와 달리 옆면에서의 불안정성으로 발생이 되기 때문에 사실은 커팅, 방향을 바꿔주는 동작이 반드시 들어가야 되는데 2016년, 17년 들어서 이제 보라색으로 표시된 커팅에 대한 연구가 지금 현재 계속해서 나오고 있습니다. 하지만 가장 큰 문제점은 앞서 보여줬던 모든 연구들을 포함해서 전부 다 레벨 3에 있는, 즉 달리 얘기하면 발목이 불안정해진 사람과 건강한 사람에 대한 특징을 본 것이지 이 사람들이 어떠한 패턴에 의해서 추가적 손상이 발생되는지는 현재까지 나와 있는 연구 논문은 단 한 편입니다. 이 연구 논문이 최초의 발목을 다친 사람을 12개월간 추적한 연구인데요. 이러한 문제 때문에 지금 제가 생각하는 현재 발목 부분의 연구의 가장 큰 제한점은 거의 95% 이상이 레벨 3의 환자 대조군의 연구다. 그리고 발목이라고 하는 것은 방향을 전환할 때 옆에 있는 인대들의 불안정으로 발생이 되는데 전부 다 세지탈, 달리 얘기하면 무릎이 굽혀지고 펴지는 그 동작에 있는 한 가지 면에서의 동작만 분석을 계속하고 있다. 그리고 대부분의 연구에서 보면 20명에서 40명으로 상대적으로 적은 샘플을 사용한 연구들이 주를 이루고 있으며, 마지막으로 제가 연구자로서 가장 안타까운 것은 외국에 있는 연구자들조차 사실 운동 역학으로 저희가 데이터를 모으면 움직임에 대한 정보, 그 다음에 근전도, 그리고 지면 발력 힘, 파워를 한꺼번에 다 모을 수 있음에도 불구하고 이제 데이터를 속된 말로 쪼개기를 하는 게 너무 심하다는 겁니다. 그래서 한 편을 보고 한 몇 개월이 지나야 그 다음 편이 오고, 사실은 같이 진행되는 연구입니다. 그래서 이러한 문제점들을 조금 개선이 필요하다라는 점에 해서 저희 연구실에서 잠시만요. 네, 그래서 제가 미국에 속해 있었던 2013년도부터 현재까지 약 1000명의 연구 대상자를 대상으로 좀 전에 있었던 그러한 제한점들을 개선하는 연구들을 진행을 했습니다. 그 중에서 보면 이제 2019년 선수 트레이닝 저널 올해 논문상을 받았던 논문을 보면 저희가 만성발목 불안정성 200명과 건강한 사람의 100명을 대상으로 실질적으로 다양한 움직임 패턴들이 어떻게 변하는지에 대한 부분을 지금 현재 추적하고 있습니다. 그래서 현재 가지고 있는 발목의 메커니즘을 이해하는 연구의 가장 큰 제한점이, 실제 이전 연구를 보면 발목 부상은 착지와 방향 전환이 들어간 그 운동 동작을 취할 때 75%가 발생이 된다. 따라서 반드시 우리는 방향 전환에 대한 부분을 봐야 한다. 그 다음 두 번째는 저희가 실제 테스트하는 것들이 박스 위에 올라가서 착지하는 것들은 실제 선수들에게 보면 사실 그런 동작을 하지를 않습니다. 그래서 최대한 어떻게 스포츠 동작과 유사하게, 하지만 랩 안에서 컨트롤이 가능한 범위에서 저희가 하다 보니 가장 높은 임팩으로 본인이 점프할 수 있는 최대 높이를 띄고, 그 다음에 불안정한 발로 착지를 한 발로 하고, 그리고 거기에서 방향 전환을 넣음으로써 세 개의 면에 대한 분석을 하고, 또 거기에는 급감속과 급가속에 대한 부분을 최대한 고려를 해서 이 태스크를 가지고 현재 10년 넘게 분석하고 있습니다. 현재 지금 저희가 퍼블리시했던 데이터를 보면 왼쪽 편에 있는 코퍼는 발목을 한번 다쳤지만은 정상인처럼 돌아오는 사람들을 이야기합니다. 하지만 여전히 코퍼보다 만성발목 환자들이 지면 발력에 대한 힘이 높게 나타나고, 100명을 비교한 연구에서도 보면 발목을 한 번도 다치지 않은 사람에 비해서 만성발목 불안정성은 그라뉴에이션 폴스가 더 높다. 이거는 아까 염재범 교수님께서 말씀하셨다시피 ACL의 부상을 당하는 기전에서도 이 환자들 또는 이 부상에 노출되는 사람들이 지면에서부터 오는 힘을 잘 조절하지 못하거나 너무 많은 힘을 받는다는 데 있습니다. 그래서 저희의 연구에서도 그러한 편향이 나오고 있고, 조금 더 저희가 힘에 대한 부분을 관점을 바라다 보면 결국에는 발목에서의 기능이 떨어지는 것들이 힘과 관련된 변인이 다 줄어들고, 이것에 대한 보상으로 전부 다 고관절로 올라와서 고관절이 발목이 하지 못하는 일들을 대신해주는 패턴을 저희가 보고를 하게 되었습니다. 그래서 현재까지 저희가 알고 있는 내용은 발목이 인대 손상으로 인해서 구조적인 안정성이 떨어지면 움직임에 관련된 근신경 조절의 기능이 떨어져서 발목에 대한 부분은 의존도를 낮추고, 그에 대한 의존도는 고관절이 대신하는 패턴을 지금까지 보여주고 있습니다.
하지만 여전히도 지금까지 진행된 연구는 이미 만성발목으로 번진 사람과 건강한 사람을 비교한 연구이기 때문에 원래 이러한 패턴을 보였는지 아니면 질환으로 인해서 뵀는지에 대한 부분은 알 수가 없습니다. 그래서 제가 지금 오늘 발표하는 내용은 기존 연구가 가지고 있는 것들에 대한 제한점을 개선시키기 위해서 만성발목 환자의 가장 큰 문제인 재부상을 당하는 기전에 대한 부분입니다. 그래서 레벨 3에 대한 연구는 프로스펙티브로 레벨 2로 올리고 한 면에서 거의 70% 이상이 진행됐던 랜딩은 3개 면에서 이루어지는 방향 전환을 넣고 그리고 2에서 40명에 대한 샘플은 100명 이상으로 늘리고 그리고 마지막으로 이 데이터를 쪼개기를 하는 것들을 그냥 전체 모든 걸 넣는 것들을 진행을 하였습니다. 그래서 이제 연구의 목적은 2년 동안 만성발목 불안정성 환자 100명을 추적 조사하여 2년 후에 그 기간 동안 누가 다시 재부상을 당했는지 그러면 그 당한 사람의 특징이 무엇인지를 조사하는 것입니다. 이전에 나왔던 연구들처럼 많은 지면의 힘을 받는 것을 우리가 가설로 세웠고 발목이 불안정한 사람에게 가장 많이 나타나는 발목이 4번 하는 현상, 인벌전이 분명히 착지 동작에 있을 것이다. 그리고 돌시플렉션, 배측 굴곡을 하는 것들이 감소가 될 거다. 그리고 발목 불안정성 환자에게 가장 많이 나타나는 것은 종아리 옆에 붙어 있는 비골근이라고 하는 그 근육의 근전도가 낮을 것이고 이 근육과 같이 가는 엉덩이 옆에 붙어 있는 중둔근의 근활성도도 낮을 거다라는 가설을 세웠습니다. 그래서 저희가 100명을 선별하여서 최초의 랜딩 커팅 태스크를 수행을 하고 저희가 팔로우업 설베이를 6개월, 12개월, 24개월에 진행을 했습니다. 그래서 최초로 2년을 추적했을 때 총 41명이 재부상을 당했고 55명은 재부상을 당하지 않았으며 4명은 저희 설문지에 응답을 하지 않았습니다. 여기에서 이제 한 가지 굉장히 중요한 부분은 기존 연구에서 1년을 팔로우업을 하면 그 전체 인원의 약 30%를 잃어버린다고 보고가 되어지고 2년을 팔로우업을 하면 약 50%는 손실된다고 합니다. 그래서 저희가 약간 머리를 써서 6개월, 12개월, 24개월이라고 하는 3번의 설베이를 보내서 최소한 한 번이라도 설베이에 답을 하면 저희는 이 전체 포함을 시켜서 상대적으로 100명을 추적했지만 4명만 손실을 하고 나머지 96명을 살리는 어떤 것들을 저희가 받아들였습니다. 그리고 현재 보시다시피 저희가 발목에 대한 부상 유무, 이것이 접촉인지 비접촉인지, 그리고 어떠한 활동을 할 때 발생이 되었는지, 그리고 실제 병원을 방문했는지, 그 다음에 인대 손상이 1, 2, 3으로 어떻게 나눠졌는지에 대한 등등등의 여러 정보들을 수집을 하였습니다. 결과를 말씀드리면 일단은 재부상을 당한 사람의 가장 주된 특징이 AII라고 하는 것은 이 사람이 이미 본인 스스로가 불안정하다라는 것에 대한 질문지입니다. 그래서 더 높은 불안정함을 느끼고 있었고 그리고 이 실험에 참여하기 전에 이미 약 한 1.3 정도의 기존에 있었던 발목 부상을 가지고 있었으며 가장 중요한 요소는 이 실험에 참여하기 전 6개월 전에 얼마나 발목이 삐끗하는 현상을 겪었냐라고 했을 때 약 한 1.5 정도 배 더 자주 삔 현상들이 관찰이 되었습니다. 저희가 분석했던 부분을 보면 이제 결과를 보여드리기 앞서 이 태스크는 실험자가 최대 자발적 높이로 뜬 상태에서 0으로 표시된 X축에는 지면 발력기에 발가락이 처음 닿는 시점이며 50%는 무릎이 최대 각도를 이루는 곳이고 이것을 저희는 신장성 수축을 한다. 그래서 엉덩이 근육과 대퇴사두근 그리고 종아리 근육이 늘어나면서 수축을 하게 되면서 에너지를 흡수하는 단계입니다. 그리고 50%에서 100%까지는 방향을 전환해서 옆으로 미는 구간이어서 근육으로 따지면 단축성 수축을 진행을 하면서 파워를 발산하는 페이즈입니다. 그래서 통계 방식은 펑셔널 데이터 어널리시스라고 하는 방식을 사용해서 빨간색으로 보이는 것이 평균에서 95%의 컨피던스 인터벌을 넣은 것이고 파란색은 다치지 않은 부분에 대한 부분을 95% 컨피던스 인터벌을 넣어서 분석을 하였습니다. 결과는 제가 총 5가지로 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 우측 아래쪽에 나와 있던 것처럼 착지 시 그리고 방향을 전환해서 옆으로 밀 시 재부상을 당한 그룹에서 약 5에서 10%의 더 많은 지면 발력 힘을 받았습니다. 두 번째는 발목과 무릎의 고관절의 파워인데 이 파워는 발목은 종아리 근육, 무릎은 대퇴사두근, 고관절은 대둔근, 엉덩이 근육에 대한 파워입니다.
앞서 있었던 그러한 리액션 폴스와 같이 착지하는 도중에는 발목, 무릎, 고관절에서 10에서 25% 더 많은 파워를 흡수하였고요. 그리고 옆으로 커팅을 하는 단계에서는 실제 앵클, 발목과 고관절에서 더 많은 힘을 발산을 하였습니다. 세 번째, 관절이 스트레스를 받아서 그 힘을 소화하는 모멘트에 대한 부분인데, 이것도 앞서 비슷한 것과 같이 종아리 근육과 대퇴, 허벅지 앞쪽의 대퇴사두근, 그리고 엉덩이에 있는 대둔근에 대해서 더 많은 힘을 근육들이 일을 하였고, 그 다음에 옆에면으로 봤을 때도 발목 불안정에게 많이 나타나는 그 장비골근, 그리고 무릎 같은 경우에도 고관절에 있는 근육들이 30에서 150% 더 많은 일을 한 것으로 보여집니다. 그리고 네 번째는 관절에 대한 포지션인데, 가장 많이 언급되는 것이 만성발목 불안정성 환자들이 건강한 사람에 비해서 인벌전, 새끼발가락 쪽이 지면으로 더 내려가는 현상인데, 본 연구에서도 재부상을 당했던 사람들이 인벌전이 2도 정도 높았고, 그리고 무릎 같은 경우에는 ACL과 다르게 ACL은 무릎이 안으로 들어가지만 발목이 불안정한 사람은 오히려 수직으로 쓰는 발목의 형태를 보여주었습니다. 마지막으로 EMG를 보게 되면 착지 시 사용이 되는 근육들의 모든 근활성도가 적게는 5%에서 22%까지 높아짐을 발견하였습니다. 그래서 이러한 종합된 결과를 보면 지면으로부터 오는 힘을 많이 받고, 그로 인해서 발목과 무릎, 고관절에서 더 많은 파워를 흡수하고 발산해야 하며, 또 거기에 딸린 종아리 근육, 대퇴사두근의 앞 허벅지, 엉덩이가 더 많이 스트레스에 노출이 되고, 거기에 따라서 각 근육들의 활성도는 높다. 그리고 마지막으로 착지하는 이 지면이 발이 닿아 있는 동안에 발목을 쉽게 다칠 수 있는, 이미 약간 인벌전이 되어 있는 형태를 보여주었습니다. 그래서 이러한 결과들을 다 보게 되면 실제로 건강한 사람과 만성발목 환자의 특징을 비교한 것처럼 실제 발목을 많이 다칠 수밖에 없는 형태를 이미 이들은 취하고 있다. 이것이 발목을 다치기 전인지에 대한 문제는 모르겠으나, 적어도 이미 발목을 다쳐서 불안정한 사람들이 계속해서 많은 힘을 감당해야 되고, 또 관절도 이미 발목이 돌아갈 수 있는 상황을 취하게 되면 결국에는 발목 부상을 당하게 된다입니다. 그래서 지금 현재는 나와 있는, 앞서 언급해 드렸다시피 지금 프로스펙티브로 나와 있는 연구가 단 한 편밖에 없고, 지금 이 현재 논문은 지금 리뷰 중에 있는 데이터인데, 추가적으로 더 많은 프로스펙티브의 연구가 나와서 이 연구에서 밝혀진 사실들이 다시 한번 컨펌이 되어져야 할 것으로 보이고, 2020년 비종이라고 하는 우리 박사님이 발표한 것을 보면 만성발목 불안정성 환자들이 걸을 때나 조깅할 때나 달리기 할 때나 점프 착지를 하게 되면 저희가 발견했던 것처럼 발목의 불안정성을 상쇄시키기 위해서 그 모든 것들을 고관절이 해결하는, 달리 얘기하면 힙 다미넌 스트래티지를 사용한다라는 게 지금 현재 나와 있는 시스테믹과 메타 분석 연구 논문의 결과입니다. 현재 연구의 제한점을 말씀을 드리면, 본 연구는 18세에서 35세의 일반인, 하지만 저희가 모집을 할 때 신체활동 지수가 높아야 실제 발목에 다칠 확률이 높기 때문에 저희가 평균적으로 중강도 이상의 5시간 정도 일주일 운동을 하는 사람들로 모집을 했고요. 하지만 저희가 랩에서 뭔가 컨트롤된 상황에서 했기 때문에 실제 발목이 부상되는 리얼 라이프에서는 조금 다를 수 있다는 점. 지금 본 데이터에서는 제가 보고를 하지 않지만 그 외에 저희가 밸런스나 근력이나 그 외에 약 15개가 넘는 데이터는 보고가 됐지만 아마 거기에서도 관련된 리스크들이 나온다는 점. 그리고 마지막으로 더 많은 이러한 프로스펙티브 연구가 나와야 왜 발목을 다쳤던 사람들이 계속해서 발목을 다치는지에 대한 부분에 답을 줄 것으로 판단됩니다. 그래서 마지막으로 본 결과를 종합해서 보자면, 이미 발목을 다쳐서 불안정했던 사람들이 또 발목을 다치게 되는 그 기전은 일단 지면 발력 힘을 많이 받고, 거기에 따라서 근육들이 더 많이 스트레스에 노출이 되며, 그리고 관절들이 에너지를 흡수하고 발산하는 포지션에 놓이게 된다. 그리고 거기에 따라서 당연히 근육들이 더 많이 일을 하기 때문에 근전도의 활성도도 높아진다. 그리고 추가적으로 이러한 동작을 취할 때 바닥이 편편함에도 불구하고 발목을 다칠 수 있는 인벌전이 된 포지션을 2도 정도 이미 가지고 있는 형태를 가지고 있다. 그리고 마지막으로 사실은 제일 중요한 거는 저희가 스포츠 부상에서
가장 중요한 리스크 팩터는 사실 이전에 있었던 프리비어스 인저리이거든요. 그래서 본 연구에서도 보면 발목 부상을 2년 동안 추적했을 때 다쳤던 사람은 이미 평균적으로 더 많은 발목 부상을 경험하고 있었던 사람들이었고, 그 다음 두 번째, 이 사람들이 염자는 아니지만 걸어가다가 자꾸 발목이 이렇게 넘어 옆으로 삐끗하는 이러한 현상들조차도 이미 이 사람들은 많이 겪고 있다. 제가 오늘 이 데이터에서는 말씀을 드리지 못하지만 리그레션을 돌렸던 결과를 보면 실제 앵클 기빙 웨이를 최근 6개월 이내에 2회 이상을 경험한 사람이 오즈 레이시오가 약 7.9 정도가 나왔습니다. 달리 얘기하면 발목을 다치기 이전에 발목을 다칠 뻔한 그 발목이 살짝 안쪽으로 들어가는 현상을 자주 겪을수록 결국에는 그분은 발목의 부상의 위험에 놓일 수밖에 없다라고 저희가 판단을 하고, 기존에 저희가 알고 있는 가장 제한점은 근존도를 가지고 어떤 특정 근육의 근존도가 떨어지니까 이 사람들이 안정성이 떨어진다라고 얘기를 하지만 실질적으로는 오히려 근존도의 활성도는 다 높다라는 이러한 점들이 어떤 새로운 연구라고 생각을 합니다. 네, 마지막으로 혹시 제가 답변을 다 못 드리면 아래 컨택 정보로 연락을 주시고, 저희 연구실에 대한 현재 연구원들이며 앞서 말씀드렸다시피 저는 개인적으로는 이러한 운동들이 조금 더 운동 생리학자와 운동 역학자들이 같이 공동으로 연구하는 것들이 된다면 아마 추가적으로 저희가 알지 못하는 것들을 더 잘 알아낼 수 있다고 생각합니다. 위에는 저희 연구실에 있는 연구 장비들인데 혹시나 이곳에 계신 우리 대학원생들 그리고 제가 하는 이러한 움직임에 대한 생체 역학에 관심이 있으신 분들은 꼭 저에게 연락을 주시면 감사하겠습니다. 이만 발표를 마치겠습니다. 질의응답 하겠습니다. 아니, 질문이 없으신 것 같아서 준비하시는 기간 동안 짧게 한 가지 여쭤보려고 하는데, 그러면 예를 들어서 보호 장비를 만들려면 약간 2도 정도 인버전 된다 그러는데 이걸 이렇게 펴주는 보호 장비를 하게 되면 조금 더 발목 부상이 없어질까요? 라는 게 첫 번째 질문이고, 아니면 좀 더 이렇게 이버전 되게끔 하는 게 더 좋은지 그것도 궁금한 것 같고요. 그 다음에 근 활성도가 높게 나온 게 좀 저는 잘 의외라고 생각을 하고 좀 약해질 거라고 생각했는데 그게 왜 높게 나오는지, 최대 높이에서 뛰어내려서 그런 건지, 만약에 예를 들어서 일상생활에서의 그 정도 걷는 수준에서의 그런 커팅 동작이라고 했나요? 그런 동작을 하게 되면 어쩌면 액티베이션이 조금 더 낮게 나올 가능성도 있는 건지 두 가지 여쭙고 싶습니다. 네, 질문 먼저 감사드립니다. 첫 번째 질문은 그러면 이러한 환자들에게 발목을 뭔가 보호할 수 있는 것들을 어떤 걸 사용하면 좋으냐라고 질문을 해주셨는데, 저희가 선수들을 대할 때는 사실은 발목 부상에 노출이 된다면 무조건 앵클 테이핑은 미국에서는 무조건 해야 되는 것이고요. 추가적으로 발목 부상이 매우 빈번한 배구 선수나 농구 선수, 미식 축구 선수들은 추가적으로 그 앵클 브레이스라고 하는 것까지 사용을 합니다. 하지만 일반인들에게는 사실은 그러한 것들을 접목하고 적용하기가 쉽지 않기 때문에 지금 가장 최근에 유럽에서 나오는 제품들을 보면 그 신발의 가장 가쪽, 뭐 달리 얘기하면 제 신발을 잠깐 인벌전이 되는 현상이 지면을 뒤꿈치가 닿거나 앞꿈치가 닿을 때 이렇게 돌아가는 현상이어서 이 새끼발가락 쪽에 있는 뭔가 서포트가 될 수 있는 제품들을 붙이는 제품들이 나오고 있습니다. 그리고 이 바닥면이 조금 더 그 접착력을 높일 수 있는 제품들을 이렇게 붙일 수 있는 제품들이 있습니다. 그래서 스포츠 활동할 때만 그거를 붙이고 뗄 수 있는 것들이 이미 제품이 나와 있어서 실질적으로 이제 제품 이름은 스프레이노인데 실질적으로 연구를 보면 실제 발목 부상률을 낮추는 걸로 나와 있습니다. 그래서 그런 제품을 저는 좀 추천을 드리고 싶고, 추가적으로는 발목 부상을 예방하기 위해서 많은 운동 전문가들이 인벌전이 되니까 그럼 이 사람을 무조건 이벌전을 시켜야겠구나. 그래서 이벌전 훈련을 많이 해야 된다라고 하지만 실질적으로 현재 나와 있는 근거로는 이벌전 훈련을 많이 한다고 해서
발목 부상이 감소되었다라고 하는 보고 자료는 현재는 없는 상태이고요. 저는 개인적으로는 이 착지를 댈 때 이미 2벌전으로 만들어 놓는 것은 역학적 관점으로 봤을 때 이 옆에 들어있는 장비골, 단비골이 이미 최대로 수축이 되어 있는 상태이기 때문에 에너지를 잘 흡수하고 전달할 수 있는 포지션이 아닙니다. 그리고 정상적인 사람이면 걸을 때 사실은 인벌전이 이미 되어 있는 상태입니다. 그래서 오히려 지면을 닿을 때 이미 2벌전을 만들어 놓는 트레이닝보다는 지면이 닿자마자 옆에 있는 장비골들이 굉장히 빠른 시간에 수축할 수 있는, 달리 얘기하면 근력 향상이 아니라 리액션 타임을 얼마나 빠르게 수축할 수 있게끔. 그래서 지금 현재 나오는 연구들을 보면 최대 수축이 높다고 해서 발목 부상을 당하지 않고 오히려 이런 반응 속도가 느린 사람들이 발목 부상을 당한다고 하기 때문에 저희가 재활하는 방향 자체가 뭔가 불안정한 상태에서 계속해서 그 근육들을 수축할 수 있는 반응 속도를 높일 수 있는 훈련들이 오히려 더 나을 거라고 저는 판단이 들고요. 그 다음에 두 번째 그 질문하셨던 네네네, 이해됐습니다. 네. 그리고 본 연구에서 이제 EMG가 실제 발목 부상을 당한 사람들이 높고, 아마 교수님이 말씀하신 것처럼 어떠한 관절에 문제가 있으면 근전도가 떨어진다라고 우리가 굉장히 믿고 있지만, 사실은 운동 역학 쪽에서 근전도는 그 데이터의 신뢰도가 사실은 가장 떨어지는 데이터 중에 하나입니다. 그러니까 근전도 자체를 가지고 뭐라고 얘기하면 사실은 굉장히 저희 쪽에서는 그거를 믿지 않거든요. 왜냐하면 근전도는 본인의 어떤 그 본인 스스로가 결정하는 것이 아닌 이 사람이 어느 정도의 힘을 가하냐 또는 이 사람의 관절이 어떻게 굽어지냐에 의해서 그 근전도가 피상적으로 수동적으로 결정이 되는 상황이기 때문에, 만약에 지면 바닥에서 많은 힘을 받으면 그것을 감당해내기 위해서 당연히 근육은 더 많은 활성도를 높일 수밖에 없는 패턴으로 가서 근전도만을 가진 연구보다는 그에 따른 힘이나 또는 관절의 각도를 반드시 보면서 해야 하고, 제가 판단을 할 때는 태스크에 따라서도 근전도가 바뀌겠지만, 지금 EMG의 연구의 형태가 지금 제가 보여드렸던 연구의 EMG는 사실은 옛날 버전입니다. 달리 얘기하면 타임 베이스에 따라서 뭐 어떤 태스크를 할 때 EMG의 피크점이 어떻게 바뀌냐인데, 요즘에 되는 EMG의 연구는 프리퀀시 베이스로서 그 양을 측정하는 게 아니라 뇌에서 얼마만큼의 빈도로 해당 근육을 수축하게끔 내려보내냐, 이러한 방식으로 바뀝니다. 달리 얘기하면 두 개 그룹에서 똑같이 최대 근력의 50%씩 근을 수축하더라도 지금 현재 나와 있는 연구를 보면 나이가 먹어가는, 그러니까 이미 좀 나이가 있으신 분들은 건강한 사람이 약 200Hz를 초당 내려보내서 해당 근육을 수축한다 그러면 노인분들은 400이나 500Hz, 훨씬 더 높은 주파 세도에서 더 많은 신경을 내려보내서 그 양을 맞춘다고 나와 있습니다. 그래서 앞으로 진행되는 연구에는 그냥 단순히 근전도가 높냐 낮냐보다는 그 근전도를 내기 위해서 만성발목 불안정이 얼마나 더 보상하기 위해서 더 많은 시그널을 더 많이 내려보내냐, 이런 것들이 나오면 아마 교수님께서 궁금해하시는 그 부분이 좀 해결이 되지 않을까라고 생각합니다. 그럼 아까 그 단비골근하고 장비골근에다가 붙여서 보셨다고 그랬는데, 그럼 그 근력도 한번 측정을 해보셨는지, 그 근력 자체가 떨어져 있어가지고 근전도 활성이 높게 나오는 가능성도 있다는 말씀처럼 들리는데. 네, 그거는 저희가 EMG라는 것이 각 개개인마다 가지고 있는 그 기본값 자체가 다 다르기 때문에 사실은 다 전부 다 표준화 작업을 합니다. 노멀라이제이션. 그래서 최대 수축 일대를 100을 놓고 비교를 하기 때문에 사실은 이 사람이 더 많이 수축했냐 안 했냐는 이미 저희가 표준화 작업을 거친 후입니다. 네. 질문 있으세요? 송 교수님 하신 말씀이 많으신 것 같은데 시간이 부족한데요. 하나만 더. 예. 예, 아주 흥미롭고 재밌는 연구 감사합니다. 그리고 데이터도 되게 훌륭한 것 같아요. 사실은 제가 이쪽은 잘 몰라요. 근데 이제 궁금한 게 이 사실 그 발목 부상은 굉장히 많은 사람들이에서 발생하잖아요. 근데 혹시나 그런 어떤 지금 연구들은 대부분 이제 그 메커니즘에 대해서 이제 말씀하시는데, 혹시 발목의 구조적 차이 뭐 이런 것으로도 나타날 수 있겠다라는 생각을 해봤거든요. 그리고 제가 옛날에 이제 육상 선수들을 보면
그 인대 스티프니스라고 얘기해야 되나? 그쪽에 유연성이 떨어질 경우 사실은 탄성이 오히려 더 좋아서 오히려 육상 선수한테는 유리하다는 그런 논문도 본 적이 있어요. 그래서 그게 이제 궁금해요. 제가 잘 몰라서 그러는데 혹시나 이 발목 인대의 어떤 기능적 특성 혹은 구조적 특성의 차이로 이런 발목 부상이 발생하지 않는가 혹시 그런 쪽으로 연구한 자료가 있으면 예, 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 간략하게만 말씀을 드리겠습니다. 일단 방금 말씀하신 내용은 어떠한 구조를 가질 때 이것이 발목 부상의 위험을 높이냐, 이것은 달리 얘기하면 프로스펙티브로 연구가 진행이 돼야 되는데 실질적으로 그렇게 진행된 연구가 제가 알고 있기로는 지금 없습니다. 그래서 앞서 발표하셨던 고주필 교수님께서도 한 번도 다치지 않은 선수들을 대상으로 지금 인대 두께나 또는 횡격막의 수축을 하는 연구들이 진행이 되고 있고, 방금 교수님께서 말씀하셨던 그 부분도 저희가 매 2년마다 발목 국제 학회를 하게 되는데 네덜란드에서 이제 나왔던 내용입니다. 우리가 더 이상 레벨 3를 그만하고 이미 많이 밝혔으니 레벨 2로 빠르게 전향하자라고 해서 저도 지금 개인적으로는 인대에 대한 두께, 그래서 일정한 힘을 주고 얼마나 이게 늘어나고 하는지에 대한 그 부분을 실제 지금 추적 조사를 연구를 하고 있습니다. 그래서 현재까지는 뭐 인대가 더 두껍거나 강해서 발목 부상을 더 낮췄다라고 하는 연구는 없고요. 전부 다 발목 부상을 이미 다친 사람의 인대를 측정해서 이 사람들이 인대가 더 약하다. 그래서 아마도 약해서 다쳤을 거다. 약간 이런 추측하는 연구들밖에 없다라는 점을 좀 말씀을 드리고, 그 외에 발 아치와 관련해서도 사실은 굉장히 궁금한데 건강한 사람을 대상으로 측정을 해서 장기적으로 추적한 조사는 지금 현재 없습니다. 예, 질문 또 있으신 것 같은데 시간 너무 많이 됐어요. 그래서 마치고, 저도 있어요 질문. 근데 저도 마치고 하겠습니다. 송 교수님 발표 수고하셨고요. 이번 세션 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 사무국에서 잠시 안내 말씀 드리겠습니다. 지금 앞에 있는 방에서의 룸2에서의 세션이 한 5분 정도 있으면 끝날 것 같아요. 그래서 지금 시간에서 한 25분에서 30분 사이에 저희가 다시 잠깐 나가셨다 휴식을 취하셨다가 들어오셔서 지금 저희가 해야 될 게 이제 오늘 투표를 했기 때문에 회장 당선인의 소감을 들어야 되고요. 그 다음에 정기총회도 해야 되고, 그 다음에 우수 논문, 우수 연구자 사항에 대한 시상식을 해야 됩니다. 따라서 잠깐 나가셨다가 25분에 30분 사이까지만 들어오시게 되면 저희가 그 다음 행사를 진행하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 마이크는 이쪽으로 쓰시면